Hi all, welcome to Drona E-Vidyalaya. இன்னைக்கு தான் நம்ம ஃபிசிக்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ 10th முடிச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்களா சூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்ட்ரீம் தான் வேணும்னு சொல்லி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரீமை நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ திஸ் வில் பி யோர் இன்ட்ரடக்ஷன் இன்டு த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ். கிளாஸ் 11ல் introduction into physics, that is nature of physical world and measurement. You will be also given awareness about இந்த வருஷம் என்னென்ன படிக்கணும், ஃபிசிக்ஸில் என்னென்ன இருக்குது, how to approach physics, what is scientific method, physics படித்தோம்னா அதோட scope and excitement என்னது, how it is applied in real life. All this will be introduced into you. There is a very big gap between the way you have studied physics till 10th and how you are going to approach physics in higher secondary. ஸோ 10th நீங்கள் பேசிக்ஸாக படித்ததையே கொஞ்சம் கூட எலாபரேட்டாக கொஞ்சம் கூட டெப்த்தில் வித் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச், டிஃப்ரென்சியேஷன், இன்டகிரேஷன், கொஞ்சம் கூட மைன்யூட் லெவலில் யூ வில் ஸ்டடி ஆல் த கான்செப்ட்ஸ். இது எல்லாமே அதனோட கண்டினியூவேஷனாக தான் இருக்கும், பட் இன் டெப்த் இட் வில் பி. ஸோ லெட்ஸ் கோயிங் டு கிளாஸ் 11 ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் 1 நேச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட். இந்த லெசனில் பீயிங் அன் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஃபிசிக்ஸ், பேசிக்ஸாக சில விஷயங்கள் சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைப்படும், ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்னா என்ன, ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்னா என்ன, டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ்னா என்ன, ஹவு டு அப்ரோச் ஃபிசிக்ஸ், வாட் இஸ் த ஸ்கோப் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ், வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ், வாட் இஸ் கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ், வாட் இஸ் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ், இப்போலேருந்து என்னென்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது, ஃபிசிக்ஸில் எப்படியெல்லாம் டிஸ்கவரிஸ் வந்தது, and what are measurements, what are the different system of measurements, what is SI unit, what are the rules, இது எல்லாத்தையும் பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தர ஒரு லெசன் தான். and you will be also introduced into something called as dimensional formula of different physical quantities. That will be major what you will be covering in this. So excitement generated by discoveries in physics, understanding of physical quantities and their importance, what are the different system of units. You will also understand how experimental errors are occurring and how to correct them in physics measurements, the importance of significant figures, எது வரைக்கும் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்கும், எப்படி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறது, அதனோட ரூல்ஸை நம்ம பார்ப்போம். தென் you will study something called as dimensions of objects, how to express each physical quantities in terms of 7 fundamental quantities. Dimensionsனா என்ன, எத்தனை டைமென்ஷன்ஸில் அதை டிபெண்ட் பண்ணும், அதை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது, டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவோட யூசஸ் என்ன, அதனோட ட்ராபேக்ஸ் என்ன, லிமிடேஷன்ஸ் என்ன, டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் இட். ஸோ ஆல் திஸ் வில் பி கவர்ட் இன் திஸ் சாப்டர். யூ வில் ஆல்சோ ஸ்டடி மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லென்த், மாஸ் அண்ட் டைம் இன் திஸ் லெசன். ஸோ டு ஸ்டார்ட் வித், ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லும்போது சிலதுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்குது. ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் சயின்ஸை படிக்கும்போது ஒரு அக்செப்டட் ரூல் இல்லைனா அக்செப்டட் லா ஆஃப் ஸ்டடி, அப்ரோச் ஆஃப் ஸ்டடின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஃபிசிக்ஸ் அப்ரோச் பண்ணும்போது ஃபிசிக்ஸ் மெயினாக என்னது, ஃபிசிக்ஸ் இஸ் அபவுட் நேச்சர், நேச்சுரல் ஃபினாமினா, இதெல்லாம் பற்றி படிக்கிறது தான் ஃபிசிக்ஸ். ஸோ ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு விஷயத்தை அப்சர்வ் பண்ணுவோம். சும்மா குவைட்டாக என்ன நடக்குதுங்கிறத நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதை நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லெவலில் அதனோட ரெக்கார்ட் பண்ணி இது ரிப்பீட் ஆகுதான்னு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லெவலில் பண்ணி தான் யூ வில் ஃபைனலி கம் டு அ கன்க்ளூஷன். இப்படி தான் சயின்டிஃபிக் மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டடிங் ஃபிசிக்ஸ். இட் இஸ் அ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்ரோச். ஃபிசிக்ஸ் படிக்கும்போது ஒரு விஷயத்தை, ஃபிசிக்ஸில் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கும் போது இல்லை ஒரு ஃபினாமினாவை நம்ம சூஸ் பண்ணி இந்த ஃபினாமினா சே ரெயின்போ ஃபார்மேஷன், ஓகே, இல்லை நான் லைட்னிங், தண்டர், இதெல்லாம் எப்படி காஸ் ஆகுது, எப்படி ட்ராவல் ஆகுது, இல்லை லைட்டுங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி படிக்க போகிறோம், இல்லை கலர்ஸ். ஸோ ஏதாவது ஒரு கான்செப்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, வை இஸ் த ஸ்கை ப்ளூ இன் கலர், வை இஸ் த சி ப்ளூ இன் கலர், ஆர் ரெயின்போ ஃபார்மேஷன் எப்படி வருது, ஏன் 7 கலர்ஸாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது, ஏன் ஸ்பேஸ் பிளாக்காக இருக்குது, டார்க்காக இருக்குது, ஆனால் அதே லைட் எர்த்துக்குள்ளே என்டர் ஆகும்போது சன்லைட் இட் பிரைட்டன்ஸ் அப் எவ்ரி திங். ஏன் இது நடக்குது, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், நம்மளை தவிர சுற்றி இந்த யூனிவர்ஸில் யார் யார் இருக்காங்க, என்னென்ன பிளானட்ஸ் இருக்குது, அது நம்மளை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது, அதனோட மூமெண்ட்ஸ், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், பெரிய லெவல்லையும் படிப்போம், மேக்ரோஸ்கோபிக் லெவல்லையும் படிப்போம்,
மினிமம் லெவலில் மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவல்லையும் ஃபிசிக்ஸை நம்ம படிப்போம். ஸோ எந்த விஷயமா இருந்தாலும் மைக்ரோஸ்கோப்பிக்காக இருந்தாலும் மேக்ரோஸ்கோப்பிக்காக இருந்தாலும் அதை அப்ரோச் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் இருக்குது. அந்த ஃபார்மேட்டை எப்போதுமே ஃபிசிக்ஸ் படிக்கும்போது ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த மெத்தட் தான் சயின்டிஃபிக் மெத்தட். The scientific method is a step-by-step approach in studying any natural phenomena and establishing a law. Finally, you will get to form a law which will govern these phenomena. முதல்ல ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினா நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு அதை பற்றி படிப்போம், ரிசர்ச் பண்ணுவோம். ரிசர்ச் பண்ணும்போது நமக்கு நிறைய கன்க்ளூஷன்ஸ் வரும். இந்த கன்க்ளூஷன்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு லா ஃபார்ம் பண்ணி இந்த லா படி தான் அந்த ஃபினாமினன் நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். எனி சயின்டிஃபிக் மெத்தட் இன்வால்வ்ஸ் த ஃபாலோயிங் ஜென்ரல் ஃபீச்சர்ஸ். நம்பர் 1, சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன். ஒரு விஷயத்தை சிஸ்டமேட்டிக்காக அப்சர்வ் பண்ணும். அது எத்தனை ஃப்ரீக்வன்சியில் திரும்ப திரும்ப நடக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முதல்ல மனுஷன் வந்து இந்த நியூ மூன் ஃபுல் மூன் டே அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பான். ஸோ எத்தனை நாளுக்கு ஒரு வாட்டி இந்த சைக்கிள் ரிப்பீட் ஆகுது. இல்லைன்னா லோ டைட் ஹை டைடோட அந்த அப்சர்வேஷனாக இருக்கலாம். இல்லைன்னா ரெயின்போக்கு ஏதாவது பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கா. சன்ரைஸ் சன்செட்டில் ஆரம்பிச்சு எத்தனை மணி நேரத்தில் இந்த சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட் திரும்ப திரும்ப வருது. இப்படி எதை வேணா நம்ம சுற்றி இருக்கிற எந்த நேச்சுரல் ஃபினாமினா வேணும்னா நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது காஸ்மிக்காக இருக்கலாம், இல்லை நமக்கு சுற்றி நடக்கிற, இல்லை ப்ளூமிங் ஆஃப் பிளான்ஸாக கூட இருக்கலாம். ஹவு டஸ் இட் ரெஸ்பாண்ட் டு சன்லைட். ஸோ ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ்க்கு மட்டும் ரிலேட் பண்ணாமல் எல்லா பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் சயின்ஸுக்கும் ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட் ஆகுது. ஏன் வந்து லீவ்ஸ் க்ரீனாக இருக்குது, ஏன் வந்து இந்த ஃப்ளவர் ரெட் கலரில் இருக்குது, ஏன் வந்து இந்த நைட்ல ப்ளூம் பண்ற மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர்ஸ் தே ஆர் வெரி பிரைட் இன் கலர், ஒயிட் கலர்ல இருக்கும். அண்ட் தே வில் பி ஃப்ராக்ரண்ட், ரொம்ப ஃப்ராக்ரண்ட்டாக இருக்கும். என்ன இதுக்கெல்லாம் ரீசன்ஸ்? ஆண்ட் வந்து எதை ஃபாலோ பண்ணுது, ஆண்ட் வந்து எப்படி ஃபெரமான்ஸ், இப்படி எல்லாத்தையுமே எனிதிங் ரிலேட்டட் டு எனி நேச்சுரல் ஃபினாமினா தட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் யூ, தட் வில் பி ரிலேட்டட் டு ஃபிசிக்ஸ். ஸோ ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணிட்டு அதை சிஸ்டமேட்டிக்காக அப்சர்வ் பண்ணும். திரும்ப திரும்ப அது எத்தனை நாளில் உருவாகிறது, எத்தனை நேரம் எடுக்கிறது, ஆல் தட் யூ ஷுட் take into consideration and then you should see the systematic observation. Everyday morning தான் இது நடக்குதுன்னா everyday morning 6 o'clock இது நடக்குதா, சன்ரைஸ் இன்னைக்கு ஏன் 6க்கு வந்தது, அடுத்த நாள் ஏன் 6:05, what is the delay time in sunrise or sunset. அப்போ நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்காக அதை அப்சர்வ் பண்ணுவோம். தென் இதே மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் யூ வில் டூ இன் லேப். ஒரு லைட்னிங் ஃபார்மேஷன்னா லைட்னிங் வந்து இந்த கரண்ட் அந்த சார்ஜஸோட டிரான்ஸ்ஃபரால தான் நடக்குதுன்னா இதே மாதிரி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் செட்டப் இல்லைனா சிமுலேஷன், ஒரு கண்ட்ரோல்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் ப்ராசஸில் நம்ம செஞ்சு பார்ப்போம். செஞ்சு பார்த்துட்டு யூ வில் நோட் இட். ஓகே, ரீசனிங் யூ வில் கிவ். ஏன் நடக்குது, இது எதுக்கு நடக்குது, இதில் என்னென்ன டிபெண்ட் பண்ணுது, எந்த அளவுக்கு டிபெண்ட் பண்ணுது, டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாங்கிறது குவான்டிட்டி. குவான்டிட்டினா எந்த அளவுக்கு அதில் டிபெண்ட் பண்ணுது, டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலா இல்லை இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாங்கிறது குவான்டிடேட்டிவ். அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் இஸ் எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸில் டிபெண்ட் பண்ணுது. So what are the factors on which it depends and how much does it depend? அதுதான் ரீசனிங். நெக்ஸ்ட் வந்து மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங். இதே மாதிரி ஒரு மாடலிங் நம்ம வந்து ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங் செட்டப் பண்ணுவோம். மீன்ஸ் அந்த மேத்தமேட்டிக்கல் கால்குலேஷன் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி இத்தனை டைம் பீரியடில் நடக்கிறது, இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் நடக்கிறது அப்படிங்கிற மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங்கில் வருவோம். தென் ஃபைனலி யூ வில் ப்ரெடிக்ட் இப்படி தான் நடக்கும், இதுதான் இதுக்கு ரீசன்னா இன்னும் 15 டேஸ்க்கு அப்புறம் இதே ஃபேஸ் ஆஃப் த மூன் வரணும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணுவோம். யூ வில் வெரிஃபை ஆர் ஃபால்சிஃபை த தியரி. அந்த தியரி ஒன்று வெரிஃபிகேஷன் ஆகிடும், எஸ் கரெக்டான வெரிஃபை ஆகிடும். இல்லைனா என்னோட தியரி தப்புங்கிற ஃபால்சிஃபிகேஷன் வரும். இட் இஸ் மேக்கிங் இட் ரைட் ஆர் ராங், மை தியரி இஸ் ரைட் ஆர் ராங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வந்துடுவோம். ஸோ யூ ஷுட் டேக் அ பர்டிகுலர் ஃபினாமினா, யூ ஷுட் சிஸ்டமேட்டிக்லி அப்சர்வ் இட். You must make a controlled experimentation to reproduce the same observation. இப்படி பண்ணினா இப்போ பேப்பர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் தான் பற்றிக்குது, ஈர பேப்பர் பற்றிக்கிறது இல்லைன்னா ட்ரை லீவ்ஸ் தான் எரியுது, ஏன் தெரியல. ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லெவலில் அதே மாதிரி ட்ரை லீவ்ஸும் வெட் லீவ்ஸையும் வச்சு ரெண்டையும் நம்ம வந்து இக்னைட் பண்ணி பார்ப்போம். பார்க்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் தான் இந்த ட்ரை லீவ்ஸ் வந்து எரிய ஆரம்பிக்கும், பற்றிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ இக்னிஷன் நடக்கும். இட் வில் கிண்டில் ஒன்லி அட் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது தெரிய வரும். தென் யூ வில் குவான்டிடேட்டிவ்லி அண்ட் எத்தனை டெம்பரேச்சர் இதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி ரீசனிங்கோட எழுதுவோம், மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங். தென் ஃபைனலி யூ வில் ப்ரெடிக்ட் தட் மை தியரி இஸ் ஐதர் வெரிஃபைட் ஆர் இஸ் இட் ஃபால்சிஃபைடு. ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்தேன் இல்லையா, அதுக்கு வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினா, ஒரு மெட்டல் ராடை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அது லெங்தன் ஆகும். இதனால தான்
ரயில்வே ட்ராக்ஸ்ல வந்து குட்டி குட்டி கேப்ஸ் விட்டுருக்காங்க. சம்மர்ல வந்து அது எக்ஸ்பான்ஷன் நடக்கும். ஸோ ரெயில் வந்து ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு ஓவர்லாப் ஆகக்கூடாது. ஸோ சின்ன கேப் கொடுத்தோம்னா மைன்யூட்டா ஒரு மில்லிமீட்டர் லெவல்ல அந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் என்ன ஆகும், they will elongate, expand during summer. அந்த ஹீட்டுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது ஒண்ணுக்கு ஒன்று டீரெயில் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கேப் கொடுத்துருப்போம். ஸோ தட் இட் ப்ரொவைட்ஸ் enough space so that they can join together. In summer and in winter, the gaps will again open up. அதனோட ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். கன்சிடர் a metal rod being heated. When one end of the rod is heated, heat is felt at the other end. ஒரு இரும்பு கரண்டியை பிடிச்சிட்டு ஒரு பக்கம் சூடு பண்றோம்னா ஒரு 5 to 10 minutesல இன்னொரு பக்கமும் ஹீட் ஆகுது. You will drop the metal rod. The following questions can be asked. இந்த அப்சர்வேஷன்ல இருந்து what happens within the rod when it is heated? ஏன் நான் சூடு பண்ணும்போது அந்த எண்டு தான் பண்ணினேன், அதுக்குள்ள இருக்கிற எந்த விஷயம் அந்த ஹீட்டை வந்து என்னோட எண்டுக்கு வரைக்கும் கொண்டு வந்தது, அது கண்டக்ஷனா என்னதுங்கிறது. How does the heat reach the other end? நான் ஒரு பக்கம் கொடுத்த ஹீட் எனர்ஜி எப்படி இன்னொரு எண்டுக்கு டிராவல் ஆச்சு. இதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் ஜென்ரலா வரலாம். இஸ் திஸ் எஃபெக்ட் ட்ரூ ஃபார் ஆல் மெட்டீரியல்ஸ்? இது மெட்டலுக்கு மட்டும்தான் நடக்குமா, இல்ல கிளாஸ் வுட் மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நடக்குமா? இஃப் த ஹீட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த மெட்டீரியல், இஸ் இட் பாசிபிள் டு விஷுவலைஸ் ஹீட்? அந்த ஹீட்டை பார்க்க முடியுமா? த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் தி ஆன்சர்ஸ் டு திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் சயின்டிஃபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன். ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம எடுத்து நம்ம பார்த்துட்டோம். ஒரு மெட்டல் ராடை ஹீட் பண்ணும்போது இன்னொரு ரெண்டு ஹீட் ஆகிற ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இதில் நம்ம சயின்டிஃபிக் மெத்தடா இதை திரும்ப திரும்ப மேத்தமெட்டிக்கலாக செஞ்சு பார்க்குறது, இல்லை எக்ஸ்பெரிமெண்டலி செஞ்சு பார்க்குறது, மேத்தமெட்டிக்கலி அதனோட வேல்யூஸை நோட் டவுன் பண்ணிட்டு கால்குலேஷன் பண்ணுறது, மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங். அண்ட் ஃபைனலி ஒரு தியரியை ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னா இட் வில் பி ஐதர் வெரிஃபைட் ஆர் falsified. This is the approach. This is called as the scientific method or the scientific approach towards studying physics. So once again repeat, systematic observation பண்ணணும் ஒரு phenomena எடுத்துட்டு. Next you should do controlled experimentation, then qualitative and quantitative reasoning should be provided, mathematical modeling is done, prediction and verification or falsification of theory is done, and finally you arrive at a particular conclusion. This is the approach to scientific investigation. இனி ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு, யூனிஃபிகேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன். தீஸ் ஆர் டூ அப்ரோச்சஸ் இன் ஸ்டடிங் பிசிக்ஸ். சில விஷயத்த நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா யூனிஃபிகேஷன், ஒரு சின்ன சாம்பிள் ஸ்பேஸை ஸ்டடி பண்ணி இது இப்படிதான் எல்லாருக்கும். ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு பருக்கு எடுத்து அதனோட சாஃப்ட்னஸை நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம், குக் ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கறதுக்கு. ஃபுல் ரைஸை நம்ம செக் பண்ணோங்கிறதுல ஒரே ஒரு கிரெயின் எடுத்து நல்லா இது குக் ஆயிடுச்சுன்னா the whole rice is cooked. அப்படிதான் நம்ம வந்து பண்ணுவோம், சாம்பிள் எடுத்து ஸ்டடி பண்ணுவோம். ஒரு மலையோட கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் ஏதாவது வேணும்னா you cannot study the whole composition, so you will take samples of soil or rocks. அதை ஸ்டடி பண்ணி இந்த ராக் ஃபுல்லாக இதனோட மினரல்ஸ் இதை தான் இருக்குன்னு எப்படி நம்ம பண்ணுறோமோ அந்த அப்ரோச்சுக்கு பேர் தான் யூனிஃபிகேஷன். ஸோ சின்ன சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எடுத்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணி this will apply to the whole universe or this will apply to the whole relief feature, this will apply to the whole landscape அப்படின்னு அதை நம்ம வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ற அந்த மெத்தடை தான் யூனிஃபிகேஷன் சொல்றோம். ரிடக்ஷனிசம்னா வெளியில மேக்ரோஸ்கோபிக் லெவல்ல படிச்சுட்டு இது மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவல்லையும் உள்ளுக்குள்ள சின்ன சின்ன லெவல்லையும் இது அப்ளை ஆகும்னு அது அப்படியே குறுகலா கொண்டு வருது தான் ரிடக்ஷனிசம். யூனிவர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வைடா அப்ளை பண்றது தான் யூனிஃபிகேஷன். Attempting to explain diverse physical phenomena with a few concept and law is called unification. ஒன்னு ரெண்டு law ஜென்ரலா படிச்சுட்டு இந்த law யூனிவர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அப்ளை ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூட்டன்ஸ் கிராவிடேஷன் law, he did not approach this in all the planets. He did experiments only on earth. எர்த்ல தான் ஆப்பிள் ட்ராப் பண்ணா விழுதா, எர்த்ல என்ன நடக்குதோ எர்த்ல மட்டும்தான் அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாத்தையுமே பண்ணி he generalized நியூட்டன்ஸ் law of gravitation, universal law of gravitation கொடுத்துட்டார் அவர். ஸோ தேட் அப்ரோச் அதை அவர் என்ன பண்ணுறாரு, எர்த்தில் மட்டுமே ஸ்டடி பண்ணிட்டு இது எர்த்தில் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற பிளானட்ஸ், மூன், சன் எல்லாத்துலேயுமே நடக்கும். சன்னு தான், சன் ஆல்சோ ஹேஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் ஆல் தி அதர் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு அவர் ஜென்ரலைஸ் பண்ணது தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் யூனிஃபிகேஷன். ஸோ ஒரு சில லா படித்து அது எல்லாத்துக்குமே அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறது, வேற எல்லா ஃபினாமினருக்கும் அப்ளை ஆகணும் ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறது தான் யூனிஃபிகேஷன். ரிடக்ஷனிசம்ங்கிறது தெர்மோடைனமிக்ஸை மேக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் படிச்சுட்டு இந்த மேக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர், வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுறதெல்லாம் வந்து மேக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணும், மாலிக்யூலர் பிஹேவியர் எப்படி டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர், வால்யூத்தால் அஃபெக்ட் ஆகுது, இதெல்லாம் பற்றி ரிடக்ஷனிசம், தட் இஸ் கமிங் டு த
microscopic level after studying only the macroscopic. External படிச்சிட்டு internal இப்படி தான் behave ஆகும் அப்படின்னு microscopic levelல ஒரு conclusion form பண்ற அந்த approachக்கு பேர் தான் reductionism. So there are two approaches. One is unification, the other one is reductionism. So first we started with physics approach பண்ணும்போது physicsக்குன்னு ஒரு scientific approach இருக்கு, method of studying. You should observe, then you should do a controlled experimentation, then you should give quantitative and qualitative reasoning, then make a mathematical modeling, and finally you will have a conclusion. You will either form, you will verify a theory or you will falsify a particular theory. An attempt to explain a macroscopic system in terms of the microscopic constituents is called reductionism. For example, thermodynamics was developed to explain temperature, entropy, etc. The above properties have been interpreted in terms of microscopic level. So different branches of physics nu paatha munnadi vande romba varshathukku munnadi maybe 1500 yearsku munnadilende romba varshama irundittirukra branches of physics, we call it as classical physics, and those branches which has been recently developed within the few 200 years, 200 to 250 years la recent develop aanadhu ellathiyum modern physics nu solluvom. So romba varshama irundittirukra right from the beginning எது இருந்துட்டு இருக்கோ அதெல்லாம் classical physicsல வரும். Classical physicsல first we have mechanics. Mechanics is the effect of study of forces on bodies. அது எந்த பாடி மேலே ஆக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பொறுத்து மெக்கானிக்ஸ் கேன் பி அகெயின் டிவைடட் இன்டு ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் டைனமிக்ஸ். இஃப் யூ apply force on a body which is at rest and then you study the effect, such a branch of physics is called as statics. And நீங்க கொடுக்குற force வந்து movement இருக்கிற பாடியில், suppose the body is already in movement, flowing water or flowing gases or heat flowing from one body to another, அந்த மாதிரி இருந்தால் we call it as dynamics. Dynamics is anything that is in motion. So dynamics again can be divided into two, kinematics and kinetics. Kinematics is you will just study the trajectory, அந்த பாடி எப்படி மூவ் ஆகும், அதனோட வெலாசிட்டி, அதனோட பாத், அதனோட ஹைட், ரேஞ்ச், அதெல்லாம் பற்றி மட்டும் படிக்கிறது கைனமேட்டிக்ஸ். யூ வில் நாட் ஸ்டடி வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் பிஹைண்ட் த மோஷன், யூ வில் ஒன்லி ஸ்டடி த ட்ரெஜெக்டரி ஆஃப் த பாடி மோஷன். அண்ட் கைனெட்டிக்ஸ் இஸ் த ஃபோர்ஸ் பிஹைண்ட் த மோஷன் ஆஃப் த பாடி. நெக்ஸ்ட் மெக்கானிக்ஸ் இஸ் அபவுட் ஃபோர்ஸஸ்னு சொல்லிட்டோம். அதே மாதிரி ஹீட் அண்ட் ஹீட்டோட ஃப்ளோ, kinetic energy, அதெல்லாம் பற்றி படிக்கிறது thermodynamics and kinetic theory of gases. Then you have optics, electricity and magnetism, acoustics, astrophysics and relativity. இதெல்லாமே ரொம்ப வருஷமாக ரொம்ப பழக்கமான ஒரு branches of physics. ரீசெண்டாக வந்தது வந்து quantum physics, non-realistic, realistic, relativistic, then atomic physics, nuclear, molecular, high energy, condensed matter இதெல்லாம். So ஒன்னொன்றுக்கும் definition is already given in your book. So classical mechanics is the study of forces acting on bodies, whether it is at rest or in motion. So அது ரெஸ்ட்ல இருந்தா statics, motionல இருந்தா dynamics, and I gave you the definition of kinematics and kinetics also. Thermodynamics is the study of relationship between heat and other forms of energy. Heat converted into work, mechanical energy converted into heat, all that. Optics அப்படினாலே it is the study of light, light-ஓட behavior, light-ஓட properties, light-ஓட frequency, எப்போ மாறுறது, reflection, refraction, everything about optics and the spectrum. Electricity and magnetism is study of electricity, magnetism and the mutual relationship. How electricity is formed from magnetic field and how magnetism is related to flow of electrons or flow of charges. And the relationship பற்றி படிக்கிறதா electromagnetism. Acoustics is the study of sound, how sound is produced and propagated. That is what you study in acoustics. Astrophysics, astrona, anything related to heavenly bodies, which deals with the physics of astronomical bodies like planets, other stars, universe, galaxies, asteroids, இதெல்லாம் பற்றி படிக்கிறது. Now relativity is one of the branches of theoretical physics which deals with the relationship between space, time, energy, particularly with respect to objects moving in different ways. ரொம்ப மைன்யூட்டான particles, when they move almost at the speed of light, their mass, length, time contraction, so time dilation, இதை பற்றியெல்லாம் படிக்கிறது தான் relativity, space time எனர்ஜியோட relationship. Now ரீசெண்டாக வந்த modern physicsல you have quantum physics which deals with the study of the nature of phenomena at atomic and subatomic levels. Atomic levelல என்னென்ன நடக்குது, how they move, how they interact with each other, what are the particles which are split up and disintegrated ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், அதெல்லாம் பற்றி. And atomic physics is, as the name suggests, it deals with the structure and properties of atom.
Nuclear physics will deal with the structure, properties and reaction of nucleus of atoms, how nucleus changes into something else, what is nuclear fission, fusion, nuclear energy, how it can be extracted, all that you will study. Condensed matter physics is solids, liquid, gases ku intermediate la irukra sila properties. It branches into various subdivisions including nanoscience, photonics. Nanoscience na very minute particles பத்தி படிக்கிறது. இப்போ பெரிய பெரிய லெவலில் இருக்கிற சிப், மைக்ரோ சிப்லாம் எப்படி நானோவாக கன்வெர்ட் பண்ணுது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, சின்ன சின்ன வெப் கேமரா வருது. ஃபுல் சர்க்கியூட்டே வந்து ஒரு பென்னுக்குள்ளே அடக்கி வைக்கிற மாதிரி. பென்னே வந்து கேமரா மாதிரி இருக்கும். கேமராவோட ஃபுல் அதுலேயே அதுக்கு உண்டான மெமரி கார்டு, லென்ஸ் எல்லாமே ஃபிட் ஆகி வருது. ஸோ நானோ சயின்ஸ் இஸ் ஹவு டு கன்வெர்ட் வெரி லார்ஜ் சப்ஸ்டன்சஸ் இன்டு ஸ்மால் சர்க்கியூட்ஸ், ஹவு டு கண்டென்ஸ் தெம் இன்டு ஸ்மால் சர்க்கியூட்ஸ், which aims at developing new material for the properties of promising applications. High energy physics is the study of nature of particles. Next, scope and excitement of physics. Physics ngadhu edella cover pannadhu. Physics main ah edha pathi padikkiradhu, nature and natural phenomena. So scope of physics வந்து ஃபிசிக்ஸ்க்கு மட்டும், நேச்சருக்கு மட்டும் ரிலேட்டடாக இல்லாமல் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் it is always related. It contributes to all the other branches of science also. For example, it contributes to medicine, it contributes to chemistry, it contributes to astrology, geology, எல்லாத்துக்குமே சேர்ந்து it will contribute. So physics has a very large scope. வெறும் மெஷர்மெண்ட், மேக்னிடியூட் படிக்கிறது, ஃபோர்ஸ், லென்த், மாஸ், டைம்ங்கிறத தாண்டி astronomical phenomena வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே படிக்கிறோம். It is not only educative but also it can explain. அது explain மட்டும் பண்ணாமல் it will also apply in real life. இப்போ electricity is the best example. Electricity, electronics, all the machines that you see around us which has made the life of mankind more easier. இதுக்கு எல்லாமே வந்து ஃபிசிக்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான். ஸோ யூ வில் ஸ்டடி த சயின்ஸ் பிஹைண்ட் த நேச்சர், நேச்சுரல். சிலது மோஸ்ட்லி வந்து சிலது ஆக்சிடென்டலாக டிஸ்கவர் பண்ணதாக இருக்கலாம், சிலது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லெவலில் நம்ம ரிசர்ச் எடுத்து பண்ணினதாக கூட இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எலக்ட்ரிசிட்டிக்கும் மேக்னட்டிசத்துக்கும் நடுவில் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குங்கிறது இட் வாஸ் அன் ஆக்சிடென்டல் டிஸ்கவரி. அதே மாதிரி ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி, இட் வாஸ் அன் ஆக்சிடென்டல் டிஸ்கவரி. அண்ட் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி கூட அதுக்கப்புறம் அதில் ரிசர்ச் பண்ண அதுலேருந்து இன்றைக்கி கேன்சருக்கு கூட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு we have developed isotopes. So that is the interesting part. இன்னைக்கு வந்து physics has been the base for robotics, astrology and space research, medical research. மெடிக்கலில் க்ரியேட் ஆகிற டிஃப்ரெண்ட் டிவைசஸ், லேப் டெக்னீஷியன் யூஸ் பண்ணுற எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்லேருந்து எல்லாத்துமே வந்து ஃபிசிக்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது. ஸோ ஸ்கோப் அண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸுங்கிறது ஃபிசிக்ஸ் வெறும் ஒரு தியரட்டிக்கலாக இல்லாமல் நம்ம லைஃப்பில் இட் இஸ் ரிலேட்டட், இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு our daily life. And carrying out new challenging experiment to unfold the secrets of nature. இன்னுமே வந்து டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது. அதுக்கு எல்லாமே பில்டிங் பிளாக்காக இருக்கிறது ஃபிசிக்ஸ் தான். ஃபார் எனிதிங் தட் யூ என்ஜினியரிங்னா கிரியேட் சம்திங். ஸோ சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஆரம்பித்து எலக்ட்ரானிக் கேட்கெட்ஸ் வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே பேசிஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ் தான். ஸோ ஃபிசிக்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு சயின்ஸ், தட் இஸ் ரிசர்ச் ஆஸ் வெல் அஸ் டெக்னாலஜி, தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் இன் டு ஹியூமன் லைஃப். Now let us see how it is related to chemistry. கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சரை படிக்கணும், இல்லை பீரியாடிக் டேபிளில் வந்து இது எந்த எலிமெண்ட், அதில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, எத்தனை ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குன்னு பேசிஸில் யூ ஹேவ் டு கிளாஸிஃபை இட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் பீரியாடிக் டேபிள்னா யூ நீட் டு ஸ்டடி த ஸ்ட்ரக்சர். அதுக்கு எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன், ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி, இந்த மாதிரி ஃபிசிக்ஸில் இருக்கிற நிறைய மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற காம்போசிஷனை கண்டுபிடிக்கிறோம். தென் பயாலஜியில் என்ன, பயாலஜியில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் செல்லாம் இட் வுட் ஹவ் பீன் இம்பாசிபிள் வித்தவுட் த யூஸ் ஆஃப் அ மைக்ரோஸ்கோப். அண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் வாஸ் டெவலப்ட் பை தி ஆப்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ லைட் எப்படி ரிஃப்ராக்ட் ஆகுது, எப்படி வந்து சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டலாம். மைக்ரோஸ்கோப்லேயே நிறைய விதமான மைக்ரோஸ்கோப் இருக்குது. ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப், எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப், சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப், காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப், ஆல் திஸ் வாஸ் டெவலப்ட் அண்டர் ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் த யூஸ் ஆஃப் பயாலஜி ரிசர்ச். தென் மேத்தமேட்டிக்ஸ், அதில் இருக்கிற தியரட்டிக்கல் இட் இஸ் வெரி மச் ரிலேட்டட் டு ஃபிசிக்ஸ். மேக்ஸ் தெரியாமல் ஃபிசிக்ஸும் படிக்க முடியாது. ஃபிசிக்ஸ் ஹேஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் அ லாட் இன் டு மேத்தமேட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இட் இஸ் அ குவான்டிடேட்டிவ் சயின்ஸ், எல்லாமே மெஷர் பண்ணி தான் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபிசிக்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு மேத்தமேட்டிக்ஸ். வித்தவுட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் தேர் கேனாட் பி எனி ஃபிசிக்ஸ் அட் ஆல். ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன் டு ஆஸ்ட்ரானமி. ஆஸ்ட்ரானமியில் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப் டெவலப் பண்ணுறதுலேருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி, பேரலாக்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி
அண்ட் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுலேருந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷன், சாம்பிள்ஸை ஸ்டடி பண்ணுறது, ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்டடி பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாத்துக்குமே ஃபிசிக்ஸ் தேவைப்படுது டு ஸ்டடி ஆஸ்ட்ரானமி. தென் ஜியாலஜி, ஐ டோல்ட் யூ, காம்போசிஷன் ஆஃப் தி எர்த், ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி, ஃபாசில்லேருந்து அதனோட ஏஜ் கால்குலேட் பண்ணுறது பை யூஸிங் ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் வச்சு சாம்பிள்ஸோட வருஷத்தை, ஏஜை கால்குலேட் பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே ஃபிசிக்ஸ் தேவைப்படுது. ஓஷனோகிராஃபியில் நடக்கிற ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் ப்ராசஸ், அதனோட salinity, டெம்பரேச்சர், ஸ்பீட் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நமக்கு அதனோட ஃபுல் நாலேஜ் இருக்கும், டேட்டா கிடைக்கும். அதுக்கெல்லாம் ஃபிசிக்ஸ் தேவைப்படுது. ரைட் ஃப்ரம் ரெடார் மெத்தட் டு ஹவு யூ வில் calculate salinity, டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர், இதனோட ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி தான் ஓஷனோட ஃபுல் டேட்டாவை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஈவன் இன் சைக்காலஜி, all psychological interactions can be derived from a physical process. Neurotransmitters are governed by the physical properties of diffusion and molecular motion. Neurotransmitters, ஒரு ஸ்டிமுலஸ் நீங்கள் தொடர்றதுலேருந்து அது பிரெயினுக்கு போகிறதெல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸாக தான் போகுது. ஸோ திஸ் ஆல்சோ த ப்ராசஸ் இஸ் ஸ்டடிட் யூஸிங் ஃபிசிக்ஸ், ஹவு இட் இஸ் transmitted from one cell to the other through the different processes. So nature teaches true science with physics as an effective tool. சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இவ்வளோ நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம், யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு விஷயத்தை நல்லதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், டிஸ்ட்ரக்டிவ் பர்பஸஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தி அட்டாமிக் எனர்ஜி அண்ட் நியூக்ளியர் எனர்ஜி, இட் கேன் பி யூஸ் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் எனர்ஜி அண்ட் சப்ளை பவர் கன்சம்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். எனர்ஜி க்ரைசிஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். இட் கேன் ஆல்சோ பி யூஸ் டு டெவலப் வெரி டிஸ்ட்ரக்டிவ் வெப்பன்ஸ். ஸோ நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணோம். இட் ஹேஸ் டு பி யூஸ்ட் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி. Next, now coming directly into the lesson, anything that is physical or you can measure, anything that is measurable, any quantity that is measurable is called a physical quantity. ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, டேபிளோட லெங்த். ஒரு லிக்விட் கொடுத்துருக்காங்க, லிக்விடோட டென்சிட்டி, டெம்பரேச்சர், ஓகே, வால்யூம், மாஸ், anything that you can measure and give in a form of a magnitude and a unit is called as a physical quantity. So any quantity that can be measured in terms of which laws of physics are described are called as physical quantities. Example, length, mass, time, force, energy, pressure, anything is a physical quantity. Now types of physical quantity. Physical quantities are classified into two types. One is fundamental quantity, the other one is derived quantity. Fundamental quantity க்கு எந்த விதமான ரிலேஷன்ஷிப்பும் மற்ற குவான்டிட்டிஸோடு இருக்காது. They are complete by themselves. They cannot be expressed in terms of any other physical quantity. For example, mass of a body is an intrinsic property. The amount of matter contained in the body is called as mass. அதுக்கு வேறு தனியாக ஃபார்முலா எதுவும் கிடையாது. டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து பாடியோட மாஸை கால்குலேட் பண்ணுறீங்க. Length is just the distance between 2 points. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிற இடத்துலேருந்து முடிகிற இடம் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் லெங்த். அதுக்கு வேறு எந்த ஃபார்முலாவும் இல்லை. டைரக்ட்லி யூ ஹேவ் டு மெஷர் யூஸிங் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். டைம், டெம்பரேச்சர், எலக்ட்ரிக் கரண்ட், luminous intensity, amount of substance. So these are the fundamental quantities. Physicsல வந்து 7 fundamental quantities இருக்குது. இதை வந்து நம்ம பேசிக் குவான்டிட்டிஸ்னு சொல்லுவோம். We call it as fundamental quantities or basic quantities. So physical quantities are classified into two: fundamental quantities and derived quantities. Fundamental quantities are basic quantities. They cannot be expressed in terms of any other physical quantity. Length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity and amount of substances. There is 7 basic quantities. Quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities are called as derived quantities. உலகத்தில் இந்த 7 fundamental quantities தவிர எல்லாமே derived quantities. Force, it is a product of mass and acceleration. Momentum, linear momentum is a product of mass and velocity. Pressure, it is the force per unit area, force divided by area of the object in which it is applied. Next, unit and types of unit. An arbitrary chosen standard of measurement of a quantity which is accepted internationally is called as unit of a quantity. So internationally accepted ஆன இந்த physical quantity இந்த ஒரு particular standard unitல தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோன்னு ஒரு லா படி இல்லைனா ஒரு internationally accepted ரூல்ஸ் இருக்கணும். அப்படி இருக்கிற ரூல்ஸ் எதை அக்செப்ட் பண்ணுதோ அந்த யூனிட்டை வேர்ல்டு வைடாக அந்த ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டியை நம்ம வந்து வேர்ல்டு வைடாக யூனிட்னு டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஸோ யூ வில் சூஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட், லெட் இட் பி மீட்டர் இல்லை சென்டிமீட்டர், கிலோகிராம், ஏதாவது ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை
நம்ம இன்டர்நேஷ்னலி அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். இதுதான் நம்மளோட யூனிட். சிங்கிள் ஒரு பர்டிகுலர் குவான்டிட்டியோட பேசிக் அந்த லெங்த் இல்லைனா பேசிக் அளவு, பேசிக் மெஷர்மெண்ட் will be called as unit. The unit in which fundamental quantities are measured are called as fundamental units or basic units. The units in which the other derived quantities are measured are called as derived unit. So length எந்த யூனிட்ல மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அந்த யூனிட்டை என்னன்னு சொல்லுவோம், ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்னு சொல்லுவோம். லெங்த் எதில் மெஷர் பண்ணுவோம், எதில் வேணால் மெஷர் பண்ணலாம். ஃபுட்டில் மெஷர் பண்ணலாம், சென்டிமீட்டர், மீட்டரில் மெஷர் பண்ணலாம். ஸோ மீட்டரில் மெஷர் பண்ணும்போது மீட்டர் பிகம்ஸ் த யூனிட். ஸோ மீட்டர் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் யூனிட். அதே மாதிரி mass is measured in kilogram. So mass is your fundamental quantity and kilogram is your fundamental unit. So in short, fundamental quantities எந்த யூனிட்ஸில் மெஷர் பண்ணுறோமோ they are all fundamental units, and derived quantities எந்த யூனிட்ஸில் மெஷர் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே derived unit. So derived unitனா Newton is a derived unit. Newton is derived from mass kilogram into meter per second square. ஆக்சலரேஷன் ஓடுது. ஸோ கிலோகிராம், மாஸ், செகண்ட் அப்படிங்கிற 3 யூனிட்லேருந்து டிரைவ் பண்ணது தான் 1 Newton. 1 Newton is the force applied on a body or having a mass 1 kilogram to produce an acceleration of 1 meter per second square. ஸோ இத்தனை யூனிட் சேர்ந்து இட் இஸ் அ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆர் டிவிஷன் ரேஷியோ ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் தான் என்னது டிரைவ்டு யூனிட்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் there are different measurement systems. நமக்கு பேசிக்காக லெங்த், மாஸ், டைம் இந்த 3 தான் மெஷர் பண்ணி ஆகணும். ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ், ஒவ்வொரு கான்டினென்ட்ஸ், ஒவ்வொரு குரூப் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சிஸ்டம் நிறைய முன்னாடி காலத்துலேருந்து இட் ஹாஸ் பீன் யூஸ்ட் கன்வென்ஷனலி. பிரிட்டிஷ் வந்து எஃபிஎஸ் அப்படிங்கிற சிஸ்டமை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. லெங்த்துக்கு வந்து இன்னுமே யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் ஆர் மெஷர்ட் இன் எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் இட் செல்ஃப். லைக் ஷூஸ் சொல்லும்போது இல்லைனா ஷூவோட சைஸ் எல்லாம் சொல்லும்போது ஃபுட்டில் தான் சொல்லுவோம். அண்ட் வென் தே பை ஃப்ளெஷ் ஆர் எனி ப்ரொவிஷன் ஆல்சோ தே பை ஸோ மச் பவுண்ட்ஸ் ஆஃப். வென் த பேபி இஸ் பார்ன் ஆல்சோ தே சே த பேபி வேஸ் ஸோ மெனி பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ லெங்த் இஸ் மெஷர்ட் இன் ஃபுட் அண்ட் weight, mass is measured in pound and time is measured in seconds. So this system is called as the FPS system, which is followed in the British system and most of the European countries. Then you have the Gaussian system or the CGS system, in which length is measured in centimeter, mass is measured in grams and time is measured in seconds. Similarly, length, mass, time வந்து meter, kilogram and second இதில் மெஷர் பண்ணோன்னா it is called the MKS system. So MKS system is defined as the system in which length is measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in seconds. So என்னென்ன யூனிட்ஸ் பார்த்தோம், என்னென்ன சிஸ்டம் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் பார்த்தோம், சிஜிஎஸ் சிஸ்டம், MKS சிஸ்டம். இது ரெண்டும் வந்து டெசிமல் சிஸ்டம், தட் இஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இன்டூ டென்ஸ், இன்டூ ஹண்ட்ரட்ஸ், பவர்ஸ் ஆஃப் டென்ஸில் சொல்கிறது தான். Interconversion is very easy between CGS and MKS because they are metric or decimal system. But FPS system is not metric. அது வந்து ஒரு ப்ராப்பராக 10ஓட பவர்ஸில் வராது. When you convert it from one to the other, it will give a specific number, not powers of 10. Now, இப்படி ஒவ்வொரு கண்ட்ரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண உடனே ரிசர்ச்சுக்கு பெரிய பிரச்சனையாச்சு. ரிசர்ச் ஒரு கண்ட்ரியில் பேரலாக ஒரே விஷயத்தை, இப்போ லைட்டை வந்து இந்தியாவிலேயும் ரிசர்ச் நடந்துகிட்ருக்கும், அமெரிக்காலேயும் நடந்துகிட்ருக்கும், இல்லை வேறு ஏதாவது கண்ட்ரியில் இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் கூட பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம், ஃப்ரான்ஸ்லையோ பாரிஸ்லையோ வேறு யாராவது கூட பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம். இப்படி 3 பேரும் பண்ணும்போது ஃப்ரான்ஸில் வந்து இதில் யூஸ் தி எஃபிஎஸ் சிஸ்டம். ஸோ அந்த வேல்யூஸ், அந்த கால்குலேஷன் ஃபுல்லாக டெரிவேஷன் அதுலேயே இருந்ததுன்னா இந்தியன் சயின்டிஸ்டால் அதை கண்டினியூ பண்ணும்போதோ இல்லை அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஒர்க்குக்காக எடுத்துக்கும் போதோ there arises a problem. இதனால என்ன பண்ணாங்க, சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் பண்ணும்போது இதுக்கு நம்ம ஒரு சிஸ்டம் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம், இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம், எல்லாரும் இதை அக்செப்டடாக யூஸ் பண்ணணும், இந்த யூனிட்டில் தான் நீங்கள் எல்லா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியும் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்ம் பண்ண ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் தான் சிஸ்டம் இன்டர்நேஷ்னல். ஸோ SI, which is the international system or SI, the abbreviation is given by system international அப்படிங்கிற இந்த வேர்டு ஃப்ரெஞ்ச் வேர்ட்லேருந்து வந்தது தான் SI. ஸோ அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, எல்லாருமே இந்த SI சிஸ்டத்தையே ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் பண்ணும்போது, ரிசர்ச்சை கண்டினியூ பண்ணும்போதோ இல்லை ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கிறதுக்கோ இதுதான் வசதியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்படி யூஸ் பண்ணுற இந்த SI சிஸ்டத்தோட 3 அட்வான்டேஜஸ் என்ன. நம்பர் 1, இட் மேக்ஸ் ஒன்லி 1 யூனிட் ஃபார் 1 ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி. ஃபோர்ஸ்னால் நியூட்டன் தான்.
ப்ரெஷர்னா பாஸ்கலில் தான் சொல்லி ஆகணும். பிகாஸ் ப்ரெஷர் கேன் பி மெஷர்ட் இன் எனி யூனிட். அட்மோஸ்டில் மெஷர் பண்ணலாம், சென்டிமீட்டர்ஸ் ஆர் ஹைட் ஆஃப் மெர்க்குரி, ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ மெஷர் இன் பார், அட்டமிக் பார், ஸோ மெனி அட்டமிக் பார்னு சொல்லுவோம். இல்லைனா மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்க்குரி, சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்க்குரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் அப்படி சொல்லாமல் ப்ரெஷர் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி செட் இன் பாஸ்கல், ஃபோர்ஸ் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி மெஷர்ட் இன் நியூட்டன். இந்த மாதிரி ஒரு குவான்டிட்டிக்கு ஒரு யூனிட் இருந்தால் போதும். தட் இஸ் தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் சிஸ்டம் இன்டர்நேஷனல். Second, when all the derived units can be easily found from this basic or supplementary units. இதனோட ப்ராடக்ட் இல்லைனா ரேஷியோ மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ கோஹெரெண்ட்டாக இருக்கும், டிரைவ்டுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு ஒன்று தான் வரும். இனி நமக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்ஸ், இதனோட ஷார்ட்டர் யூனிட்ஸ் ஆர் பிக்கர் யூனிட்ஸ், ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதை ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் டு அ ஹையர் லெவல் ஆர் அ லோவர் லெவல். அண்ட் மோர் ஓவர் இட் இஸ் மெட்ரிக் சிஸ்டம், மல்டிபிள்ஸ் அண்ட் சப் மல்டிபிள்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட். ஸோ பேசிக் குவான்டிட்டிலேருந்து சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்ஸ் ஈஸியாக ஃபார்ம் பண்ண முடியுது. தட் இஸ் ஒன் அட்வான்டேஜ். ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு ஒரு யூனிட் தான் இருக்குது. தட் இஸ் செகண்ட் ஒன். அண்ட் இட் இஸ் மல்டிபிள்ஸ் அண்ட் சப் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 10. ஹாய் எவ்ரி ஒன், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ். ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ரெண்டு வகைன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது, அதே மாதிரி டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸும் இருக்குது. ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் தெர் ஆர் 7 ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்னு பார்த்தோம். லெங்த், மாஸ், டைம், டெம்பரேச்சர், லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி, அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ், அண்ட் ஆல்சோ யூ ஹேவ் டைம், டெம்பரேச்சர், length, mass, time, temperature, then luminous intensity and amount of substance. All this comes under 7 fundamental quantities. And the 7 fundamental quantities, length particular, let us start with length. Length, you have சில materials ஓட length வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும். For example, length of an eraser, இல்லைனா length of thickness of a wire. இந்த மாதிரி small distances you can measure using some instruments. அந்த மாதிரி ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் ஸ்க்ரூ கேஜ் அண்ட் வெர்னியர் கேலிப்பர். இதனோட யூசேஜ் வந்து டீட்டெயிலாக நீங்கள் 9th ஸ்டாண்டர்டில் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ஸ்க்ரூ கேஜ் வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக அக்யூரேட்டாக டைமென்ஷன்ஸோட அதனோட திக்னஸ் ஆகட்டும் இல்லை ரேடியஸ் ஆகட்டும் அதெல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணி கொடுக்குறது தான் ஸ்க்ரூ கேஜ். மேக்ஸிமம் 50 மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும். இதனோட லீஸ்ட் கவுண்ட் 0.01 மில்லிமீட்டர், அதாவது 0.01 2 டெசிமல் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் அது அக்யூரேட்டாக நமக்கு மெஷர் பண்ணி கொடுக்கும். அதுதான் ஸ்க்ரூ கேஜோட யூஸ். செகண்ட் ஒன் கொஞ்சம் ஸ்க்ரூ கேஜை விட கொஞ்சம் பெருசு, சென்டிமீட்டர்ஸில் வரக்கூடிய டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் வெர்னியர் கேலிப்பர் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்பியரோட டயமீட்டர் இல்லைனா ஒரு கிரிக்கெட் பாலோட டயமீட்டர். ஓகே, கிரிக்கெட் பால் வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் மெஷர்மெண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்குலாம் they will use vernier caliper. So vernier caliper is a versatile instrument used for measuring the dimensions of diameter of a hole, depth of a hole, even ஒரு சிலிண்டர் கொடுத்தானா சிலிண்டரோட டெப்த், சிலிண்டரோட ஹைட், thickness and diameter, all that you can measure. இதனோட லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து 0.01 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். And this is the diagram of the screw gauge which you are already familiar. சின்ன கிளாஸஸ்லேயே நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரூ கேஜ் எப்படி படிக்கிறது, அதனோட பிட் ஸ்கேல் ரீடிங்னா என்ன, ஹெட் ஸ்கேல் ரீடிங்னா என்ன, எவ்வளோ கவுண்ட் இருக்குது, லீஸ்ட் கவுண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம், எரர் எப்படி பார்க்குறோம், பாசிட்டிவ் எரர் இருந்தால் எப்படி நெகட்டிவ் கரெக்ஷன் கொடுக்கணும், நெகட்டிவ் எரர் இருந்தால் எப்படி பாசிட்டிவ் கரெக்ஷன் கொடுக்கணும், பிட் ஸ்கேல், ஹெட் ஸ்கேல், ஆல் தட் யூ ஆர் அவேர் ஆஃப் இட். சிமிலர்லி திஸ் இஸ் யோர் வெர்னியர் கேலிப்பர். வெர்னியர் கேலிப்பர்லேயும் எத்தனை டிவிஷன்ஸ் இருக்குது, மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் as well as head scale reading இருக்குது. Then the 3 types of error, how the correction is given, how to take the vernier reading, how perfectly it gives up to 2 decimals of centimeter வரைக்குமே நம்ம பார்த்துருக்கோம். And you also know that you have digital vernier calipers available in the market now. Next, அப்படி முடியல லாங் டிஸ்டன்ஸஸ், சப்போஸ் எர்த்திலேருந்து சன்னோட டிஸ்டன்ஸ் இல்லைனா எர்த்திலேருந்து மூனோட டிஸ்டன்ஸ், கேலக்ஸியோட ரேடியஸ் இல்லைனா சோலார் சிஸ்டத்தோட ரேடியஸ், சோலார் சிஸ்டத்தோட டயமீட்டர், இந்த மாதிரி ஏதாவது மெஷர் பண்ணணும்னா யூ கேனாட் டூ இட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அந்த மாதிரி லார்ஜ் டிஸ்டன்சஸ் வரும்போது யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் சம் மெத்தட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் விச் வில் மெஷர் த டயமீட்டர் வெரி லார்ஜ் டிஸ்டன்சஸ். அந்த மாதிரி இருக்கிற 3 மெத்தட் தான். ஒன்று ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட், த செகண்ட் ஒன் இஸ் பேரலாக்ஸ் மெத்தட், அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் த ரடார் மெத்தட். ஓகே, so let us see what are the different methods. One is, as said, triangulation method, parallax method and radar method. Triangulation method makes use of trigonometry, sine, cos, tan, adanoda relationship between height, altitude, base and the hypotenuse.
பேரலாக்ஸ் மெத்தட் வந்து பேரலாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணும். பேரலாக்ஸஸ் ஒரே ஆப்ஜெக்டை நம்ம 2 சைடு வியூவிலேருந்து பார்க்கும்போது அதனோட பொசிஷன் ஸ்லைட்டாக சேஞ்ச் ஆன மாதிரி தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ வியூவிங் த கிளாக் ஸ்ட்ரெயிட் 3 o'clockனு தெரியறது, கொஞ்சம் ரைட் சைட்லேருந்து பார்த்தா இட் வில் லுக் as if it is 2:59 or 2:58. அதை தான் பேரலாக்ஸ் எரர்னு சொல்கிறோம். இதே லெஃப்ட் சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் மூமெண்ட், ஒரு ஸ்லைட் மூமெண்ட் 3:1 இல்லைனா 3:2 அந்த மாதிரி தெரியும். ஸோ எக்ஸாக்டாக 3ஆக தெரியறது only when you view it at the straight point, perpendicular-ஆ. ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்க்குறதுக்கும் லெஃப்ட்லேருந்து பார்க்குறதுக்கும் ரைட்லேருந்து பார்க்குறதுக்கும் சின்ன வேரியேஷன் வரும். இந்த வேரியேஷனை தான் நம்ம வந்து பேரலாக்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ ரீடிங்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது பேரலாக்ஸ் எரர் வராமல் இருக்கிறதுக்கு மிரரெல்லாம் அட்டாச் பண்ணி நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை கொடுப்பாங்க. மிரரில் வந்து இமேஜும் ஆப்ஜெக்டும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று கோயின்சைட் ஆச்சுன்னா பேரலாக்ஸ் எரர் வராது. டான்ஜென்ட் கேலோமீட்டர்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது. அதுலேயும் இந்த மிரர் யூஸ் பண்ணி தான் இமேஜையும் ஆப்ஜெக்டையும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று கோயின்சைட் பண்ண வச்சு this parallax error is omitted in most the cases. So parallaxனா என்ன? ஒரே ஆப்ஜெக்டை 2 விதத்துலேருந்து பார்க்கும்போது அதனோட பொசிஷன் ஸ்லைட்டாக சேஞ்ச் ஆன மாதிரி தெரியும். This is called as parallax. Then radar is sending some radiations, radio waves, and calculating the time at which it, இந்த எக்கோ மெத்தட் மாதிரி தான். எக்கோவில் எப்படி சவுண்ட் அனுப்பிட்டு ரிட்டர்ன் வர டைமை கால்குலேட் பண்ணி டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணுவோமோ அதே மெத்தடில் பண்ணுறது தான் ரடார் மெத்தட். So you have the triangulation. Let us see in detail how the triangulation method works. அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், சப்போஸ் யூ ஹேவ் அ டால் ட்ரீயோட ஃபுல் லெங்க்த்தை நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியாது. லெட் த டாப் பி A, த பாட்டம் பி B, அண்ட் திஸ் எட்ஜ் பி C. சிங்கிற எட்ஜிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருவோம். இந்த ரேஞ்ச் ஃபைண்டரை வச்சோன்னா அந்த ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் வந்து இந்த டாப்பை நம்ம என்ன ஆங்கிளில் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற ஆங்கிள் அது தந்துடும். இந்த ஆங்கிள் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் யூ கேன் கால்குலேட் tan x, tan theta. இந்த ஆங்கிளோட tan வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம். tan theta is equal to opposite by adjacent side. Now the opposite side is height and the adjacent side is x. இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும். This can be done. டாப் ஆஃப் அ டவர் இல்லைனா ட்ரீ தான் மெஷர் பண்ணுறது கஷ்டம். So let AB equal to h be the height of the tree or the tower which has to be measured. Let C be a point of observation at a distance x from B. Place a range finder. ரேஞ்ச் ஃபைண்டருங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை எங்கே வைப்போம், சியில் வைப்போம். தென் யூ வில் கெட் தி ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன். என்ன ஆங்கிளில் அதனோட ட்ராப்பை பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிற ஆங்கிள் கிடைக்கும். ஸோ யூ கேன் இமேஜின் அ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி. அதில் tan theta is equal to AB divided by BC, which is h by x. Therefore height is equal to x into tan theta. Now knowing the distance x, நம்ம ட்ரீலேருந்து இல்லைன்னா டவர்லேருந்து என்ன டிஸ்டன்ஸில் நிற்கிறோங்கிறது தெரிஞ்சிருதுன்னா you can calculate the height h of the object. This is triangulation method. This is usually asked for a 3-mark question. 3 mark இல்லைன்னா 2 markல கூட with diagram formula and the explanation gets you 3 mark. So clear triangulation method. அதில் ஒரு example. From a point on the ground, the top of a tree is said to have an angle of elevation of 60 degree. The distance between the tree and the point is 50 meters. Calculate the height of the tree. Suppose the angle is 60 degree. The distance is known 50 meters. What would be the height of the tree? 50 into tan theta. Tan theta is 60 degree. So 60 is √3. Tan theta is √3. √3 value is 1.732. So multiply, you will get height of the tree is 86.6 meters. This is how it is applied, triangulation method. Now second one is parallax method. Parallax method நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரே ஆப்ஜெக்டை 2 லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வியூலேருந்து பார்க்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லைட்டாக சேஞ்ச் ஆன மாதிரி தெரியும் பொசிஷன். தட் சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் இஸ் கால்ட் as parallax. Very large distances such as the distance of a planet or a star from the earth can be measured by the parallax method. Parallax is the name given to the apparent change in the position of, please note, apparent change. அந்த ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷன் ஆக்சுவலி மாறுறதில்லை. It appears to change for us when you are viewing it from your left eye as well as your right eye. அதுக்கு தான் நமக்கு வந்து அந்த விஷன் டெப்த்தெல்லாம் கரெக்டாக கிடைக்கணும்னா 2D விஷன், 2 கண்ணுக்கும் சைட் கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்மளால் டெப்த் எல்லாத்தையும் 3Dயில் வியூ பண்ண முடியும்னு சொல்லுவோம். The 3D view you get because you have a sense of that. நேராக பார்க்குறதுக்கும் ஃபோட்டோவில் பார்க்குறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஃபோட்டோவில் ஒரு நான் இந்த ஹைட்டிலேருந்து எடுத்து பார்த்தேன், இது எவ்வளோ டெப்த்தில் தெரியுமான்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்து காமிச்சா யாருக்குமே புரியாது. பட் வென் யூ ஆர் வியூயிங் இட் நேச்சுரலி போய் நின்று நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த டெப்த்து
டெப்த்தோட ஒரு சென்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த ரெண்டு கண்ணுலேயும் சைட் இருக்கிறதுனால தான். தட் கிவ்ஸ் யூ சென்ஸ் ஆஃப் த டெப்த் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹைட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அந்த 3D கிடைக்கிறதே வந்து இந்த அப்பேரண்ட் சேஞ்ச் இன் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறதுனால தான். அப்பேரண்ட் சேஞ்ச், இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஆக்சுவலி, position will not change but it appears to change for us. So that apparent change in position of an object with respect to the background when the object is seen from two different positions is called as parallax. The distance between the two positions, so first இந்த பொசிஷனில் இருக்கிற மாதிரியும் செகண்ட் ஸ்டேஜில் இந்த பொசிஷனில் இருக்கிற மாதிரியும் தெரியும். இந்த distance between the two positions is called as basis. Consider any object at the location. Let L and R represent the positions of the left and right eye of the observer. ஸோ லெஃப்ட் ஐ இங்கே இருக்குது, ரைட் ஐ இங்கே இருக்குது, இதிலேருந்து ஒரு வியூ, இதிலேருந்து ஒரு வியூ, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை தான் பேசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Let the object be viewed from the left eye keeping the right eye closed and the object is viewed with the right eye keeping the left eye closed. Then there is two different. So right ஐலேருந்து பார்க்குறோம் OR, left ஐலேருந்து பார்க்குறோம் the distance is OL. Now left ஐக்கும் ரைட் ஐக்கும் இல்லைன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷனுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் பேசிஸ். OL and OR are considered as the radii of a circle. For astronomical calculations எந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எர்த்தோட ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ்லேருந்து நம்ம இதை வியூ பண்ணுவோம் ஒரே ஆப்ஜெக்டை. Now OL and OR approximately equal to X, same length, and LR is equal to B. Then arc is equal to R theta அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. Suppose you consider that this is an arc. Length of the arc is equal to radius into theta. So நமக்கு தேவை என்னது, that radius X. So X is equal to length of the arc divided by theta, that is B divided by theta value. Knowing the value of B and theta, X can be calculated, which is approximately the distance of the object from the observer from the middle. If the object is moon or any other star, the angle will be too small due to astronomical distance and the place of the observation. In this case, the 2 points will be sufficiently spaced on the surface of the earth. So இந்த distance ரொம்ப appreciable-ஆ இருந்தால், ப்ராப்பராக பெருசாக இருந்தால் தான் நம்மளால் இந்த theta வேல்யூ ஓரளவுக்கு மெஷரபிளாக இருக்கும். When B reduces, theta also reduces considerably. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்டாரோ மூணையோ மெஷர் பண்ணுறீங்கன்னா எர்த்தோட டயமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்லேருந்து யூ ஹாவ் டு அப்சர்வ் த சேம் ஸ்டார் ஆர் த மூன், அதை தான் சொல்ல வரும். இந்த பேசிஸ் எவ்வளோ லார்ஜாக வச்சுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு டீட்டா வைடாக ஓப்பன் ஆகும். சப்போஸ் B is very small, theta's value will also be very small. So to have an appreciable value of theta, you should have the basis should be very as large as possible. எர்த்தோட டயமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் பொசிஷன்ஸ்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணினா நல்ல வேல்யூ ஆஃப் டீட்டா கிடைக்கும். Now இந்த மெத்தட், parallax மெத்தட் யூஸ் பண்ணி how to calculate the distance of the moon from the earth. Now இந்த டீட்டா டைரெக்டாக நீங்கள் மூனில் போய் பிளேஸ் பண்ண முடியாது. How will you calculate the theta? அதுக்கு தான் இந்த மெத்தட். So let A and B be diametrically opposite places on the surface of the earth. எர்த்துலேருந்து தான் நம்மளால் calculate பண்ண முடியும். எர்த்தில் ஒரு பாயிண்ட் is A, diametrically opposite point is B. இந்த ரெண்டு எட்ஜில் இருந்தும் நம்ம என்ன வைப்போம், ரேஞ்ச் ஃபைண்டர்ஸ் வச்சு ஏலேருந்து இந்த பொசிஷனுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் let it be theta 1, இந்த ஆங்கிள் let it be theta 2. The parallax angles are theta 1 and theta 2 of the moon with respect to some distance star. ஸோ இந்த ஸ்டாருக்கும் மூணுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியறதுனால ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த theta 1 கால்குலேட் பண்ணிடுவோம். Then with the help of an astronomical telescope. Similarly, the total parallax of the moon will be theta 1 plus theta 2. Now together this is 90 plus 90, 180. So இந்த ரெண்டு ஆங்கிளை ஆட் பண்ணினோம்னா what will you get? Now according to this alternate interior angle-ஓட அதை யூஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணோன்னா, suppose this is theta 2, this is also theta 2, and similarly if this is theta 1, this is also theta 1. Now this angle will be equal to what? Theta 1 plus theta 2. So here you will have theta 2, here you will have theta 1. So theta can be written as theta 1 plus theta 2 using the properties of alternate interior angles. Now theta கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் theta will be equal to AB by AM. AB divided by
AM, where AM is approximately equal to MC. MA, MB ரெண்டுமே equal to MCன்னு எடுத்துக்கலாம். நமக்கு தேவை distance between moon and center of the earth. MC is equal to AB by theta. AB you know because it is on the earth. Earthோட diametrically ரெண்டு different positions. So AB நமக்கு தெரியும். Thetaவை parallax methodல calculate பண்ணியாச்சு. So you can calculate MC. So diagram, C is the center of the earth. Earthோட diametrically ரெண்டு position தான் A and B. இங்கிருந்து ரெண்டு parallax angles calculate பண்ணுறோம் with respect to some distance star, theta 1 and theta 2. Now theta 1 and theta 2 are added to get theta, total parallax angle for the moon. Let M be the position of the moon, C be the center of the earth. MC is approximately equal to MA or MB. So therefore theta kadachachna you can calculate MC. Now the third method was radar method, which I told you it is just like your echo method. This will be your transmitter. Transmitter வந்து எந்த distant object இருக்கோ அந்த distant objectக்கு ஒரு electromagnetic waves it will send. அந்த electromagnetic waves அந்த objectல பட்டு return ஆகும். உடனே இந்த transmitter அனுப்புற டிவைஸ்க்கு பேரு transmitter, receive பண்ணுறதுக்கு பேரு receiver. So அது போயிட்டு return வரும்போது this will be in the receiving mode. ஒரே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். திஸ் ஆண்டனா வில் ரிசீவ். எத்தனை நேரத்துக்கு அப்புறம் ரிசீவ் ஆகுறதுங்கிறது தான் டி. ஸோ போகிற ஸ்பீட் வந்து வி, போகிற டிஸ்டன்ஸ் இஸ் டி, ரிட்டர்ன் வர டிஸ்டன்ஸும் டி. ஸோ வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் டிவைடட் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன். ஸோ வி இன்ட்டு டி பண்ணால் 2 இன்ட்டு டி கிடைக்கும். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா விடி பை 2 யூ கேன் டூ. velocity you know because at the radio waves oda velocity ellame வந்து electromagnetic waves oda velocity ellame same தான் 3 into 10 power 8 meter per second. அந்த ஸ்பீடு தெரியும், டைமும் தெரியும்னா you can calculate the distance. So this can be used. Radarங்கிற word it stands for radio detection and ranging. Rangingனா என்ன ரேஞ்சில் இருக்குது, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது, இதில் வச்சு என்னெல்லாம் மெஷர் பண்ணலாம். ஏரோப்ளேனோட டிஸ்டன்ஸ் ஆரம்பித்து மாஸ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கூட நம்மளால் மெஷர் பண்ணலாம். இங்கேருந்து நம்ம ஒரு பிளானெட்டுக்கு அனுப்பிட்டு ரிட்டர்ன் வரதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது அதை வச்சு டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மாலர் யூனிட்ஸ், லெங்க்த்தோட ஸ்மாலர் யூனிட்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயமீட்டர் ஆஃப் அ நியூக்ளியஸ், டயமீட்டர் ஆஃப் அ ஆட்டம், இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஃபெர்மியில் சொல்லுவோம். ஃபெர்மி இஸ் 10 power minus 15, ஆம்ஸ்ட்ராங் இஸ் 10 power minus 10, நானோமீட்டர் இஸ் 10 power minus 9 etc. So micron is 10 power minus 6. 1 light year it is the distance traveled by light in 1 year, which we had explained. 9th standard la kuda neenga idanoda calculation padichirkeenga. It is almost a repetition. First lesson la mattum major of the portions will be repeated from your 9th standard. So 1 astronomical unit is the distance between the center of the sun and the center of the earth, which was approximately 1.5 into 10 power 11 meters. 1 parsec is 3.26 light years. So next நம்ம பார்க்குறது long distance measurementல small distances, length of a chair இல்லைனா thickness of a pen அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா you can go for instruments like screw gauge and vernier caliper. இப்போ ரொம்ப large distances இருந்தால் we have to go for different methods. அந்த methods தான் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், parallax method பார்த்தோம், triangulation method பார்த்தோம் to calculate the height of a tower அந்த மாதிரி. Now the third method is radar method. The word radar stands for radio detection and ranging. இதில் என்ன principle யூஸ் பண்ணுறோன்னா, you will transmit a particular electromagnetic wave. இந்த electromagnetic wave அந்த டார்கெட்டை போய் ஹிட் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் இந்த ரடாரோட டிரான்ஸ்மிட்டருக்கே வரும். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து அந்த டைமில் ரிசீவர் மோடில் இருக்கும். யூ கேன் யூஸ் அ சேம் ஆண்டனா ஆஸ் அ டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அ ரிசீவர். ஸோ இந்த சிஸ்டத்துலேருந்து நம்ம அனுப்புகிற ரேடியேஷன் எந்த டார்கெட் நம்ம பார்த்துருக்கோமோ, சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் பிளானெட், அதுனாலும் பண்ணலாம். நியர்பை பிளானட் சச் அஸ் மார்ஸ், அது வரைக்கும் ரேடியேஷன் அனுப்பிட்டு அந்த ரேடியேஷன் ரிட்டர்ன் வர டைமை கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃப்ரம் தட் டைம் இன்டர்வெல் பிட்வீன் த இன்ஸ்டன்சஸ் த ரேடியோ வேவ்ஸ் ஆர் சென்ட் அண்ட் ரிசீவ்ட், த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பிளானட் கேன் பி டிட்டர்மெண்ட். ஏன்னா போகிறதுக்கு எடுக்கிற டைம், வரத்துக்கு எடுக்கிற டைம். ஸோ த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் வில் பி 2D. So if you know the velocity of radio waves is nothing but electromagnetic waves. Electromagnetic waves எல்லாத்துக்குமே ஒரே velocity தான், 3 into 10 power 8 meter per secondல அது வந்து travel ஆகும் ஸ்பேஸ்ல. So the word radar
stands for radio detection and ranging. ஏன்னா இதுல நம்ம என்ன radiations use பண்றோம்னா radio waves use பண்றோம். So radar can be used to measure accurately the distance of a nearby planet such as Mars. அது வரைக்கும் பண்ணலாம். Radio waves are sent from the transmitter which after reflection from the planet are detected by the receiver. So by measuring the time interval between the instants, the radio waves are sent and received, the distance of the planet can be determined. அது மட்டும் இல்லாம பக்கத்துலயே இருக்கிற ஏரோப்ளேனோட ஹைட், ஃப்ளைட்டோட ஹைட் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணலாம். Suppose v is the speed of the radio wave as the time taken t for the distance covered during the forward and backward path of the radio waves. It is divided by 2 to get the actual distance of the object. This can also be used to determine the height at which an aeroplane is flying from the ground. So defense la, navigation, air navigation la, we use radar systems. So speed is equal to distance traveled by time taken. Now distance is equal to speed of the wave into time taken. So அது 2 times the distance travel பண்றது இல்லையா, forward as well as backward. அதனால distance d is equal to v into t divided by 2. So all the three methods for long distance calculation we have covered: parallax method, radar method, as well as triangulation method. Next சின்ன சின்ன units. Length வந்து very small units, also practical units you have for objects like size of an atom, size of a nucleus. அதெல்லாம் வரும்போது ரொம்ப மைன்யூட்டா இருக்கும், சின்னதா இருக்கும். So for that we will use Fermi. Fermi is 10 power minus 15 meter. Armstrong is 10 power minus 10 meter. அதை விட கொஞ்சம் பெருசு. So nucleus வந்து Fermiல இருக்கும், ஆட்டத்தோட சைஸ் வந்து ஆம்ஸ்ட்ராங்ல இருக்கும். And nanometer is 10 power minus 9. அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. மைக்ரான் கொஞ்சம் கூட பெருசு, மைக்ரோ ஆர்கானிசம், பாக்டீரியா, அதனோட சைஸ் எல்லாம் 10 power minus 6 meters பண்ணுவோம். இனி long distances are measured in light year, astronomical unit and parsec. Parsec பேரை பார்த்துட்டு don't think it is time, it is a unit of distance. Now what is 1 light year? 1 light year is the distance traveled by light in 1 year, which is almost 9.5 into 10 power 15 meters. That is 1 light year. அதை எப்படி calculate பண்றோம்? Velocity of light into the time in seconds. Velocity of light is 3 into 10 power 8 meter per second. So எத்தனை seconds இருக்குன்னு எப்படி calculate பண்ணுவோம்? 1 yearல approximately 365.25 days into 1 dayல 24 hours, 24 hoursல 1 hourல 60 minutes into 60 seconds. So அந்த நம்பரை 3 into 10 power 8 is multiplied by 365.25 into, so the speed of light, that is 3 into 10 power 8 is multiplied by 365.25 into 24 into 60 into 60. Then you will get 9.467 into 10 power 15 meters. This is the distance called as, the unit called as 1 light year. ஒரு வருஷத்துல லைட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணுமோ அதை தான் 1 light yearனு சொல்றோம். And light travels very fast. Almost ஒரு செகண்ட்ல 3 lakh kilometers it will travel. 3 into 10 power 8 meters, which means almost 3 lakh kilometers it will travel in 1 second. அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணும்? So 1 light year is a excessively very large unit of distance. Okay, between planets, size of the galaxy, அதெல்லாம் வரும்போது light yearsல தான் சொல்ல முடியும், மீட்டர்ஸ்ல கிலோமீட்டர்ஸ்ல கூட சொல்ல முடியாது. Next, astronomical unit is the mean distance of the earth from the sun. சன்னோட சென்டர்ல இருந்து எர்த்தோட சென்டர் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் astronomical unit. Parsecங்கிறது it is the distance at which the length of the arc, one astronomical unit subtends at an angle 1 second of the arc. So angle வந்து 1 second. அந்த angle எதுல மெஷர் பண்ணுவோம்? We measure in degrees, minutes as well as seconds. So 1 second angle இருக்கிற arc ஓட if the angle subtended at the center is 1 second, then 1 astronomical unit, which இந்த ஆர்க்கோட லெங்த் என்னவா இருக்கணும்? 1 astronomical unit இருக்கணும். 1 astronomical unit length of the arc இருக்கிற angle which subtends an arc of 1 second, இந்த distance தான் 1 parsec. The distance at which an arc of length 1 Armstrong astronomical unit subtends an angle of 1 second at the center. And அதனோட distance வந்து 3.26 light years. It is almost 3.26 light years. Metersல சொன்னோம்னா 3 into 10 power 16 meters.
Next. So fundamental units oda measurement பார்த்துட்டு இருக்கோம். What are the three fundamental units? Mass, length and time. 7 fundamental units இருக்குனாலும் நம்ம ரொம்ப ரெகுலரா மெஷர் பண்றது மாஸ், லெங்த் அண்ட் டைம். இதுதான் ரொம்ப தேவைப்படுறது. ஸோ லெங்த்தோட ஸ்மால் மெஷர்மெண்ட்ஸும் பார்த்துட்டோம். லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ வி ஹவ் சீன். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபார் மாஸ். Mass is a property. It is an inherent property. It is the amount of substance, amount of matter which is present inside a substance. It does not depend on temperature, pressure, location of the body, space, etc. It is a quantity of matter that is contained in a body and it is measured in kilograms. The mass of objects which we shall யூஸ்வலா வந்து டைனி எலக்ட்ரானோட மாஸ்ல இருந்து என்னெல்லாம் மாஸ் நமக்கு மெஷர்மெண்ட் தேவைப்படும், ரைட் ஃப்ரம் த மாஸ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் டு ஹியூஜ் மாசஸ் லைக் த மாஸ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். இட் இஸ் கால்குலேட்டட் யூசிங் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ். லைக் ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி தெரியும்னா நமக்கு மாஸ் ஆஃப் தி சன், மாஸ் ஆஃப் தி எர்த், மாஸ் ஆஃப் த பிளானட் எதை வேணா கால்குலேட் பண்ணலாம். சப்போஸ் யூ நோ தி ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பிளானட்ஸ் ஆர் எனிதிங். அதே மாதிரி யூனிவர்ஸோட மாஸ் ஃப்ரம் ஆல் மெத்தட்ஸ் யூ வில் கால்குலேட். இட்ஸ் நாட் டைரக்ட் மெஷர்மெண்ட். எலக்ட்ரானோடதும் டைரக்ட் மெஷர்மெண்ட் கிடையாது. மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் வச்சு தான் நம்ம எலக்ட்ரானோட மாஸை கால்குலேட் பண்றோம். ஸோ ஃபார் மெஷரிங் லார்ஜ் masses like that of planet, star, etc., we make use of gravitational method. For measurement of very small units, we make use of mass spectrograph method. So சின்ன masses, that is 9 into 10 power minus 31. Electron is a very light particle. அதுல இருந்து யூனிவர்ஸோட 10 power 55 கிலோகிராம் இருக்கிற யூனிவர்ஸோட மாஸ் வரைக்கும் we have to measure. So length we saw the use of screw gauge, vernier caliper, அதை தவிர 3 methods பார்த்தோம். Mass measurement என்னென்ன methods மட்டும் they have not given in detail. Now next is time interval between two events. ரெண்டு events நடக்கிறதுக்கு நடுவுல இருக்கிற time interval எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம்? clocks வந்து cesium atomic clocks அந்த மாதிரி ரொம்ப அக்யூரேட்டா காட்டக்கூடிய அந்த சீஷத்தோட வைப்ரேஷனை தான் அங்க வந்து டைமா நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். how many vibration it makes, அதை வச்சு தான் செகண்ட்ஸ் டைமை கால்குலேட் பண்றோம். A clock is used to measure the time interval between two events. ஒரு event நடக்கிறதுக்கு நடுவுல இருக்கிற time interval. An atomic standard of time is based on the periodic vibrations of cesium atom. Atomic clock is based on vibrations of cesium atom. Some of the clocks developed later are electric oscillator, piezoelectricity, quartz crystal, decay of elementary particles, radioactive dating. இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு டைமை மெஷர் பண்றதுக்கு. ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங்கோட மெத்தட் எல்லாம் இருக்கு. சப்போஸ் யூ கெட் அ ஸ்பெசிமென், இந்த ஸ்பெசிமென்ல இருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸோட கவுண்டை எடுத்து இது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்பெசிமென் சாம்பிள் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியும். பிகாஸ் யூ நோ த ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் ஆஃப் கார்பன். எத்தனை அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இன்னைக்கு இதுல ஃப்ரெஷ் சாம்பிள் இருக்கு, நமக்கு கிடைச்ச சாம்பிள் இருக்குங்கிற கம்பேரிசனை வச்சு நம்ம வந்து அந்த ஸ்பெசிமன் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கும் அந்த சிவிலைசேஷன், திஸ் யூ கேன் டெல். ஸோ திஸ் கம்ஸ் இன் டீட்டெயில் இன் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் லெசன். ஸோ என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு டைம் மெஷர்மெண்ட், டைம் இன்டர்வலுக்குன்னு மட்டும் பார்க்குறோம். ஸோ சம் ஆஃப் த கிளாக்ஸ் டெவலப்ட் ஆர் எலக்ட்ரிக் ஆசிலேட்டர்ஸ், எலக்ட்ரானிக் ஆசிலேட்டர்ஸ், சோலார் கிளாக் இருக்கு, குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் கிளாக் இருக்கு, அட்டமிக் கிளாக், அண்ட் ஆல்சோ டிகே ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ், ரேடியோ ஆக்டிவ், கார்பன் டேட்டிங், அதை வச்சு சொல்லலாம். The atomic clock keeps time on the basis of radiations that you get from cesium atom, and it is very, very accurate to 3 millionth of a second per year. ஒரு செகண்ட 3 மில்லியனால டிவைட் பண்ணணும். அந்த அளவுக்கு ப்ரிசிஷன் இருக்கு cesium atomic clocks. So we have seen the measurement of length, mass and time. So என்னதான் நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணாலும் you cannot be very accurate. ரொம்ப ப்ரிசைஸா ரொம்ப அக்யூரேட்டா நம்மளால சொல்ல முடியாது. ப்ரிசைஸா வேணா பண்ணிட்டே இருக்கலாம் மெத்தட, பட் நம்மளோட ஆன்சர் அக்யூரேட்னு நம்மளால கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாது. நம்ம எடுக்கிற எதை வச்சு எரர் இருக்கலாம், நம்மளோட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெக்னிக்ஸ் வச்சு, இல்லைன்னா நம்மளோட கேர்லெஸ்னஸ் வச்சு என்ன வேணா எரர் இருக்கலாம். எக்ஸாக்டா இதுதான் இதனோட ஃபைனல் ஆன்சர் அப்படின்னு நம்மளால எந்த மெத்தட்லயும் சொல்ல முடியாது. நம்ம செய்யற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ஆகட்டும் இல்லைன்னா மெத்தட்ல ஆகட்டும், தேர் கேன் பி சம் சார்ட் ஆஃப் எரர். கொஞ்சம் இன்அக்யூரசி, அன்சர்டனிட்டி இருக்கும். அந்த அன்சர்டனிட்டியை தான் நம்ம எரர்னு சொல்றோம். The foundation of all experimental science and technology is measurement. The result obtained from any measurement will contain some amount of uncertainty. It can be, it is ரொம்ப எக்ஸாக்டா டெசிமல் வரைக்கும் 99.99 கிராம்ஸ் தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி கூட சில நேரம் 100 கிராம்ஸ்ல நமக்கு அந்த அவுட்புட் வரும், அவுட்கம் வரும். ஸோ அவுட்கம் எடுக்கும்போது, ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும்போது டெஃபினெட்லி தெர் வில் பி சம் அமௌண்ட் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி இன் த மெஷர்மெண்ட். தட் அன்சர்டனிட்டி இஸ் கால்ட் as error. Any calculation made using the measured value will also have an error.
சப்போஸ் நீ லெங்த் மெஷர் பண்ற, லெங்த்தை வச்சு நெக்ஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு கால்குலேட் ஏரியா, வால்யூம் எக்ஸெட்ரா. ஸோ ஃபர்தரா நீ பண்ற எல்லா கால்குலேஷன்லயும் இந்த எரர் வந்து கேரி ஓவர் ஆகும். This error will be carried over to all the other physical quantity on which this measurement is based. Any calculation made using the measured value will also have an error. It is not possible to make exact measurements in an experiment. In measurements, two different terms, accuracy and precision, are very important. Accuracy refers to how far we are from the true value, and precision refers to how well we measure. நம்ம எந்த அளவுக்கு கரெக்டா திரும்ப திரும்ப அந்த மெஷர்மெண்ட்டை எடுக்கிறோம், ஒரே மெத்தட்ல ஸ்பெசிஃபிக்கலி அதே மெத்தடை எப்படி ஃபாலோ பண்றோங்கிறது தான் நம்மளோட ப்ரிசிஷன். சப்போஸ் யூ they give a target and each number of times, ஒரு ஷூட்டிங் கேம் மாதிரி வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா ஷூட்டிங்ல வந்து எப்படி பண்ணுவோம், they will give a center point which is called as bullseye. இதுல நீ ஷூட் பண்ணனா you will get 10 points. If you shoot somewhere near to that, you will get 9 points. And when you are far away from that, your points will decrease. அது வந்து உன்னோட ப்ரிசிஷன் இல்லைன்னா உன்னோட அக்யூரசி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதுன்னு அர்த்தம். This accuracy and precision can be explained with this example also. ஒரு பெஸ்ட் விஷுவல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் precision and accuracies with this target shooting example. சப்போஸ் இதுதான் உன்னோட டார்கெட், இந்த இடத்துல தான் ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So you're given 4 or 5 chances, say 4 chances. First chance, you're hitting it here. Second time, you're hitting it here. Third time here. And fourth time here. So you're nowhere near the target. Targetக்கு பக்கத்துலயே இல்லாததுனால you're not accurate. And ஒரே இடத்துல பண்ணாம ஒவ்வொரு வாட்டியும் வேற வேற இடத்துல பண்றதுனால you're not able to focus on a single particular point. So you're not precise also. Second case பார்க்கலாம். Again, this is the target. You were asked to shoot and you target this place, but every time you hit the same place somewhere above the target. Now you're precise. திரும்ப 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 என்ன ஆகுது, உனக்கு ஒரே பாயிண்ட்ல you are able to hit, you are able to shoot, but that is not near the target. அதனால you are precise but you are not accurate. Now third caseல, this is your target and each time you are given a chance, you are hitting almost near the target and all the hitting points are very close to each other. So you're both accurate as well as precise. இப்போ இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Accuracy refers to how far we are from the true value. ட்ரூ வேல்யூலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்கிறது அக்யூரஸியை சொல்லும். And precision refers to how well we measure, how much we are able to be consistent. நம்மளால எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டண்டா இருக்க முடியுதுங்கிறது ப்ரிசைஸ் சொல்லும். ஸோ இது கன்சிஸ்டண்டா ஒரே இடத்துல தான் நம்ம ஹிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ யூஆர் ப்ரிசைஸ் பட் யூஆர் நாட் அக்யூரேட். ஹியர் யூஆர் நைதர் ப்ரிசைஸ் நார் அக்யூரேட். இன் திஸ் கேஸ் யூஆர் போத் ப்ரிசைஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அக்யூரேட். கிளியர்? ஸோ நான் சொன்னேன், there is definitely an uncertainty in measurement. Length, breadth, height, time, resistance, எது வேணா இருக்கட்டும், அதில் ஒரு அன்சர்டனிட்டி வேல்யூ இருக்கலாம். யூ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட எரர்னாலையோ நம்மளோட எரர்னாலையோ நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இது ஏழக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ், அப் ஆர் டவுன் யூ கேன் ஹேவ் இன் எனி வேல்யூ. சப்போஸ் யூ ஆர் கிவிங் த வேல்யூ as 5 kilogram, you will say that there can be an error of 100 grams. 100 கிராம்ஸ்ங்கிறது அதையும் கிலோகிராம்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும். divided by 1000 பண்ணும்போது you can have a plus or minus 0.1 kilogram error அதில் இருக்கலாம்னு சொல்லுவோம். ஸோ நான் மெஷர் பண்ணும்போது எனக்கு 5 kilogram கிடைச்சிருக்கு, பட் there can be a difference of 100 grams up and down. It can be 100 grams less or even 100 grams high-னு சொல்லுவோம். அந்த அன்சர்டனட்டா இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இல்லையா, அன்சர்டனா இருக்குன்னு, இதை தான் நம்ம எரர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ திஸ் இஸ் யோர் சர்டன் வேல்யூ, திஸ் இஸ் யோர் அக்யூரேட் வேல்யூ அண்ட் திஸ் இஸ் யோர் எரர். இந்த எரர் எதனால வருது, இந்த எரரை எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணலாம்? The error can be classified into 3 types. One is systematic error, second one is random error, and third one is gross error. இந்த எரர் இதனால தான் வருது, அந்த ரீசன் எனக்கு பர்ஃபெக்டா தெரியும், அண்ட் எரர் திரும்ப திரும்ப கன்சிஸ்டண்டா ஒரே மாதிரி, either positive error or negative error, all the time the error is inclined towards one point, one direction, and you also know the reason for this error, then that error is called as systematic error. திரும்ப திரும்ப வருது, கன்சிஸ்டண்டா வருது, and you are able to identify also, then you will call it as systematic error.
ஏன் வருது எதுக்கு வருதுன்னே தெரியாது அப்படின்றது தான் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ரேண்டம் எரர். ஃபைனலி எல்லாத்தையும் நெட் வேல்யூ அந்த எரர் இந்த எரர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் taken together is called as gross error. Gross error is you don't classify, it is a combination of all the different possible errors. So இது நிறைய வாட்டி 5 mark செக்ஷன்ல கேட்டிருக்காங்க லாங் ஆன்சர்ல வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் எரர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ரைட் தெர் ஆர் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் எரர். என்னதுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணிடணும். த அன்சர்டனிட்டி இன் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் அ பிசிக்கல் குவான்டிட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் எரர். And error can be classified into 3 types: systematic error, random error, and gross error. So systematic errorல again there are 5 types. Systematic error தான் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, ஏன் எதனால இந்த எரர் வருது நமக்கு நல்லா தெரியும். So that you will classify as number 1 instrumental error. நீ எடுத்திருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்டல்ல இருக்கிற எரர்னால இருந்திருக்கலாம். imperfections in experimental techniques, நீ பண்ற டெக்னிக்லயே தப்பா இருக்கலாம். the procedure that you are following, நீ மெஷர் பண்றதுக்கு எடுக்கிற ப்ரொசீஜர் தப்பா இருக்கிறதா we call it as imperfection in experimental techniques or procedure. Next is personal error. The person who's taking the observation due to his carelessness or 3ங்கிறது 8 தெரிஞ்சிருக்கும், நான் பார்க்கும்போது அது 8ங்கிறது டிஜிட்டலா இட் லுக் லைக் 6, நான் எடுக்கும்போது அப்படி தப்பா வந்துக்கலாம். எடுக்கிற பர்சனோட தப்பா இருக்கலாம். Or it can be due to external causes, various other factors, temperature, pressure, voltage fluctuations, அதனால இருக்கலாம். இல்லை மெக்கானிக்கல் வைப்ரேஷன்ஸ், அந்த டேபிள வச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா டேபிள் யாராவது தட்டி விட்டுருக்கலாம், மெக்கானிக்கல் வைப்ரேஷன். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் லீஸ்ட் கவுண்ட் எரர். ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு மினிமம் எதை மெஷர் பண்ண முடியும், மினிமம் வேல்யூ தட் இட் கேன் மெஷர்ங்கிறது இருக்கும். த லீஸ்ட் வேல்யூ தட் யூ கேன் மெஷர் அக்யூரேட்லி இஸ் கால்ட் அஸ் லீஸ்ட் கவுண்ட். அந்த லீஸ்ட் கவுண்டை பொறுத்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சூஸ் பண்ணணும். எந்த ரேஞ்சில் கிலோகிராம்ஸ்ல மெஷர் பண்ண போறியா, இல்லை கிராம்ஸ்ல மெஷர் பண்ண போறியா, மில்லிகிராம்ஸ்ல மெஷர் பண்ண போறியாங்கிறத பொறுத்து லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் will change and you have to select a appropriate instrument which has got the correct least count. Okay, that we will see in detail now. First, instrumental error. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதனோட இனிஷியல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கணும். ப்ரிலிமினரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஒன்று இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஹாரிசான்டலா இருக்கா, இப்போ டான்ஜென்ட் கேல்வனோமீட்டரா இருந்ததுன்னா ப்ராப்பரா அயன் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு தான் நம்ம ரீடிங்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் ஒன். செகண்ட் ஒன், அந்த காம்பஸ் பாக்ஸ் வந்து ஹொரிசான்டலாக தான் இருக்காங்கிறது லெவலிங் ஸ்க்ரூஸை வச்சு செக் பண்ணணும். ஸ்பிரிட் லெவலை வச்சு செக் பண்ணி லெவலிங் ஸ்க்ரூஸை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அண்ட் அது ஜீரோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கா, ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ஆல்ரெடி அது 5 or 6 ஒரு வேல்யூ காட்டிட்டு இருக்குன்னா த்ரூ அவுட் அந்த பாசிட்டிவ் வேற இருந்துட்டே இருக்கும், இல்லை நெகட்டிவ் காட்டுது. எலக்ட்ரானிக் ஸ்கேல் ஃபார் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், கடையில் போய் ஏதாவது வாங்கும்போது ஆல்ரெடி அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து 100 கிராம்னு காட்டிட்டு இருக்குன்னா எதுவுமே வைக்காம எம்டி ஸ்கேல வைக்கும் போதே அது 100 கிராம்ஸ்னு காட்டுதுன்னா when you place 900 grams of sugar it will show 1 kilogram. So you are at a loss of 100 grams. 100 grams நமக்கு தானே நஷ்டம். இல்ல அது ஆல்ரெடி -100ல காட்டிட்டு இருக்குன்னா 100 grams of ஆப்ஜெக்ட் வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது ஜீரோவே காட்டும். ஸோ 1 kilo and 100 grams எக்ஸ்ட்ராவா போடுறது தான் இட் வில் ஷோ 1 kilogram. இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுல ரொம்ப பெரிய எஃபெக்ட் காட்டும்னா ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ், கெமிக்கல், இல்லைன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட், அதில் வந்து ரொம்ப சேஞ்சை கொடுக்கும். எக்ஸாக்டா இவ்வளோ அமௌண்ட் இந்த ரேஷியோல தான் போடணும்னு கணக்கு இருக்கும். நம்ம இந்த மெஷர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ்லாம் இட் வில் கிரியேட் அ வெரி பிக் இஷ்யூ. ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து சரியா கேலிப்ரேட் பண்ணாம இருந்தா, மார்க்கிங் சரியா இல்லாம இருந்தா, வாட் யூ மீன் பை கேலிப்ரேஷன்? சும்மா ஒரு வுடன் ஸ்டிக் இருந்தா தட் வில் நாட் பிகம் அ மீட்டர் ஸ்கேல். அந்த வுடன் ஸ்டிக்ல வந்து கரெக்டா 0, 1, 2, 3 எல்லாமே மார்க்டா இருக்கணும். அந்த மார்க்கிங் இருக்கிறதுக்கு பேரு தான் கேலிப்ரேஷன். அந்த கேலிப்ரேஷன் நமக்கு சரியா இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அப்பவும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. நமக்கு கரெக்டா அந்த மார்க்கிங்ஸ் தெரிஞ்சா தானே எக்ஸாக்டா 3.2 மீட்டர்ஸா 3.8 மீட்டர்ஸாங்கிறது தெரியும். ஸோ கேலிப்ரேட்டடா இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். மேனுஃபேக்சர் ஆகும்போதே then it may arise. If a measurement is made with a meter scale whose end is worn out, ரெண்டு எட்ஜும் வந்து ஷார்ப்பா இல்ல, worn out இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும்? The result obtained will also have errors. These errors can be corrected by choosing the instrument carefully. நல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டா பார்த்து சூஸ் பண்ணணும். கேலிப்ரேஷன் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா பார்க்கணும். ஜீரோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் should also be done properly. So that is for the first error. இப்போ நம்ம சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ல 5 விதமான எரர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர். செகண்ட் ஒன் இஸ் இம்பர்ஃபெக்ஷன் இன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெக்னிக் ஆர் ப்ரொசீஜர். திஸ் இஸ் டியூ டு த லிமிடேஷன்ஸ் இன் த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட். அரேஞ்ச்மெண்ட்ல அந்த ப்ரொசீஜர் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். வெட் டெஸ்ட் டியூபா இருக்கக்கூடாது, ட்ரையா இருக்கணும். டெஸ்ட் டியூபோட வெயிட்டும் எடுத்துட்டு தான் நீங்க அந்த சப்போஸ்
கெமிஸ்ட்ரிலையோ எதில் வேணால் பண்ணுறோம். டெஸ்ட் டியூபோட வெயிட்டையும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கெமிக்கலோட அந்த சால்ட்டோட வெயிட்டை பண்ணணும். அப்படி தான் ப்ரொசீஜர் சொல்லியிருப்பாங்க. இல்லைனா சொல்யூஷன் டோட்டலி அந்த சால்ட் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அது ஷுட் பி 100 mlனா யூ ஷுட் நாட் டேக் 100 ml ஆஃப் வாட்டர் ஃபர்ஸ்ட் இட் செல்ஃப் அண்ட் தென் ஆட் த சால்ட். அப்போ அந்த சொல்யூஷனோட மோலாரிட்டி ஆகட்டும், கான்சன்ட்ரேஷன் ஆகட்டும் கரெக்டாக வராது. அப்படித்த கேசஸில் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகட்டும், இல்லைனா மெத்தட், இல்லைனா ப்ரொசீஜரை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணினா மட்டும்தான் நமக்கு எண்ட் ரிசல்ட் கரெக்டாக கிடைக்கும். As an example, while performing the experiments with a calorimeter, if there is no proper insulation, physicsல பார்த்தோம்னா calorimeterல ப்ராப்பரா இன்சுலேஷன் இல்லை, ஹீட் வந்து சரௌண்டிங்ஸ்க்கு எஸ்கேப் ஆகுறதுன்னா you will not get the exact result. நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் பண்ணும்போது எவ்வளோ டைம் எடுக்குதுன்னு பார்ப்போம். நம்ம அதை ப்ராப்பரா இன்சுலேட் பண்ணிட்டு தான் the heat given out by the hot body is equal to heat gained by the cold body அப்படின்னுலாம் அந்த ஹீட் கால்குலேஷன் ப்ராப்பரா நம்ம பண்ணுவோம். அப்படி பண்ணும்போது ப்ராப்பரா இன்சுலேஷன் இல்லைன்னா it will affect your result and you will have an error. So there will be radiation losses. This results in error and to overcome this necessary correction has to be applied. So இதுதான் ரெண்டாவது எரர். மூணாவது எரர் என்ன பார்த்தோம்? பர்சனல் எரர். வெரி அது கேட்டோடனே நமக்கு தெரியுது. இட் இஸ் டியூ டு த இண்டிவிஜுவல் ஹூ இஸ் பெர்ஃபார்மிங் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இட் மே பி டியூ டு இன்கரெக்ட் இனிஷியல் செட்டிங். நான் சொன்ன மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ப்ராப்பராக செட் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம். இல்லைனா கேர்லெஸ்னஸ் வைல் டேக்கிங் த அப்சர்வேஷன். இல்லைனா வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது கூட தப்பு வந்திருக்கலாம். இம்ப்ராப்பர் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கிறதுனால வருது. தென் errors due to external causes is external factors like temperature, pressure, voltage fluctuations, mechanical vibrations. அது கூட the change in the external conditions during an experiment can cause error in measurement. For example, changes in temperature. இன்னைக்கு ஹியூமிடா இருக்கு, அந்த சால்ட் வந்து என்ன பண்ணிடும், நிறைய ஹியூமிட் வாட்டர் கண்டென்ட்டை அப்சார்ப் பண்ணிடும். அப்போ அதனோட வால்யூம் அதிகமாகலாம். இல்லைனா அதில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறோம், இல்லை கிறிஸ்டலைசேஷன்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அதெல்லாம் கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் ஆகும். ப்ரெஷர் during the measurement may affect the result of the measurement. So 4 விதத்தை பார்த்தாச்சு. சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ல என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லைன்னா அதனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா you'll be able to correct it. எதனால வந்ததுங்கிற ரீசன் you will know and you will be able to correct it. You will be consistent. You will be able to rectify it. அதுல லாஸ்ட் ஒன் இஸ் லீஸ்ட் கவுண்ட் எரர். லீஸ்ட் கவுண்ட் இஸ் the smallest value that can be measured by the measuring instrument. The error is due to the measurement in least count error. For example, ரொம்ப ஹெவியான ஒரு 50 கிராம்ஸ் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை தூக்கி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு, அதனோட மேக்ஸிமமே அது வந்து 5 கிராம்ஸ் தான் காட்டும். ஒரு சின்ன பீம் பேலன்ஸ் மாதிரி இருக்கலாம். மேக்ஸிமம் வாட் யூ கேன் பிளேஸ் இஸ் 5 கிராம்ஸ். அப்படின்னா நீ அதில் 50 கிராம்ஸ் வச்சாலும் அது 5 கிராம்ஸ் தான் காட்ட போகுது, பிகாஸ் தட் இஸ் இட்ஸ் லிமிட். அதே மாதிரி if the starting limit is lowest value that it can measure is say ஒரு 50 கிலோகிராம் ஒரு 100 கிலோகிராம். வே பிரிட்ஜ் எல்லாம் இருக்கு, இந்த கண்டெய்னர் லாரி அதெல்லாம் வந்து நின்று அதனோட வெயிட் எடுப்போம். அந்த மாதிரி இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல வேயிங் பிரிட்ஜ்லாம் போயிட்டு சப்போஸ் யூ பிளேஸ் அ வெரி லோ ஒரு 50 கிலோ 25 கிலோகிராம் 50 கிலோகிராம் எல்லாம் வச்சோம், அதனோட ஸ்டார்டிங் லீஸ்ட் கவுண்டே 100 கிலோகிராம் தான்னா, இல்லைன்னா அது வந்து டன்ஸ்ல தான் மெஷர் பண்ணும். அப்படி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல நீ 25-50 கிலோகிராம் வைக்கிறேன்னா என்ன ஆகும்? இட் வில் நாட் ஷோ அட் ஆல். It will not show the correct reading because it is very low than what it can measure. அதனோட ஸ்டார்டிங் லீஸ்ட் கவுண்டை விட ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால அது காட்டவே காட்டாது. ஸ்டார்டிங்கே வந்து 100 கிலோகிராம்ல தான் இருக்கு. நீ ஒரு 10 கிலோகிராம் இல்லை 15 கிலோகிராம் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை மெஷர் பண்ண ட்ரை பண்றேன்னா it will not give you the correct reading because its least count itself is in tons or 100 kilograms. So least count பொறுத்து தான் நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுவோம். The instrument's resolution hence is the cause of this error. The least count error can be reduced by using a high precision instrument for the measurement. மில்லிகிராம் வரைக்கும் கரெக்டா இல்லைன்னா கிராம் வரைக்கும் கரெக்டா காட்டுற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சூஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த எரரை அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ சிஸ்டமேட்டிக் எரர் எழுதும் போதே அதுல ஒரு லைன் கடைசியில என்ன எழுதிடலாம்னா இது எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணணுங்கிறதையும் எழுதிட்டேன்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். நான் வாட் வாஸ் த செகண்ட் டைப்? செகண்ட் டைப் வாஸ் ரேண்டம் எரர். பேர்லேருந்தே தெரியுது ரேண்டம்னா ஏன் வந்தது, எதுக்கு வந்தது, எப்படி வந்ததுன்னு தெரியாது. ப்ராப்பரா ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்துட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஒரு ரீடிங்ஸ் எடுத்துட்டே இருக்கும்போது ப்ராப்பர் அப்சர்வேஷன்ல ரேண்டமா ஏதாவது 1-2 ரீடிங்ஸ் மட்டும் தப்பா வரும். அதுக்கு ரீசனும் நம்மளால சில நேரம் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ரேண்டம் எரர்ஸ் மே அரைஸ் டியூ டு ரேண்டம் அண்ட் அன்பிரெடிக்டபிள். இதுதான் இதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ். ரேண்டம் எரர் ஏன் வந்தது, எதுக்கு வந்ததுன்னு நம்மளால ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது. ஏதோ 1 in a 100 or 1 in a 50 readings will go very far off. Variations in experimental conditions, like it could be
எல்லாம் கெஸ்ஸிங் தான். பிரஷரா இருக்கலாம், டெம்பரேச்சரா இருக்கலாம், இல்ல வோல்டேஜ் சப்ளையா இருக்கலாம், இல்ல பர்சனல் எரரா கூட இருக்கலாம். பண்ற பெர்சனோடது. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் சான்ஸ் எரர். இது வரும்னு நம்மளால சர்டனா சொல்ல முடியாது. இட் மே ஆர் மே நாட் ஒக்கர். மெக்கானிக்கல் வைப்ரேஷன்ஸ் எது வேணா கூட இருக்கலாம். இன் திஸ் கேஸ் இத அவாய்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? முடிஞ்ச வரைக்கும் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் மெஷர்மென்ட்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா, தென் த எரர் டியூ டு திஸ் ரேண்டம் எரர் வில் பி வெரி மைன்யூட். அதனோட பெர்சன்டேஜ் ரொம்ப குறைஞ்சிடும். சப்போஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் 10 ரீடிங்ஸ், அதுல 1 எடுக்கிறதுக்கும், சப்போஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் 50 ரீடிங்ஸ், அதுல ஒரு ரீடிங் தப்பா இருக்கிறதுக்கும், the percentage is very less. இப்போ 1/10 னா 0.1 வருது. பட் this will become 0.02. அவ்வளோ கம்மியா தான் வரும். இதுல இருந்து இன்னுமே it will be 5 times less than this. ஸோ 10 ரீடிங்ல ஒண்ணு தப்பாகிறதுக்கும் 50 ரீடிங்ல ஒண்ணு தப்பாகும்போது the percentage of error will be very less when you increase the number of readings. அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய ரீடிங்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா அதுல ஏதோ ஒன்று ரேண்டமா 1-2 தப்பா இருந்தா கூட அது நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சரை பாதிக்காது. ஸோ யூ கேன் reduce random error by taking a large number of measurements and then taking the mean value, average value of all the observations. மீன் வேல்யூ எப்படி எடுப்போம்? மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல யூஸ்வலா பண்ற மாதிரி தான் எல்லா ரீடிங்ஸையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை எத்தனை ரீடிங்ஸ் இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் ரீடிங்ஸ், வித் தட் யூ ஹேவ் டு டிவைட். am is equal to 1/n into sigma summation I is equal to 1 to n ai, where I is the number of observation 1, 2, 3 etc. நெக்ஸ்ட் கிராஸ் எரர் வந்து ஷியர் கேர்லெஸ்னஸ் தான். அது நம்மளோட கேர்லெஸ்னஸ் என்னெல்லாம் ரீசன் இருக்கோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து அக்ரிகேட்டா சொல்றது தான் கிராஸ் எரர். ஸோ இட் கேன் பி எனிதிங் லைக் ரீடிங் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வித்தவுட் செட்டிங் இட் ப்ராப்பர்லி, டேக்கிங் அப்சர்வேஷன் இன் அ ராங் மேனர், சோர்ஸ் ஆஃப் எரர் என்னே தெரியாம ப்ரிகாஷன் தெரிஞ்சுக்காம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்றது, ரெக்கார்டிங் த ராங் அப்சர்வேஷன் வேல்யூஸ் அண்ட் ஆல்சோ யூசிங் ராங் வேல்யூஸ் ஆஃப் அப்சர்வேஷன். பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம், இல்லை அவகாட்ரோ நம்பர் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னு சொல்லும்போது அந்த வேல்யூஸை நம்ம தப்பா போட்டதுனால இருக்கலாம். ஸோ தட் ஹேஸ் நத்திங் டு டூ வித் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். நம்ம கால்குலேஷன் பார்ட்ல வந்து தப்பா இருக்கலாம், இல்லைன்னா அப்சர்வேஷன் எடுக்கிற பார்ட்ல வந்து தப்பா இருக்கலாம், இல்லைன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல கூட இருக்கலாம். த ஓவரால் அக்ரிகேட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் எரர்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கிராஸ் எரர். கிராஸ் எரர் நமக்கு பெரிய யூ கேனாட் நெக்லெக்ட் இட், ரெக்டிஃபையும் பண்ண முடியாது. ஓகே, ரேண்டம் எரருக்கு அட்லீஸ்ட் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் அண்ட் யூ கேன் ரெடியூஸ் ரேண்டம் எரர். இனி எரர் அனாலிசிஸ். உனக்கு ஒரு ரீடிங் கிடைச்சாச்சுன்னா அந்த ரீடிங்ல எவ்வளோ எரர் இருக்கு அப்படிங்கிறத டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் யூ கேன் கால்குலேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எடுத்திருக்கிற ரீடிங்ல இருக்கிற அப்சல்யூட் எரர் கண்டுபிடிக்கலாம், ரிலேட்டிவ் மீன் அப்சல்யூட் எரர், ரிலேட்டிவ் எரர் அண்ட் ஆல்சோ பர்சன்டேஜ் எரர் வி கேன் கால்குலேட். ஸோ இது நியூமரிக்கல்ல கேட்குற கொஸ்டின் தான். தே வில் ஆஸ்க் யூ டு கால்குலேட் அப்சல்யூட் எரர் ஆர் ரிலேட்டிவ் எரர், பர்சன்டேஜ் எரர், ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் எரர், கேரி ஓவர் எப்படி ஆகுது எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ அப்சல்யூட் எரர்னா உனக்கு தெரியும் ட்ரூ வேல்யூ என்னதுன்னு. ட்ரூ வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்படி, இல்லைன்னா மீன் ஆஃப் ஆல் த அப்சர்வேஷன் வில் பி டேக்கன் ஆஸ் ட்ரூ வேல்யூ. இஃப் யூ ஆல்ரெடி நோ வாட் இஸ் த ட்ரூ வேல்யூ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியோட வேல்யூ வந்து 9.8ன்னு தெரியும், அதுதான் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கணும்னு, தட் இஸ் த ட்ரூ வேல்யூ. அதுல இருந்து உனக்கு கிடைச்ச அப்சர்வேஷன் மெஷர்மெண்டோட டிஃபரன்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அப்சல்யூட் எரர். ட்ரூ வேல்யூ தெரிஞ்சா அப்படி தெரியாதது, இப்போ டயமீட்டர் ஆஃப் பென் இல்லைனா திக்னஸ் ஆஃப் அன் எரேசர் அப்படிலாம் இருந்தால் அது நமக்கு என்ன ட்ரூ வேல்யூன்னு தெரியாது. ஸோ யூ வில் டேக் த மீன் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் த ரீடிங்ஸ் as the true value. The magnitude of difference between the true value and the measured value is called as absolute error. Suppose A1, A2, A3, A4 அந்த மாதிரி AN readings இருக்கு, measured values of any quantity, say small a, in the experiment performed n times, then the arithmetic mean of these values is called as true value. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி divided by n பண்ணணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆட் ஆல் த வேல்யூஸ். எத்தனை வேல்யூஸ் எடுத்திருக்கோம்? n வேல்யூஸ் எடுத்திருக்கோம். அந்த n வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை n பண்ணினோம்னா யூ வில் கெட் த ட்ரூ வேல்யூ. am is equal to 1/n into summation I is equal to 1 to n ai. Then error in the first measurement, let a1 be the first measurement. So delta a1ங்கிறது என்னது? ட்ரூ வேல்யூல இருந்து a1 ஓட a1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும், டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சா போறோம். பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பர். Why have they given modulus? Positive or negative? Suppose the true value is 2.5, உனக்கு கிடைச்சது 2.6னா the answer will be minus plus 0.1 difference. எப்பவுமே ட்ரூ வேல்யூல இருந்து எடுக்கும்போது இந்த கேஸ்ல வந்து 0.1 வருது, பட் நம்ம வந்து என்ன கன்சிடர் பண்ணுவோம்? And if the
measured value is 2.3. In the case la answer will be plus 0.2. First case la adha enna varukum, it will be minus 0.1. ஸோ நம்மளோட வேல்யூ, நம்மளோட எரர் வந்து நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம், பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம். we are not bothered about the sign of the error. அந்த மேக்னிடியூட் மட்டும் எடுத்தா போறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாடுலஸ் போட்டிருக்கோம். ஸோ டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிச்சா போறோம். ட்ரூ வேல்யூலேருந்து தான் இதை மைனஸ் பண்ணணும், நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இம்பார்ட்டன்ட்னு கிடையாது. டிஃப்ரென்ஸ் பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த கேஸில் ஆன்சர் இஸ் only 0.1. இந்த கேஸில் ஆன்சர் இஸ் only 0.2. யூ நாட் வரிட் அபவுட் வெதர் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ். கிளியர்? இந்த மாதிரி n வேல்யூஸ்க்கும் தனித்தனியா அப்சல்யூட் எரர் கண்டுபிடிப்போம். அப்சல்யூட் எரர் கண்டுபிடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், மீன் அப்சல்யூட் எரர். அப்ப எத்தனை எரர் கிடைச்சிருக்கும், ஒவ்வொரு அப்சர்வேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு மெஷர்ட் வேல்யூக்கும் ஒரு அப்சல்யூட் எரர் கிடைக்கும். எல்லா அப்சல்யூட் எரரையும் ஆட் பண்ணிட்டு எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கோ, எத்தனை அப்சர்வேஷன்ஸ் எடுத்திருக்கோ அதால டிவைட் பண்ணும். ஸோ மீன் அப்சல்யூட் எரர் இஸ் நத்திங் பட் த மீன் ஆஃப் ஆல் தி அப்சல்யூட் எரர். ஒவ்வொரு அப்சல்யூட் எரரையும் ஆட் பண்ணிட்டு totally divided by how many number of observations you have. That is your mean absolute error. Relative error or fractional error அப்படிங்கிறது உனக்கு கிடைச்ச இந்த mean absolute error இருக்கு இல்லையா, ஃபைனல் ஆன்சர் டெல்டா ஏஎம். அந்த டெல்டா ஏஎம் மீன் வேல்யூ ட்ரூ வேல்யூவால டிவைட் பண்ணி கிடைக்கிற அந்த ஃப்ராக்ஷனை தான் ஃப்ராக்ஷனல் எரர் ஆர் ரிலேட்டிவ் எரர் அப்படின்னு சொல்றோம். So the mean absolute error of all the observations divided by the true value will give you relative error or fractional error. Now this fractional error has to be multiplied with 100 to convert it into percentage error. Relative error என்ன decimal ல கிடைக்கிறதோ அதை into 100 பண்ணிட்டு you will get percentage error. The percentage error very close to 0, which means 1 is very close to the target. So percentage ல சொல்லும்போது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியா இருக்கும், 100க்குங்கிற கணக்கு வருது. For every 100 this is the error. அதுதான் 100ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது. Suppose your error is say 0.001 தான் இருக்கு. This if you multiply by 100 what will you get? You will get only 0.1. So for every 100ங்கிற வேல்யூல there is only an error of 0.1 which is very less. அப்ப இந்த பெர்சன்டேஜ்ல சொல்லும்போது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியா வருதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உன்னோட வேல்யூ அக்யூரேட்டா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். A percentage error very close to 0 means you are very close to the targeted or correct value, true value, which is very good and acceptable. It is very necessary to understand whether error is due to impression of the equipment or due to mistake in the experimentation. So percentage error வச்சு தான் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட ரிசல்ட்டோட குவாலிட்டி நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஸோ 10% error 20% errorனா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட்லேயே ஏதோ தப்பு இருக்கு, இல்லைன்னா மேஜரான மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு. அப்படிதான் நிறைய தியரட்டிக்கல் வேல்யூஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வருஷமே உங்களுக்கு வரும், நியூட்டன் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது he took it as it is an isothermal expansion. Propagation of sound is isothermalங்கிற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணும்போது he knew the true value 340 இல்ல 344 இந்த ரேஞ்சில் வரணும் மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட். ஆனால் கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப வேரியேஷன் வருது, 16% எரர் பர்சன்டேஜ். ஃபார் எவ்ரி 100 there was an error of 16. So that was a very big percentage error. Then they did research on it and found out that it is not isothermal, adiabaticனு சொல்லிட்டு ஒரு adiabatic constant ஒன்று போட வேண்டி இருந்தது அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல. அந்த தப்பை ரெக்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் he got almost exact value. ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் எரரோட கால்குலேஷனுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு இந்த ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்ல வரேன். கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஒரு சம் எடுத்து ஒரு நியூமரிக்கல் பார்த்துட்டோம்னா இப்போ அந்த அப்சல்யூட் எரர், மீன் அப்சல்யூட் எரர், ரிலேட்டிவ் எரர், ஃப்ராக்ஷனல் எரர் ஆர் பர்சன்டேஜ் எரர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறது தெரிஞ்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹவ் given 5 readings. In a series of successive measurements in an experiment, the readings of the period of the oscillation of a simple pendulum is taken as simple pendulum is made to oscillate. ஒரு ஆசிலேஷனுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கிறது டு கம்ப்ளீட் ஒன் ஆசிலேஷன், அவங்க ரீடிங்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. 5 ரீடிங்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. The readings are 2.63 seconds, 2.56 seconds, 2.42 seconds, 2.71 seconds and also 2.80 seconds. நம்மள என்னெல்லாம் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா, you have to calculate the mean value. ட்ரூ வேல்யூ என்னது, யூ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த ட்ரூ வேல்யூ. ஸோ இதெல்லாத்தோட ஆவரேஜ் எடுத்து ட்ரூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டாவது அப்சல்யூட் எரர் இன் ஈச் மெஷர்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் மீன் அப்சல்யூட் எரர்.
of all the absolute errors. அப்புறமா fractional error or relative error, கடைசியில percentage error. So express the result in proper form. So first கேட்டதை முதல்ல பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க? மீன் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. மீன் வேல்யூ வெரி ஈஸி, மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல பண்ற மாதிரி தான். ஆவரேஜ் கண்டுபிடி, எல்லா ரீடிங்கும் ஆட் பண்ணிக்கோ. என்னெல்லாம் ரீடிங் சொல்லு? 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணு. டிவைடட் பை எத்தனை ரீடிங் இருக்கு? 5 ரீடிங். ஸோ டிவைடட் பை 5, 13.125 ஆல டிவைட் பண்ணா யூ கெட் 2.624. தென் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றது. மேலே வந்து எல்லாத்துலேயுமே 2 டெசிமல் தான் இருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து 3 டெசிமல் இருக்கணும்னு இல்லை. யூ கேன் ரவுண்ட் இட் ஆஃப். இந்த 4 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் 2.62. ஸோ 2.62 is taken as your true value or mean value of period of oscillation. இதுதான் நம்ம ட்ரூ வேல்யூன்னு இப்போ you're going to take. Okay. So next is absolute error. Absolute error in individual readings னு கேட்டிருக்காங்க. ஒவ்வொரு ரீடிங்க்கும் இப்போ நம்மளோட ட்ரூ வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. என்னது? 2.62. அதுல இருந்து 2.63 ஓட டிஃபரன்ஸ். ஓகே, there is a positive variation. எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவா தான் இருக்கும். மாடுலஸ் போட்டதுனால டிஃபரன்ஸ் இஸ் 0.01 செகண்ட்ஸ். செகண்ட் கேஸ்ல இதே 2.62ல இருந்து 2.56 மைனஸ் பண்ணோம்னா 0.06. நெக்ஸ்ட் ஒன் 0.20, ரொம்ப ஹையா தான் இருக்கு. திஸ் ஒன் 0.09 அண்ட் திஸ் ஒன் ஆல்சோ 0.18. இதுல கொஞ்சம் ஜாஸ்தினா இந்த ரெண்டுக்கு தான் எரர் ரொம்ப ஹையா இருக்கு. ஸோ 2.62 கிடைக்க வேண்டிய இடத்துல 2.80 கிடைச்சிருக்கு. 2.62 கிடைக்க வேண்டிய இடத்துல 2.56. 2.56 is also at least close to it, but 2.62 கிடைக்க வேண்டிய இடத்துல 2.42 தான் கிடைச்சிருக்கு. 0.2 எரர். ஸோ இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொரு ரீடிங்க்கும் எரர் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது ஆவரேஜ் வேல்யூ, மீன் அப்சல்யூட் எரர், which is summation of all the errors divided by the total number of readings. So 0.01, 0.06, 0.2, 0.09, 0.18 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி divided by 5 பண்ணா you're getting 0.108. இதையும் round off பண்ணா you get 0.11 second because you're rounding off to 2 decimal places. Next, அடுத்து என்ன கேட்டிருந்தாங்க? Relative error or fractional error. So உனக்கு கிடைச்ச mean absolute error is 0.11 seconds. That divided by the true value 2.62, which is 0.0419. அதையும் round off பண்ணும்போது 9 is neglected, 1 changes to 2, 2 is less than 5. So your final answer, relative error is only 0.04. This has to be multiplied with 100. So percentage error in time calculation, time period is 0.04 into 100, which is 4%. Time period of simple pendulum is 2.62. நம்மளோட true value plus or minus the error. Mean absolute error, relative error. அந்த relative error தான் இந்த இடத்துல, it's not relative error. Relative error வந்து 0.04. What we are writing is your mean absolute error. So your true value plus or minus the absolute error is a format. இதுதான் ப்ராப்பர் ஃபார்மேட்ல எழுதுறது. பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.11 செகண்ட்ஸோட வேரியேஷன் உன்னோட ஆன்சர்ல இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பண்ணோம். ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? தியரி ஆஃப் எரர்ஸ் பார்த்தோம். எரர்னா என்ன? த அன்சர்டனிட்டி இன் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் அ பிசிக்கல் குவான்டிட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் எரர். அந்த எரரை வந்து 3 விதத்தில் கிளாசிஃபை பண்ணலாம். சிஸ்டமேட்டிக் எரர், ரேண்டம் எரர் அண்ட் கிராஸ் எரர். Systematic error is consistent in the same direction. It is predictable. It can be found out exactly எந்த ரீசன்னாலன்னு நமக்கு தெரியும். And systematic was again classified into 5 types. Instrumental error, personal error, external causes, then experimental techniquesல வர error and least count error னு பார்த்தோம். Then we had random error. How to reduce that அதையும் பார்த்தோம். Next gross error and என்னென்ன how to calculate that error. How to express error in different forms. Mean absolute error for individual readings, mean absolute error, relative error or fractional error. Finally, the error expressed in percentage. 100க்கு எவ்வளோ, 100க்கு எவ்வளோ error. That we saw, and how to express the final answer as the true value plus or minus the absolute error, true value. இதுதான் அதனோட ஃபார்மேட். அதையும் நம்ம பார்த்தோம். Now next வந்து ஆல்ரெடி தப்பு இருக்கிற
பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இல்லைன்னா மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு ஃபர்தரா நீ கால்குலேட் பண்ற ரெண்டு எரர் இருக்கிற ரெண்டு வேல்யூஸை சேர்த்து ஆட் பண்ணும்போதோ சப்ராக்ட் பண்ணும்போதோ இல்லை மல்டிப்ளை பண்ணும்போதோ டிவிஷன் ஆர் ஈவன் எக்ஸ்போனென்ஷியல் கேசஸ்ல அந்த எரர் வந்து இன்னுமே கேரி ஓவர் தான் ஆக போகுது. இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் இந்த ஃபர்தர் கால்குலேஷன்ஸ் தட் யூ மேக். இந்த மெஷர்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த வேல்யூஸை யூஸ் பண்ணி நீ பண்ற ஒவ்வொரு விஷயமும் என்ன ஆகும், அது அப்படியே இன்னுமே ஜாஸ்தி தான் ஆகும். இண்டிவிஜுவல் மெஷர்மெண்ட்ல இருக்கிறது it will be carried over. The error in the final result depends on the error in the individual measurement. For example, area calculate பண்ற area is equal to length into breadth. பட் லெங்க்த்லயே ஏற்கனவே ஒரு எரர் இருக்கு, பிரெட்த்லயும் எரர் இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி ஏரியால கண்டிப்பா அந்த எரர் இருக்க தான் செய்யும். So the error in the individual measurements and also in the nature of mathematical operations that you're doing, whether it is multiplication, addition, இந்த விஷயத்துல எல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் இதுல எவ்வளவு எரர் இருக்குங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர். ரெண்டாவது ஃபேக்டர் இஸ் ஒன் ஃபேக்டர் இஸ் எவ்வளோ எரர் இருக்கு இந்த இண்டிவிஜுவல் மெஷர்மெண்ட்ல. செகண்ட் ஒன் இஸ் நீ என்ன பண்ண போற, ஆர் யூ கோயிங் டு ஆட் த டூ வேல்யூஸ் ஆர் சப்ராக்ட் த டூ வேல்யூஸ், மல்டிப்ளிகேஷன் ஆர் டிவிஷன் ஆர் எக்ஸ்போனென்ஷியல். ஸோ வி ஷுட் நோ த ரூல்ஸ் டு கம்பைன் த எரர்ஸ். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் sum of two quantities addition பண்ண போறோம். Let delta A and delta B be the absolute errors in the two quantities A and B. The measured value of A is A ஓட வேல்யூ நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம், the true value plus or minus the error. So A ஓட வேல்யூ will be A plus or minus delta A. B ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும், B plus or minus delta B. And you're going to find the sum of the two quantities Z. Z is equal to A plus B. So Z ல கட்டாயம் ஒரு error இருக்கும் and that error is delta Z. Then the maximum possible error in the sum of two quantities is equal to the sum of the absolute error in the individual quantities. A ல இருக்கிற absolute errorம் B ல இருக்கிற absolute errorையும் ஆட் பண்ணிட்டேன்னா Z ல உனக்கு கிடைக்க போற total absolute error இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். So Z plus or minus delta Z is equal to A plus or minus delta A plus B plus or minus delta B. So it can be separated. A plus B ங்கிறது true value, delta A plus delta B ங்கிறது error part. Absolute error is going to be delta Z. So delta Z is equal to delta A plus delta B. இப்போ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்துட்டோம்னா இந்த propagation of error due to in rule in the sum of two quantities பார்த்துடலாம். So here you are given two values. ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 100 ohms. ஆனா அதுல ஒரு வேரியேஷன் இருக்கலாம், பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 3 ஓட வேரியேஷன் இருக்கலாம், எரர் இருக்கலாம்னு ஒத்துக்கிறாங்க. ரெண்டாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 150 ohms. அதுலயும் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 2. there can be an error of plus or minus 2. So இது 150 தான் இருக்கணும், இல்ல 148 இல்ல 152 கூட இருக்கலாம். இது வந்து 97ல இருந்து 103 வரை இருக்கலாம், பிளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படின்னு they acknowledge. What is the equivalent resistance? Total resistance என்னது, R is equal to R1 plus R2 பண்ண போறோம். So 100 plus or minus 3 150 plus or minus 2 ஓட ஆட் பண்ணும்போது முதல்ல ட்ரூ வேல்யூ சர்டனா இருக்கிற வேல்யூஸை ஆட் பண்ணிக்கோ. So 100 plus 150 will give you 250. இனி எரர் பார்ட் 3யும் 2ம் சேர்த்தோம்னா 5. That should again be written as the standard form 250 plus or minus 5 ohms அப்படின்னு ரெசிஸ்டன்ஸை எழுதுறோம். So this is the rule that we applied for sum of two quantities. அடுத்து என்ன, மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல இருக்கிற 4 ஆப்ரேஷன்ஸ் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அடிஷன், சப்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன். ஸோ அந்த ஆர்டர்ல போகும்போது செகண்ட் we are going for சப்ராக்ஷன். சப்ராக்ஷன்ல வரும்போது என்ன ஆகும், ரெண்டு வேல்யூஸை சப்ட்ராக்ட் பண்ணதுனால எரர்ஸ் குறைஞ்சு போகுமா இல்லை இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகுமா? சப்ட்ராக்ட் பண்றோங்கிறதுக்காக எரர்ஸ் குறைஞ்சிடாது. நீ ஆட் பண்ணினாலும் சரி சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் சரி அந்த எரர் இருக்கிறது எரர் தான். ஸோ த எரர் வில் கெட் ஆடட் அப். ஸோ டோன்ட் கன்ஃபியூஸ், அடிஷனுக்கும் சப்ட்ராக்ஷனுக்கும் ஒரே ரூல் தான். அடிஷன் பண்ணாலும் எரர் ஆட் ஆகும், சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணாலுமே எரர் ஆட் தான் ஆக போகுது. இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கெட் சப்ட்ராக்டட். ஸோ இந்த கேஸை பார்க்கலாம். மெஷர்ட் வேல்யூ அதே கேஸ் தான். ஏங்கிறது A plus or minus delta A, Bங்கிறது B plus or minus delta B, Zங்கிறது A minus B. So the error delta Z in Z can be written as A plus or minus delta A minus B plus or minus delta B. So A minus B இது மட்டும் தான் சப்ட்ராக்ஷன் நடக்கும். இங்க again it is plus or minus only. The errors are actually getting added up. So Z plus or minus delta A plus delta B அப்படின்னு தான் வரும். The maximum error in the difference of two quantities is equal to the sum of the absolute error. Very very important. Additionலயும் sum தான், subtractionலயும் sum தான். Okay, அதுக்கு ஒரு example. The temperature of two bodies are measured by a thermometer as T1. First temperature வந்து 20 plus or minus 0.5 and
temperature is 50 plus or minus 0.5 degrees Celsius. Calculate the temperature difference and the error. So first temperature 20 plus or minus 0.5, second 150 plus or minus 0.5. They have asked temperature difference. So பெருசுல இருந்து சின்னதை மைனஸ் பண்ணும். T1 minus T2 அப்படியெல்லாம் கேட்கல. டிஃபரன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பெரிய வேல்யூல இருந்து சின்ன வேல்யூ மைனஸ் பண்ணு. 50ல இருந்து 20 போச்சுன்னா 30. இப்பதான் செகண்ட் பார்ட். 0.5 ரெண்டு எரரும் இல்லாம போயிடுமா? அப்படி போகாது. 0.5 சேர்த்து it will give an increase in error of final answer will be 30 plus or minus 1 degree Celsius. So difference வந்து 30 degree Celsius. கண்டிப்பா அதுல வந்து plus or minus 1 degree Celsius ஓட error இருக்கும். Now third one is product multiplication. You have two quantities. A வந்து A plus or minus delta A, B plus or minus delta B. And the error delta Z in Z is given by Z plus or minus delta Z, which is equal to A plus or minus delta A into B plus or minus delta B. இப்போ இதுல ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா the maximum fractional error, அங்க வந்து வெறும் எரர் சொன்னோம், இங்க வந்து fractional error. Relative error in Z will be the sum of the fractional error in the individual quantity. A ஓட fractional errorம் B ஓட fractional errorம் ஆட் பண்ணோம்னா Z ல இருக்கிற fractional error கிடைச்சிடும். So A into B, AB plus or minus A delta B plus or minus B delta A plus or minus delta A delta B. This term is very small. This term can be neglected. Okay. So இந்த term இனி என்ன பண்றோம்? இந்த LHSல இருக்கிற this side you are going to, what will you get? A into B can be written as Z. அதுல இருக்கிற error can be written as delta Z. Z plus or minus delta Z will be equal to AB plus or minus A delta B plus or minus B delta A plus or minus delta A into delta B. This term is very, very less. You can neglect it. And finally, dividing the LHS வந்து Z ஆல divide பண்றோம். RHS வந்து AB அப்படிங்கிற இந்த ப்ராடக்ட் ஆல divide பண்றோம். So this first term will become Z. Z by Z will become 1. Delta Z by Z is equal to AB by AB is again 1. A delta B divided by AB. A cancel ஆயிடும். Delta B by B மட்டும் வரும். Delta B delta A divided by AB பண்ணினோம்னா B cancel ஆயிடும். Fractional error of A மட்டும் வரும். Okay, shall I write it here? So நம்ம என்ன பண்றோம்னா, you know that Z is equal to A into B. A ல என்ன இருக்கு? Delta A அப்படிங்கிற error இருக்கு. B ல என்ன இருக்கு? Delta B அப்படிங்கிற error இருக்கு. So Z ல கட்டாயம் என்ன இருக்கும்? Z plus or minus delta Z. அதுலயும் ஒரு error இருக்கும். This has to be multiplied. First term A into B. அதுதான் இங்க AB. A into delta B. That is your second term. Delta A into B. அதான் B delta A ன்னு எழுதியிருக்காங்க. Last term is delta A into delta B. That is your fourth term. Now fourth term can be neglected because it is the product of fractional error ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ரெண்டு fractional error மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இன்னுமே ரொம்ப வேல்யூ கம்மியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0.1 into 0.1 பண்ணிங்கன்னா 0.01 அப்படின்னு வந்துடும். fractional error மல்டிப்ளை பண்றோம்னா. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல Z ஆல டிவைட் பண்றோம். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல all the four terms are divided by AB. So first term becomes 1, second term becomes delta B by B, third term delta A by A ஆயிடும். Last term தான் delta A by A into delta B by B, which can be neglected. So 1 cancel ஆகுது. Delta Z by Z is equal to delta B by B, then plus or minus delta A by A. அப்படிதான் இந்த ரூல் வருது. The maximum fractional error in the product of two quantities is equal to sum of the fractional errors. எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஏரியா கால்குலேட் பண்றது. லெங்த் வந்து 5.7 பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.1. பிரெட் வந்து 3.4 பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.2. நவ் கால்குலேட் த ஏரியா. ஏரியாங்கிறது என்னது? லெங்த் இன்டு பிரெட். லெங்த் வந்து 5.7 பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.1. பிரெட் வந்து 3.4 பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.2. ஏரியா வந்து A பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா A இருக்க போகுது. ஸோ ஏரியா L இன்டு B இஸ் ஈக்குவல் டு அதனோட ட்ரூ வேல்யூஸை ஃபர்ஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணு. அதாவது 5.7ம் 3.4யும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ யூ கெட் 19.38. அது எப்படி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும்? எத்தனை டெசிமல் இருக்கு? 1 டெசிமல் பிளேஸ் போடும். ஸோ 8 கேன் பி நெக்லெக்டட். இட் பிகம்ஸ் 19.4. Now fractional error in area is equal to fractional error in length
plus fractional error in breadth. Fractional error in length என்ன வரும் சொல்லு? 0.1 divided by அதனோட true value 5.7. breadthல 0.2 divided by 3.4. இது ரெண்டையும் add பண்ணணும். So first number is 0.0175, 0.0588. இதனால தான் அந்த லாஸ்ட் டேர்மை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணும். இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருந்தோம்னா இன்னுமே ஸ்மால் வேல்யூ தான் வந்திருக்கும். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டு you're going to multiply with 19.4. So you're getting 1.48, which is again rounded off to 1.5. So இது உன்னோட true value, இது absolute error. என்ன format? True value plus or minus absolute error and then unit. Since everything is given in centimeter, final answer centimeter square. So 19.4 plus or minus 1.5 centimeter square. So என்னென்ன ரூல் பார்த்துட்டோம்? propagation of errorsல addition பார்த்தாச்சு. additionல the errors, absolute errors get added up. subtractionலயும் absolute error gets added up. multiplicationல the fractional errors get added up. The fractional error in the final quantity is equal to the sum of the fractional error in the measured values. Then we went for last one என்ன இருக்கு? இனிமே division இருக்கு. இதை தவிர ஒரு exponent வேற இருக்கு. Now error in division or quotient க்கும் அதே ரூல் தான். Z is equal to A by B னா Z plus or minus delta Z is equal to A plus or minus delta A by divided by B plus or minus delta B. இதில் காமனா A வெளியில் எடுத்துறோம், B வெளியில் எடுத்துறோம். A by B is Z. 1 plus or minus delta A by A. Again 1 plus or minus delta B by B to the power minus 1. So minus 1 போட்டாலும் இந்த plus or minus reverse தான் ஆக போகுது. So this side you are getting Z into 1 plus or minus delta A by A into 1 plus or minus delta B by B. Binomial expansion. To the power minus 1 அந்த minus 1 இங்க போட்டா போறோம். அந்த plus or minus 1 வந்து just exchange தான் ஆக போகுது. Now dividing both sides by Z. இந்த சைடை Z ஆலையும் இந்த சைடை AB. AB is again Z. So Z ன்னு பண்ணும்போது 1 plus delta Z by Z is equal to 1 plus or minus delta A by A into 1 plus or minus delta B by B. இதனோட expansion. First term into first term 1, first term into second, second term into இதனோட first term, second term into மொத்தம் 4 term வரும். 1 plus or minus delta A by A, delta B by B, delta A by A into delta B by B. In the side 1 plus or minus delta Z by Z. 1, 1 gets cancelled. This is neglected. So again, அதே rule தான் apply ஆகுது. So என்ன rule? Delta A by A and delta B by B are very small. அதனோட product can be neglected. Finally, you're left with delta Z by Z is equal to delta A by A plus or minus plus delta B by B. So இதுதான் rule. The maximum fractional error in the quotient of two quantities is equal to the sum of the fractional error in the individual quantities. So 4 propagation பார்த்துட்டோம். Addition, subtraction, multiplication and quotient. Now last one என்ன left over? இதில் ஒரு sum பார்த்துடலாம். You're going to divide. They have given you the voltage and current. Voltage current ஆல divide பண்ணா you will get resistance. So voltage ஓட true value 100, error வந்து 5 plus or minus. Current வந்து 10, error ரொம்ப சின்னது, only 0.2. Okay. So resistance கிடைக்கிறதுக்கு voltage current ஆல divide பண்ணும். True value முதல்ல பண்ணு. 100 by 10 is 10 ohms. இனி now for the fractional error. Fractional error இங்க என்ன வரும்? 5 by 100. இந்த கேஸ்ல 0.2 by 10. So 0.05, 0.02, ரெண்டே add பண்ண 0.07 into 10. True value பண்றது 0.7 is your absolute error in the resistance. So 10 plus or minus 0.7. That is what you will get. So addition, subtraction, multiplication and division பார்த்தாச்சு. Now last one is error in the power of a quantity. Suppose ஏதோ ஒரு quantity depends on say for example volume of a cube எடுத்துக்கலாம். Volume of a cube B is equal to A cube. ஒரு சைடு தெரிஞ்சா போறோம், அந்த சைடு to the power 3. ஸோ நீ எடுத்த சைட்லயே ஒரு எரர் இருந்ததுன்னா அந்த எரர் கேரி ஓவர் ஆகும் வால்யூட்லயும். ஹியர் யூ ஆர் மல்டிப்ளைங் த சேம் வேல்யூ 3 times. அந்த சைடு இன்டூ சைடு வால்யூம் பண்றோம். அப்போ அதுல எரர் என்ன ஆகும்? 3 times the error in the சைடுல இருக்கிற எரர் 3 times மல்டிப்ளை ஆகும் வால்யூட்ல. அதுதான் இந்த ரூல் சொல்லுது. The fractional error in the nth power of a quantity is n times
the fractional error in that quantity. So consider the nth power of a. For example, z is equal to a to the power n. Z ல வர error, let it be delta z. So இங்க binomial expansion அதே apply பண்ணும்போது 1 plus x to the power n can be written as approximately 1 plus or minus nx, where x is very much less than 1 இருந்தா you can neglect the remaining terms. So இந்த பக்கம் வந்து என்ன வந்தது நமக்கு z plus or minus delta z is equal to a plus or minus delta a to the power n. இந்த n வந்து இங்க multiply ஆகும். According to binomial expansion, the power will be multiplied as coefficient இந்த இடத்துல. So z plus or minus delta z is equal to a plus or minus delta a to the power n. a to the power n காமனா வெளியில எடுத்துறோம். இங்க binomial expansion பண்ணும்போது a to the power n is nothing but z. So z get cancelled. It becomes 1 plus delta z is equal to 1 plus or minus n delta a by a. 1 gets cancelled. So delta z அப்படிங்கிறது n into delta a by a. ஒருவேளை zங்கிறது ரெண்டு மூணு ஃபேக்டர்ஸ்ல டிபெண்ட் பண்ணினா aங்கிற குவாண்டிட்டி bங்கிற குவாண்டிட்டி cங்கிற குவாண்டிட்டி where a is raised to the power small p, b is raised to the power small q and c is raised to the power small r அப்படின்னு இருந்ததுன்னா the fractional error in z will be delta z by z is equal to p into delta a by a plus q into delta b by b plus r into delta c by c. The percentage error in z is given by percentage error எல்லா சைட்லயும் 100 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா போறோம். That is also same. Percentage error in z will be equal to p times the percentage error in a plus q times the percentage error in b plus r times the percentage error in c. So this is about the propagation of error. Last இதுல quantity பார்த்துடலாம். இதுல இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட், அது நியூமரேட்டர்ல இருந்தாலும் சரி டினாமினேட்டர்ல இருந்தாலும் சரி இந்த எக்ஸ்போனென்ஷியல் ரூல் வந்து அப்ளை ஆகும் and everything has to be added. டினாமினேட்டர் இருக்குங்கிறதுக்காக சப்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் வராது. For example, x is equal to a square b cube divided by c into root d. Root d na d ஓட பவர் வந்து half. Square root is taken as half. So delta x by x into 100, percentage error in x will be equal to 2 times the percentage error in a plus 3 times the percentage error in b plus 1 time the percentage error in c and half times the percentage error in b. So 2 into அதே क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. a ல இருக்கிற percentage error 4, b ல 2, c ல 3 and d ல 1. So 2 times the percentage error in a, which is 2 into 4 percentage plus 3 into 2 percentage plus 1 into 3 percentage plus half into 1 percentage. Adding everything you get 8 plus 6 plus 3 plus 0.5 is 17.5 percentage error in x. So that is a very big percentage. Next, இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் significant figures, rounding off அப்படிலாம் அந்த சம் நியூமரிக்கல்ஸ் பண்றதை பார்த்தோம். இப்போதான் அதனோட ப்ராப்பரா எப்படி பார்க்க போறோம். சர்டன் வேல்யூ, அன்சர்டனிட்டி, ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை நம்ம கொடுக்கும்போது the last value in which you are uncertain will be எது வரைக்கும் உங்களால சர்டனா சொல்ல முடியுதோ அதுதான் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸா நம்ம சொல்லுவோம். சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை எடுத்துட்டு யூ ஆர் டெல்லிங் இட் அஸ் த மெஷர்மெண்ட் இஸ் 1.732. ஸோ யூ ஆர் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் தட் 1.532 வரைக்கும் கரெக்ட் தான். அண்ட் 2க்கு அப்புறம் என்ன வேணா இருக்கலாம். 2க்கு அப்புறம் இட் கேன் பி 1 or 2. அது உனக்கு சர்டனா தெரியாது. எது வரைக்கும் உனக்கு சர்டனா தெரியுமோ அந்த நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் தான் சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ்னு சொல்றோம். ஸோ எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கோ எது வரைக்கும் உன்னால அக்யூரேட்டா கேரண்டி பண்ணி இதுதான் அதனோட வேல்யூன்னு சொல்ல முடியறதோ அது வரைக்கும் இருக்கிற நம்பர்ஸ் தான் நம்ம சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ்னு சொல்றோம். It is defined as the number of meaningful digits which contain numbers that are reliable and first uncertain number. So இதுல first uncertain numberங்கிறது 2ல வேரியேஷன் இருக்கலாம். இப்போ நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும்போது 1.7534, 1.7536 இப்படியெல்லாம் கிடைக்கிறத வேரியேஷன் வந்து இந்த லாஸ்ட் டிஜிட்ல தான் வருது. எந்த நம்பர்ல வேரியேஷன் வருதோ அதோட நிறுத்திக்கணும். அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது ஸ்டில் யூ ஆர் அன்சர்டன். ஸோ எதுல வேரியேஷன் வருதோ அந்த நம்பர் வரைக்கும் ஷுவரா ரிலையபிளா தெரிஞ்ச டிஜிட்ஸ் பிளஸ் த லாஸ்ட் அன்சர்டன், ஃபர்ஸ்ட் அன்சர்டன் நம்பர், இதை சேர்த்து சொல்ற கான்செப்ட் தான் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ்.
For example, the significant figures for the digits 1 to 1.23 is 5. So உனக்கு uncertainty வந்து இந்த 3ல தான் இருக்கு. Significant figures for the digits 1.2 is 2. 0.123 is 3. 0.1230 is 4. ஏன்னா இது 0 தானே நீ almost 0 தானே certain சொல்றோம். Then for this one it is 3. இந்த 0 doesn't add to the certainty. இதுல இருந்து தான் உனக்கு சிக்னிஃபிகன்ஸே ஆரம்பிக்கிறது 1 2 3ங்கிறது. இந்த 0 எழுதினாலும் எழுதலனாலும் you're not worried about the previous numbers. See 12ன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் 12க்கு முன்னாடி எத்தனை zeros போட்டாலும் இந்த 12 ஓட value is not going to get affected. இதுக்கு அப்புறம் எழுதுறது தான் அதனோட precisionயோ significanceயோ கொடுக்க போகுது. இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு zeros போட்டாலும் it has no value. Okay, the place value எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது. So இதுல significant figuresங்கிறது இந்த zeros எல்லாம் நம்ம கவுண்ட்ல எடுக்க மாட்டோம். That is why இந்த நம்பர்ல 0.0123ல 3 and 1230ல it is also 3 because this last zero is uncertain. The zeros which is following. So 1230 with decimal is 4. இதே வந்து decimal வச்சு கன்ஃபார்மா நீ பண்ணிட்ட இது 0 தான் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன்னா it becomes 4. இல்லனா இந்த zeros சும்மா ஆட் பண்ண மாதிரி தான். It is not going to contribute to the accuracy of or precision of your number. For example, இந்த மாதிரி எழுதுறோம் 2 followed by 7 zeros. It is written as 2 into 10 power 7. The 10 power 7ல it can take any values. But you are very specific only about the value 2. அந்த 2ங்கிற நம்பர் மட்டும் தான் சிக்னிஃபிகண்டா இருக்கே தவிர அதுக்கு பின்னாடி ஃபாலோ ஆகுற zeros எல்லாம் நமக்கு certaintyக்கு contribute பண்றது இல்ல. So it has only 1. இது எப்படி ரூல்ஸா சொல்றது? So 2 3 பார்த்தோம். So இதுக்கு எடுக்கணும் இதுக்கு எடுக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம ரூல்ஸா சொல்லிட்டோம். So the rules has to be given. First rule என்ன சொல்லுதுன்னா all the non-zero numbers are significant. Non-zero zeros வந்து significantே கிடையாது. ஜீரோ அல்லாத நம்பர்ஸ் non-zero numbers மட்டும் தான் significant figuresல ஆட் ஆகும். For example 1 3 4 2 எல்லாமே non-zero 1 3 4 2. So it has 4 significant figures. But செகண்ட்ல என்ன சொல்றாங்க பாருங்க all the zeros between two non-zeros 1008 or 2008 இந்த ரெண்டு ஜீரோ எங்க வருது ரெண்டு நான் ஜீரோக்கு நடுவுல வருது in between. அதனால that also becomes significant. Once again, what is the first rule? Only the non-zero numbers are significant. Second caseல the zeros between the two non-zero numbers are also significant. All the zeros to the right of a non-zero digit but to the left of a decimal point are significant. All the zeros to the right but ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. all the zeros to the right are not significant. but ஒரு clause கொடுத்திருக்காங்க. but என்ன சொல்லியிருக்காங்க if but to the left of the decimal இங்க ஒரு decimal இருந்து இந்த zeros எல்லாம் இந்த decimalக்கு leftல அப்படிங்கிற position எடுத்தா இந்த zeros எல்லாம் significant ஆயிடும். that is decimal இருந்தா these zeros are significant. If there is no decimal then the zeros to the right do not count. Here you have only 4 significant figures. இந்த 3 zero count ஆகாது. ஏன்னா it is to the right hand side of the non-zero number and it is not to the left of the decimal also. decimalum இல்ல. So 30700 with the decimal. பாத்தியா case 1ல with the decimal இருந்தா it has 5 because this zeros to the left side of decimal point. இந்த கேஸ்ல பாரு decimalே இல்ல. So 30700ல 307 ஓட நின்னுடும். The zeros to the right are not significant. Now, if the number is less than 1, decimalக்கு leftலன்னு சொன்னோம். But if the number itself is less than 1, so 0ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்படி போகும் நம்பர். அப்படி இருந்தா the zeros on the right side of the decimal will be significant, but to the left will not be significant. ரெண்டு கேஸஸ் சொல்லியாச்சு. One is greater than 1, the other one is less than 1. Less than 1 ஆயிருந்தா leftல இருக்கிற zeros you should not consider. ஆனா rightல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும். For example 40.00ல there is a decimal. So in the zero அதை follow பண்ணி வர zero everything becomes significant. You have 4 significant digits. இதுல பார்த்தேன்னா இந்த ரெண்டு zero significant கிடையாது. 1 2 3 4 5. These numbers are
significant. Now, the number of significant figures does not depend on the system. Yeah, the centimeter la edinalum sari, meter la edinalum sari, kilometer la edinalum sari, the number of significant figures will be same. Adha inga solla varanga. So 1.53 centimeter can be written as 0.0153. So on the rule apply panna, again you are having only 3 significant figures. Adha kilometer la edinana ipdi. Again it has only 3 significant figures. Whatever be the system of unit in which you are measuring, CGS system agattum, MK system agattum, what will you have? The number of significant figures never changes. So இதுதா rules of significant figures. This has been asked in a 3-mark section. Any 3 rules எழுதுங்க, இல்லைனா any 5 rules எழுதுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். Based on that, can you tell me how many significant figures are there in this one? என்ன சொன்னோம், டெசிமல் இல்லைனா இந்த ஜீரோஸை கணக்குல சேர்க்கக்கூடாது. So how many? 4. Question number 2. இதுலயும் டெசிமல் இல்லை. So 4 மட்டும்தான் significant. That is why it has got 1. Third question, 0.007. It is less than 1. So left side la irukra zeros count la varadu. ஒரே ஒரு significant figures தான். இது, it is coming with a decimal and the decimal is on the zeros on the right hand side. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now இது வந்து 10 to the power அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. So இந்த 3 மட்டும்தான் significant. That is why 3. And இங்க வந்து these zeros do not count. 1, 2, 3, 4. 4 significant figures. Clear? So அந்த rules வந்து கட்டாயம் நம்ம படிச்சுக்கணும். So அந்த rules follow பண்ணினோம்னா it will be easy. ஒவ்வொரு ரூல் எழுதும் போதும் பக்கத்துல அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் போட்டு எழுதிடு. That will make it much clear. Now, next important ஆனது rounding off. Significant figures பார்த்துட்டோம். இதே மாதிரி rounding off. Rounding offனா நமக்கு இவ்வளோ significant figures போதும் அப்படின்னு ரொம்ப ஷார்ட்டா கிறிஸ்பா ப்ரிசைஸா கொடுக்க சொல்லியிருப்பாங்க. நீ பாட்டுக்கு ஃபுல் கால்குலேஷன் பண்ணிட்டு 1.76321 அப்படி போயிட்டே இருக்கும். அட் டைம்ஸ் அங்க ஆன்சர்ல என்ன கேட்பாங்கன்னா, சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸோட ஆப்ரேஷன்ஸ்லயும் there is a rule. அடிஷன்ல இவ்வளவுதான் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்கணும், ஆன்சர்ல மல்டிப்ளிகேஷன்ல இவ்வளவுதான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு. அந்த கணக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அவ்வளோ சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ்க்கு யூ ஹேவ் டு ரெடியூஸ். அப்படி ரெடியூஸ் பண்றச்ச யூ வில் ஹேவ் டு டூ ரவுண்டிங் ஆஃப். யூ வில் ஹேவ் டு ரவுண்ட் ஆஃப் த ரிமைனிங் டிஜிட்ஸ். எதெல்லாம் வேண்டாமோ, எதெல்லாம் தேவையில்லையோ அதெல்லாம் வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டு, நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு யூ ஹேவ் டு ரெடியூஸ். அப்படி ரெடியூஸ் பண்றதையும் சில ரூல்ஸ் இருக்கு. Now calculators are now used. You get a calculator with too many figures and the digits அப்படி increase ஆயிட்டே போகும். But in no case should the result have more significant figures than the figures which is involved in the data. உனக்கு கொடுத்திருக்கிற நம்பர் என்னமோ 2.3 divided by 1.2ன்னு இருக்கும். ஸோ இதுல இருக்கிற significant figures ரெண்டு தான். கொஸ்டின்ல numerator, denominator ரெண்டு significant figures தான் இருக்கு. But suppose your calculator is giving a very large number of values, 3, 4 followed by 7, 3, 2, 6 அப்படி என்னமோ கொடுத்துட்டே இருக்குன்னா நமக்கு எவ்வளோ போதும்? ரெண்டு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் போதும். ஸோ அதெல்லாத்தையும் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு, ரெடியூஸ் பண்ணிட்டே வந்து, நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டே வந்து ஃபைனலாக ஆன்சர்ல வந்து உனக்கு ரெண்டு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் தான் இருக்கணும். ஸோ ரவுண்டிங் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நம்பர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். 18.35. இதுல எத்தனை சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் அதை சொல்லு. 1835 4 இருக்கு. ஆனா எனக்கு எவ்வளவு டிஜிட்ஸ் போதும்னு சொல்றாங்க? 3 டிஜிட்ஸ் போதும்னு சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் 5 ஹேஸ் டு பி நெக்லெக்டட். அப்படி 5 நெக்லெக்ட் பண்ணும்போது will it change the preceding digit? அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டிஜிட்ல ஏதாவது சேஞ்ச் வருமா வராதா? அதுக்குண்டான ரூல்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த இதுபடி என்னன்னா, இட் இஸ் 5 ஆர் மோர் தேன் 5 இருந்தா முன்னாடி இருக்கிற நம்பர், if it is an odd number, you will definitely have to change it into the next number. 18.4. Now here 19.45. அதை என்ன பண்ண போறோம்? இங்கேயும் 5 தான் நெக்லெக்ட் பண்ண போறோம். பட் see, the preceding number is an even number. 4ங்கிறதுனால you will stay in 4 itself. 19.4. Because the number which you are neglecting, rounding off, which you are going to neglect is 5. Exactly 5 or 5 followed by 0. முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் ஆடா இருந்தா it will change. முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் ஈவனா இருந்தா it will not change. It will remain the same. Here you will change. Next பார்க்கலாம். 4 digits வேணும்.
10155. So அதை வந்து 4 digitsக்கு பண்ணும்போது this 5 has to be neglected. The 5 is a odd number. So 101.6 into 10 power 6. Now இந்த கேஸ்ல see இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். ஃபோர்த் ஒன், ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றோங்கிறதுக்காக பிளேஸ் வேல்யூ மாத்திட முடியாது. 2,48,000 இருக்கிற ஒரு நம்பரை யூ கேனாட் மேக் இட் 248. ஸோ பிளேஸ் வேல்யூஸ் எதெல்லாம் நீ நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கியோ அங்கெல்லாம் ஜீரோஸ் வேற போடணும். திஸ் இஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். பாரு, 3 சிக்னிஃபிகண்ட் டிஜிட்ஸ் தான் இருக்கணும், பட் பிளேஸ் வேல்யூவும் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. த நம்பர் இஸ் 2,48,337. ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றேங்கிறதுக்காக 248 நீ ஸ்டாப் பண்ணிட முடியாது. தி அதர் நம்பர்ஸ் ஷுட் பி புட் as 0 which has no significance. ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்த்த ரூல்ஸ் படி இந்த பின்னாடி preceding zeros have no significance. So 248,337ல first 7 is neglected. That place should be replaced by 0. அப்போ முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் 3 will change into 4. So step by step பார்த்தோம்னா இப்படி தான் வரும். 842. Now இந்த 4 has to be neglected. You will write it as 0. 3 வந்து change பண்ண வேண்டாம் because 4 is less than 5. So again it will be 248,300. Now இந்த 3 neglect பண்ணலாம். So it will become 248,000. இப்படி தான் இந்த லாஸ்ட் நம்பர் வருது, 248,000. Now in the last one 3 has to be neglected. 3 is not going to change the previous 5. So it will be 12.65 தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த 5 நெக்லெக்ட் பண்றோம். அண்ட் இந்த கேஸ்லயே 6 7 மாத்தினோம்னா 5 was not alone. If it had been 12.65 or 12.650, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், அந்த 6 அப்படியே விட்டுருப்போம். பட் 5 was followed by 3. அதனால the 6 will change into 7. இப்போ சொன்னது ஒவ்வொரு வாட்டி மாத்தி மாத்தி சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இருக்கிற ரூல்ஸ் எல்லாத்தையும் let us consolidate into a particular table and then we'll see. If the digit to be dropped is smaller than 5, then the preceding digit should be left unchanged. முன்னாடி இருக்கிறது சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7.32ல 2 நெக்லெக்ட் பண்ணிடுற, ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுற, ட்ராப் பண்ண போறேன்னா it will be 7.3. If the digit to be dropped is greater than 5, then the preceding number should be increased by 1. இது எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும், odd number, even number எல்லாத்துக்குமே. 8.94, 4 is less than 5, அதுவும் 8.9. But if it is 17.26, 6 is dropped, 2 will change into 3. 11.89, 9 is dropped, 8 will change into 9. If the digit to be dropped is 5, followed by digits other than 0, 7.352, 5 is followed by 2, a number which is other than 0, then 2 drop பண்ணும்போது it will be 5, 5 drop பண்ணும்போது 3 will become 4. It is raised by 1. If the digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, then the preceding digit is not changed if it is even. Even number இருந்தா change பண்ண வேண்டாம். For example 3.45, 5 drop பண்றேன்னா 4 will be left as such. 8.250, in the 5 is followed by 0, so it will be left as 8.2 itself. But odd க்கு மட்டும் speciality. If it is 3.35, 5 will be dropped and 3 will change into 3.4. Similarly 8.350ல 0, 5 ரெண்டையுமே drop பண்ணா 8.3 will change into 8.4. It is a special case for odd numbers. The treatment is different for odd numberக்கு வேற treatment, even numberக்கு வேற treatment. In the caseல if the number to be dropped is 5 alone or 5 followed by 0. But if 5 is followed by any other number other than 0, even இருந்தாலும் odd இருந்தாலும் you have to change. So once again previous பார்த்த அந்த சம்ம பார்த்துட்டேன்னா இதுல எல்லாத்தோட சாம்பிளும் ஒன்னொன்னு கொஸ்டின் இருக்கு. ஸோ 5 கரெக்டாக ட்ராப் பண்ணுறது, 5க்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஆட், 5க்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஈவன், 5 followed by a different number, 5 followed by nothing or 0, all that is given. So that is also one very important topic, significant figures. And significant figures பார்த்தோம், rounding off பார்த்தோம். Significant figures
ஆட் பண்ணும்போதோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போதோ மல்டிப்ளை ஆர் டிவிஷன் பண்ணும்போது அகைன் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ ரூல். ஆன்சர்ல ஃபைனல் ஆன்சர்ல அவுட்கம்ல எவ்வளவு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரூல் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது the final result should retain as many decimal places as there are in the number with the smallest number of decimal places. இங்க 3 நம்பரை ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்ல ஒரு டெசிமல் பிளேஸ் தான் இருக்கு, செகண்ட் ஒன்ல 3 இருக்கு, தேர்ட் ஒன்லயும் 3 இருக்கு. ஸோ ஆட் பண்ணா டெஃபினெட்லி ஆப்வியஸ்லி யூ வில் கெட் 3 decimal places. ஆனா இவ்வளோ ரீட்டைன் பண்ணிக்க வேண்டாம். யூ ஹாவ் டு ரெடியூஸ் இட் டு 1 decimal place alone. 6 drop பண்ணிடு, 2 will become 3, 3 drop பண்ணு, 9 will remain as such. Your answer will be 6.9. Once again நான் repeat பண்றேன். Addition and subtractionல final result should retain as many decimal places as there are in the number with the least number of, smallest number of decimal places. Here the least number of significant figures after the decimal is 1. அதனால தான் நம்மளோட ஆன்சரை 6.9 ரெடியூஸ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் கேஸ் பார்க்கலாம். இதுல 3 decimal places இல்ல 2 decimal places. ஆன்சர்ல கண்டிப்பா 3 decimal places கிடைக்கும். ஆனா எவ்வளோ ரீட்டைன் பண்ணினா போதும்? 2 decimal places ரீட்டைன் பண்ணா போதும். இது எதனோட ரூல பேசிட்டு இருக்கோம்? நம்ம அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கலி டெசிமல் பிளேசஸ் பார்க்குறோம். முன்னாடி இருக்கிற இன்டிஜர் ஒன்று, டெசிமல் பிளேசஸ் தனியா நம்ம பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் ரூல் இஸ் ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன். மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் பார்க்கறத நம்ம டெசிமலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இன்டிஜர், டெசிமலுக்கு அப்புறம் வர நம்பர்ஸ் அப்படின்னு பிரிச்சு பார்க்க மாட்டோம். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகண்ட் டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு ஆஸ் அ ஹோல் தான் நம்பரை பார்க்க போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1.21ல டோட்டலா 3 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்கு. டெசிமல் பார்ட் 2, டெசிமல் பார்ட் தவிர 1. நெக்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் 4 சிக்னிஃபிகண்ட் டிஜிட்ஸ். டெசிமலுக்கு முன்னாடி 2, டெசிமலுக்கு அப்புறம் 2. Now answer obviously you will get with more number of decimal places. 44.4312 கிடைக்கிறது. இப்போ நமக்கு total number of significant figures should be 3. அவ்வளவுதான். டெசிமலுக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ that doesn't matter. என்னோட ஆன்சர்ல மொத்தம் 3 significant figures இருந்தா போறோம். இது எந்த ரூல் பார்த்துட்டு இருக்கோம்? நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷனுக்கு. அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் இதே மிக்ஸ் பண்ணிக்காத. அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் வச்ச இன்டிஜர் should be separate and the decimal should be separate. இன்டிஜர்ல இன்டிஜரையும் பார்க்கணும். இன்டிஜர் இஸ் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பட் டெசிமல் பிளேசஸ் எவ்வளோ ரீட்டைன் பண்ணுங்கிறத செப்பரேட்டா ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லியிருக்காங்க. மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன்ல அப்படி கிடையாது. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் இன்க்ளூடிங் த இன்டிஜர்ஸ் அண்ட் த டெசிமல் பார்ட். ஸோ இதுல 3 தான் இருக்கணும். யோர் ஆன்சர் இஸ் 44.4. Here the least number of significant figures in the measured value is 3. Hence the result when rounded off to 3 significant figures becomes 44.4. Next பார்க்கலாம் division. 36.72 is divided by 1.2. 1.2ல எவ்வளவு significant figures இருக்கு? digits இருக்கு 2. first numberல 4, second numberல 2. ரெண்டையும் divide பண்றோம், you get 30.6. 30.6 can be rounded off as 6 can be neglected. The next number becomes 131. என்னடா டெசிமலுக்கு அப்புறம் எதுவுமே இல்லையே? Don't worry. The number of significant digits is important, not the decimal part and integer part separate. Here the least number of significant digits in the measured value is 2. Hence the result when rounded off to significant digit becomes 31. Next. So what did we see today? We saw, we started with mass oda measurement, time oda measurement ada பார்த்தோம். Then அதனோட units and physical units, larger units of distance அது பார்த்தோம். Then we started off with theory of errors, then types of error, then how to calculate error, how to express it in different forms like relative error, absolute error, percentage error அது பார்த்தோம். Next propagation of errors பார்த்தோம். How the value, when you use the measured values of different physical quantities, நம்ம calculate பண்ற calculationல எப்படி அந்த error propagate ஆகும் அதை நம்ம பார்த்தோம். So propagation of errors separately we saw for addition,
சப்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் கோஷன்ட் ஆர் டிவிஷன் அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்போனென்ஷியல் கேசஸில் பார்த்தோம். அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் எப்படி கரெக்ஷன் பண்ணுறது அதையும் நம்ம செப்பரேட்டாக பார்த்தோம். தென் we also saw the rules for significant figures, the rules for rounding off, the rules for operation using significant figures, operation on final answerல வர significant figures எப்படி calculate ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். So we'll stop up to this, and the next major topic, ரொம்ப மேஜரான topic for this lesson is dimensional analysis. எப்படி dimensional formula எழுதணும், dimensional analysis எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது, what are the different physical quantities based on dimensions, அது நம்ம next classல பார்க்கலாம். So we have stopped up to errors, types of errors, propagation of errors, significant figures, rules of significant figures, rules of rounding off, rules for operations using different significant figures. So last classல நம்ம என்ன பார்த்தோம், we saw about multiplication and division. So significant figuresல தான் நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணோம். How எத்தனை significant figures இருக்கணும், டெசிமலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமா, இல்லை நம்பர் ஆஃப் இன்டிஜர்ஸ்க்கு கொடுக்கணுமா, இல்லை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ்க்கு கொடுக்கணுமா, அதில் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் திஸ் லெசன். யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ்ங்கிற இந்த லெசனில் ரொம்ப முக்கியமானது டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ ஹேவிங் திஸ் கான்செப்ட். இது என்னன்னா, நம்ம பார்த்தோம் there are 7 basic fundamental quantities in physics. ஸோ எந்த டிரைவ்டு குவான்டிட்டியுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும், யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் இட் ஆர் ஸ்பிளிட் இட் இன்டு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ். அந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸில் யூ கேன் எக்ஸ்பிரஸ் எனி டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ். அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் டெக்னிக் தான் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ். அதில் எந்தெந்த டைமென்ஷன் என்னென்ன பவருக்கு ரேஸ் பண்ணணும், தட் இஸ் கால்ட் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் எனி physical quantity. In mechanics, we deal with the physical quantities like mass, length, time, velocity, acceleration. சிலது ஃபண்டமெண்டலாக இருக்கும், சிலது வந்து டிரைவ்டாக இருக்கும். For example, velocity, acceleration எல்லாம் derived, which can be expressed in terms of 3 independent basic quantities such as mass, length and time. இதை தவிர ஆம்பியர், மீதி இருக்கிற 7 fundamental quantities-உம் ரொம்ப ரேராக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். பட் பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுறது இந்த 3 தான். mass, length and time-ஓட டேர்ம்ஸில் you will explain all the other, or you will express all the other physical quantities. So the dimension of a physical quantity can be defined as any physical quantity which is expressed in terms of the basic quantities whose exponent or power represents the dimension of the physical quantity. என்ன பவருக்கு அதை ரேஸ் பண்ணணும். ஸோ நீ எடுத்திருக்கிற physical quantityல how many, what is the exponent of mass, what is the exponent of length and what is the exponent of time. This is how you will check. For example, the dimension of length is, lengthல வந்து mass length கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு it does not depend on mass and time. So the dimension of length will be m to the power 0 L t to the power 0. Next, similarly area. Area is nothing but length into breadth. So length into length in vardhanala mass oda power is again 0. Area never depends on mass. Area does not depend on time also. It depends only on length. Length ngra and dimension la mattum da depend pannu, length as well as breadth. Adnala L square. Similarly volume is L cube. You can just write it as L cube itself, or m to the power 0, L to the power 3 and t to the power 0. Note that in all the cases the basic quantity L is same, but exponent power are different, which means dimensions are different. Let us write down the dimensions of a few more physical quantities. Note that speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity, but both of them have the same dimensional formula. For example, speed S is equal to distance by time taken, L by t, Lt power minus 1. Velocity v is equal to displacement by time taken, v vector is equal to L by t. So ஸ்பீடுக்கும் வெலாசிட்டிக்கு ரெண்டுக்குமே என்ன இருக்கு, ஒரே டைமென்ஷன் தான் இருக்கு. இதுல இருந்து ஒரு விஷயம் என்ன புரியுது, whether it is a vector or a scalar, the dimension cannot tell you, the dimension formula cannot give you information about whether it is a scalar or a vector, but it can only give you the dependence on the basic quantities. Speed வந்து எந்தெந்த basic quantitiesல depend பண்ணுது, velocity எந்தெந்த physical quantity basic quantitiesல depend பண்ணுதுங்கிறத மட்டும் தான் தரும். So speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity, but both of them have the same dimensional formula. இந்த மாதிரி நிறைய physical quantitiesக்கு same dimensional formula வரதுக்கு நிறைய chances இருக்கு. For example, work and energy. Workக்கும் we say that work and energy are equivalent. Work is nothing but force into distance traveled, and energy is also the capacity to do work. So energy oda dimensionum work oda dimensionum same ah da irukum. It will be m L square t power minus 2.
இந்த மாதிரி பேசிக்கான சில விஷயங்களோட சில physical quantities ஓட expression as well as its dimension பார்க்கலாம். For example, area. Area is length into breadth of a rectangle, which is L square. Volume is area into height, where it is L square, length into breadth into height. So L cube varo. Density is mass by volume, m L power minus 3. Velocity is displacement by time, LT power minus 1. Acceleration is velocity by time taken, which is LT power minus 2. Momentum is mass into velocity, mLT power minus 1. Mass இருக்கு, massல ஒரு t depend பண்ணும். It depends on mass to the power 1, length to the power 1 and t to the inversely proportional மாதிரி டைம்க்கு. Larger the time taken, lesser the velocity அந்த மாதிரி. So density is mass by volume, ml power minus 3. Density எல்லாம் எதில் depend பண்றது இல்லை. It does not depend on time. This is what we understand from this dimensional formula. So area is equal to length into breadth, volume is equal to length into breadth into height, which is area into height, L cube. And density is mass by volume, ml power minus 3. Velocity is displacement by time. Acceleration is velocity by time. So ஏற்கனவே இருக்கிற velocity, that is LT power minus 1, திருப்பி time ஆல divide பண்ணி LT power minus 2. Now momentum is mass into velocity. So mass into in the velocity. Here. Mass into velocity. அப்படிதான் நமக்கு momentum கிடைக்குது. Similarly, force is mass into acceleration. That is this two. Mass into acceleration பண்றோம். Then work is force into distance. Force ஓட ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Force into ஒரு distance. இதுல இன்னொரு L multiply பண்ணிக்கணும். So that is how you get ml square t power minus 2. Power is nothing but work done by time taken. Work done ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இதுல divided by time. This should be divided by time. So you get ml square t power minus 3. Now energy is work. Energy க்கும் work க்கும் ஒரே dimension தானு சொன்னோம் இல்லையா? Both are equivalent. Now impulse is nothing but force into time. Force ஓடுது ml t power minus 2 into one more time you have to do, which gives you ml t power minus 1. Now radius of gyration அப்படின்னா it is distance. It is only the distance from the axis of rotation. K அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கான்ஸ்டன்ட் தான் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் சொல்றோம். For different geometric shapes, the value of K differs. Whether it is a rod or a disc or a ring, the radius of gyration changes and it depends only on the distance. So it is written as L. Pressure is force by area. Force ஓட ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் mLT power minus 2 divided by area. ஏரியாக்கு L square. So 1L gets cancelled. L goes to the numerator. It becomes L power minus 1. Surface tension is force by length, which is mt power minus 2. Frequency is 1 by time period, t power minus 1. Moment of inertia, similarly, இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் you can. இதில் சிலது டிஃப்ரெண்ட்டாக வருது வந்து coefficient of elasticity. These you will study in the upcoming lessons. இப்போ இந்த coefficient of elasticity என்னென்னு புரியலனாலும் அதனோட ஃபார்முலா வரும்போது you can rearrange the formula and get the dimension of coefficient of elasticity. Similarly, coefficient of viscosity, etc. Now, surface energy, work divided by area is called as surface energy. Surface tension is force divided by length. Then heat capacity is heat energy divided by temperature. So, இங்கெல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி basic quantitiesல temperature ஒன்று புதுசாக வருது. Mass, length, timeல express பண்ணியிருந்தாலும் சில physical quantities you will have to express in terms of temperature as well as current also. Current இல்லைனா charge. Current வந்து ampere. Ampere is also, you remember, one of the fundamental units. Which are the 7 fundamental units? Units nu சொல்லும்போது meter, then kilogram, second, Kelvin, and ampere, candela அப்படி வரும். Here M stands for mass, not meter. Mass, length and time, but K stands for temperature. T ஏற்கனவே நம்ம டைம் எடுத்ததுனால திருப்பி டெம்பரேச்சருக்கு T னு போட முடியாது. That is why we use Kelvin. And similarly, ampere for current. Next is magnetic induction is force divided by current into length. Force divided by current into length. Length gets cancelled. mLT power minus 2 la L gets cancelled. mt power minus 2, A power minus 1. Force constant is force by distance, displacement. So mLT power minus 2 la L pochuna mt power minus 2. Gravitational constant, force into distance into mass square. See, இது இப்போ சொல்லி தர முடியும் because 10th standardல நீங்க ஏற்கனவே இது படிச்சிருக்கீங்க. You know that gravitational force F is equal to proportional to the product of masses G m1 m2 by r square. This is what we have studied. இப்போ அவங்க கேட்கறது G ஓட dimension. G ஓட dimension வேணும்னா
f into r square divided by m1 into m2 பண்ணணும். ஸோ எஃப்ங்கிறது mlt பவர் மைனஸ் 2 தென் எல் ஸ்கொயர் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை எம் ஸ்கொயர். ஸோ எம் ஸ்கொயர் இதோட கேன்சல் ஆச்சுன்னா எம் பவர் மைனஸ் 1 வரும், எல் கியூப் டி பவர் மைனஸ் 2. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷன். டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா பார்த்துட்டு இருக்கோம். டிஃப்ரெண்ட் physical quantities எப்படி டிவைட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் பேஸ்ட் ஆன் டைமென்ஷன்ஸ். ஸோ physical quantities can be divided into 4 depending upon their value as well as whether they have a dimension or not. ஸோ டைமென்ஷன் இருந்தால் அது டைமென்ஷனல் அண்ட் வேல்யூ வந்து வேரியபிளாக இருந்தால் டைமென்ஷனல் வேரியபிள். டைமென்ஷனே இல்லைனா இட் பிகம்ஸ் டைமென்ஷன்லெஸ். ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம முடித்தோம். ப்ரீவியஸ் டாப்பிக்கில் அதை தான் பார்த்தோம். வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் physical quantities based on dimension and the 4 physical quantities were dimensional variable, dimensionless variable, dimensional constant and dimensionless constant. இப்போ இந்த டைமென்ஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ் எதுக்காக படிக்கணும், எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, எப்படி அதனோட அப்ளிகேஷன் என்ன, அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா படிக்கும்போது, டைமென்ஷனல் வேரியபிள்ஸை பற்றி படிக்கும்போது there is an important principle which applies to all the equations. Principle of homogeneity of dimension. ஒரு இக்குவேஷன் வந்து எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அதனோட எல்ஹெச்எஸ்லேயும் ஆர்ஹெச்எஸ்லேயும் இருக்கிற எல்லா டேர்ம்ஸும் வில் கேரி த சேம் டைமென்ஷன். இதுதான் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷன் சேஸ். ஹோமோஜெனிட்டினா சேமாக இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஹோமோஜீனியஸ் மிக்ஸ்சர்னா என்ன அர்த்தம்? டாப் டு பாட்டம் ஒரே காம்போசிஷன் இருக்கிறத தான் நம்ம ஹோமோஜீனியஸ்னு சொல்லுவோம். ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது. So the principle of homogeneity of dimension states that the dimensions of all the terms in a physical expression should be the same. For example, in the physical expression v square is equal to u square plus 2as, the dimensions of v square, u square and 2as are the same and equal to L square t to the power minus 2. So v ங்கிறது என்னது? v is velocity. So அதனோட dimension is Lt power minus 1. அங்க ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு. Initial velocity velocity தான். Whether it is initial velocity or final velocity, it is velocity, physical quantity. So Lt power minus 1 again, அதையும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம். Plus 2க்கு எந்த டைமென்ஷனும் கிடையாது because it's a constant and it is a dimensionless constant. Accelerationக்கு it is Lt power minus 2 and it has to be multiplied with dimensions of displacement which is L. So இங்க என்ன வரும்? L square t power minus 2 வருது இந்த டேர்மில். ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இஸ் அகெயின் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் 2. செகண்ட் டேர்ம் இஸ் அகெயின் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் 2. ஸோ எத்தனை டேர்ம் இருக்கோ லெட் இஸ் கன்சிடர் தட் திஸ் இஸ் அ டேர்ம் ஆர் அ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் சி. இப்படி ஒரு இக்குவேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா ஏயோட டைமென்ஷன், பியோட டைமென்ஷன், சியோட டைமென்ஷன் எல்லாமே சேமாக இருக்கணும். இதுதான் principle of homogeneity of dimension says. So according to principle of homogeneity of dimension, if there is an equation which is dimensionally correct, then the dimensions of all the terms in the given physical expression should be the same. The dimensions of all the terms, அதாவது இருக்கிற எல்லா டேர்மும், a term, b term, c term எல்லாத்தோட physical expressionum சேமாக இருக்கணும். In the physical expression, v square is equal to u square plus 2as. The dimension of v square, u square and 2as are the same and equal to L square t power minus 2. இப்போ நம்ம ரியல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம். எதுக்காக டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸை பற்றி படிக்கிறோம் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக, எதுக்கு எல்லா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியும் வி ஆர் ஸ்பிளிட்டிங் அப் இன்டூ டைமென்ஷன்ஸ்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ கேன் கன்வெர்ட் த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஃப்ரம் ஒன் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் டு அனதர். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, தெர் ஆர் 3 சிஸ்டம்ஸ். எஃபிஎஸ் சிஸ்டத்துலேருந்து சிஜிஎஸ் சிஸ்டம், சிஜிஎஸ்லேருந்து எஸ்ஐ சிஸ்டம், எஸ்ஐ சிஸ்டத்துலேருந்து எம்கேஎஸ் சிஸ்டம், எனிதிங். ஓகே, எம்கேஎஸ் இஸ் வெரி மச் சிமிலர் டு எஸ்ஐ சிஸ்டம். ஸோ ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்ஸோட யூனிட்டை வந்து சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் இருந்து இருக்கிற யூனிட்டை எஸ்ஐ சிஸ்டத்தோட யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா வைஸ் வர்ஸா யூ கேன் டூ. ஸோ யூ கேன் கன்வெர்ட் அ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஃப்ரம் ஒன் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் டு அனதர். ஸோ ஒவ்வொரு சிஸ்டத்தில் ஒவ்வொரு யூனிட் இருக்கும். ஒரு யூனிட்டை இன்னொரு யூனிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூட்டனை டைன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம், எர்கை ஜூல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். எர்க் ஜூல்ஸ் ரெண்டுமே ஒர்க்கோட யூனிட்ஸ் தான். அதே மாதிரி நியூட்டனும் டைன்ஸும் ரெண்டுமே ஃபோர்ஸோட யூனிட்ஸ் தான், பட் வேறு வேறு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ். இப்படி இருக்கும்போது எப்படி கன்வர்ஷன், இன்டர் கன்வர்ஷன் எப்படி பண்ணணும், 10 to the power என்ன எடுக்கணும், அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இதில் கிடைக்கும். செக் த டைமென்ஷனல் கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் அ கிவன் ஃபிசிக்கல் இக்குவேஷன். ஒரு ஃபிசிக்கல் இக்குவேஷன் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த ஃபிசிக்கல் இக்குவேஷன் வந்து டைமென்ஷனலி கரெக்டாக, இப்போ பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி வச்சு செக் பண்ண மாதிரி யூ கேன் செக். எல்ஹெச்எஸ்ல இருக்கிற எல்லா டேர்ம்ஸும் ஆர்ஹெச்எஸ்ல இருக்கிற எல்லா டேர்ம்ஸும் இண்டிவிஜுவல் டேர்ம்ஸ் ஷுட் கேரி த சேம் டைமென்ஷன்.
Then you can establish relation among various physical quantities. Suppose you don't know the formula, but you know that, for example, time period ngiradhu length of the pendulum, acceleration due to gravity, maybe mass of the bob, இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணுதுன்னு நம்மளா கெஸ் பண்ணிக்கிறோம். அப்படி கெஸ் பண்ணிட்டு இந்த டைம் பீரியடோட இக்குவேஷன் என்ன, வாட் இஸ் த ஃபைனல் இக்குவேஷன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கும் போது யூ கேன் யூஸ் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் அண்ட் யூ கேன் ஃபார்ம் அ ரிலேஷன் பிட்வீன் த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ். என்னென்ன ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்கோ அதில் எதை டிபெண்ட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ எல்லாத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு ரிலேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கொடுக்க முடியுது. ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 applications of dimensional analysis. You can convert a physical quantity from one system of unit to another. You can check the dimensional correctness of a given physical equation. You can also establish relation among various physical quantities. Then first oda detail paakalam. First one நம்ம என்ன சொன்னோம், ஒரு யூனிட் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஒரு யூனிட்ல மெஷர் பண்ணுறதை இன்னொரு யூனிட்டுக்கு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம். அதனோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா எப்படி இருக்குன்னா, if the fundamental units in one system are m1, l1, t1 and the other system are m2, l2, t2. So அந்த mங்கிறது it stands for mass. Mass can be measured in grams or kilograms. L stands for length, which can be measured in centimeter, meter, foot or any other unit. T1 it stands for time. Most of the system it carries only second. அதில் பெருசாக சேஞ்ச் வராது. பட் ஸ்டில் m1, l1 எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இதனோட காம்பினேஷன் will also change. இதனோட காம்பினேஷன் can give you erg sometimes or joule sometimes, dynes or Newton, Pascal, Atmos, anything you can convert. Different physical quantities ஓட ஒரே physical quantity to different units in different SI system of units. So general formula is m1 to the power a, L1 to the power b and T1 to the power c is equal to m2 to the power a, L2 to the power b and T2 to the power c. இந்த powers சேமாக தான் இருக்கும், பிகாஸ் எல்ஹெச்எஸ்ல இருக்கிற டைமென்ஷனும் ஆர்ஹெச்எஸ்ல இருக்கிற டைமென்ஷனும் சேமாக தான் இருக்கும், பிகாஸ் தே ரெப்ரசென்ட் த சேம் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபோர்ஸ்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ஃபோர்ஸ் தான், அதே பவர் தான் இருக்கும். அப்புறம் சேஞ்ச் ஆகிறது என்னது, n1 n2ங்கிற வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகும் அண்ட் தென் m1 m2ங்கிற அந்த யூனிட் சேஞ்ச் ஆகும். We have thus converted the numerical value of one physical quantity from one system of units to the other. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணும்போது புரியும். For example, convert 76 centimeter of mercury pressure into Newton per meter square using the method of dimension. So 76 centimeter of mercury ங்கிறது pressure is equal to h rho g அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்முலால தான் பேஸ்டாக இருக்குது. You know that pressure is equal to height of the mercury column, density of the mercury column into acceleration due to gravity. இதுதான் general equation for pressure. Pressure ஓட general equation is h rho g. In CGS system, 76 centimeter of mercury pressure, the pressure can be written as 76 into 13.6, which is the density of mercury, and 980 is acceleration due to gravity in which system? CGS system, centimeter per second square. So இதெல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து டைன் per centimeter square. But this you have to convert into Newton per meter square, which is in the SI system. And pressure ஓட dimensional formula, if you know it by heart, you can directly write. இல்லைனா pressure is equal to force by area. ஏதாவது ஒரு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபோர்ஸ் பை ஏரியாங்கிறதுனால ஃபோர்ஸோட டைமென்ஷன் என்ன, ml t பவர் -2 டிவைடட் பை எல் ஸ்கொயர். ஸோ இங்கே வந்து L will become to the power -1. This is how you get ml to the power -1 t to the power -2. So P1, m1 to the power a, L1 to the power b, T1 to the power c is equal to P2 into m2 to the power a, L2 to the power b and T2 to the power c. So P2 is equal to P1, m1 by m2, L1 by L2, T1 by T2, but everything carries the same power a, b, c. Now m1 வந்து அவங்க எதில் கொடுத்துருக்காங்களோ அது m1, நம்ம எதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணுமோ அது m2, because P2 is the value that you're going to calculate. So m2 is that particular unit in which you want the answer. புரிஞ்சுதா? ஸோ P2க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம், P2ஓட வேல்யூ தெரியணுங்கிறதுனால ஜென்ரல் ஃபார்முலா P1, M1, L1, T1 அதெல்லாம் நோன், இதில் P2 மட்டும் அன்னோன். M2, L2, T2 is known. நோன்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு, அன்னோன் எல்லாம் ஒரு சைடு வச்சுக்கிறோம். எது அன்னோன்? P2 is unknown. So M1 is P1 எந்த யூனிட்ல இருக்கோ அது, that is M1 is in gram, but M2 is in 1 kilogram. L1 is in centimeter, L2 is in meters. T1 is in second, T2 is also in second.
Now powers எடுக்கும்போது a to the power a b c ன்னு எடுக்கும்போது a to the power a is 1, value of a is 1, value of b is -1, value of c is -2. What is a? A is the power to which mass is raised. B is the power to which length is raised, and C is the power to which time is raised. P1 ஓட values given 76 centimeter of mercury ன்னு மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. அதை எதால மல்டிப்ளை பண்ணணும்? H rho G ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். So 76 into 13.6 into 980. மேலே வரும் 1 gram, கீழே வந்து கிலோகிராம். ஐதர் நியூமரேட்டரை கிலோகிராமா மாற்றலாம், இல்லை டினாமினேட்டரை கிராமா மாற்றலாம். ஸோ தட் த யூனிட்ஸ் கெட் கேன்சல்ட். ஸோ இங்கே கிராம் வந்து கிலோகிராமாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 10 to the power -3. இல்லைனாலும் உனக்கு சேம் ஆன்சர் தான் வரும். கீழே நம்ம கிராம்னு போட்டோம்னா 1 kilogram is 1000 gram. Then also you will get the same answer, 10 power -3. ஸோ ஏதாவது ஒரு யூனிட்டை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஸோ தட் வி கேன் கட். ஸோ 1 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே கீழே வந்து 1 மீட்டர் இருக்குது. 1 மீட்டர் கேன் பி ரிட்டன் as 100 centimeter. 1 second by 1 second to the power -2. So 76 into 13.6 into 980 into மேலே numerator 10 power -3 divided by 1 kilogram, 10 power -2 meter divided by 1 meter, 1 second by 1 second to the power -2. So 76 into 13.6 into 980 into 10 power -3 into 10 square வருது. ஸோ இதனோடலாம் ஆன்சர் பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் 1.015 வரும், ரவுண்டட் ஆஃப் டு 1.01 into 10 to the power 5. ஸோ ஆல்ரெடி இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது யூ கெட் 10 to the power 5. ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் 1 dime per centimeter square, 76 centimeter of mercury pressure in dimes per centimeter square can be written as 1 into 10 power 5 Newton per meter square in SI units or MKS system. Okay. Another one. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? சிஜிஎஸ்லேருந்து எஸ்ஐ சிஸ்டத்துக்கு இல்லைனா எம்கே சிஸ்டத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும். இப்போ ரிவர்ஸில் பண்ண போகிறோம். அவங்க கொடுத்துருக்கிறது எம்கே சிஸ்டத்தில் ஆர் எஸ்ஐ சிஸ்டத்தில், அதை எதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம்? சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இன் எஸ்ஐ யூனிட் இஸ் 6.6 into 10 to the power -11 Newton meter square per kilogram square, then find its value in CGS system. ஸோ எஸ்ஐ யூனிட்டில் கொடுத்துட்டாங்க 6.6 into 10 to the power -11 Newton meter square per kilogram square. சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ let us take N1 as the given SI சிஸ்டத்தில் இருக்கிற வேல்யூ and M1, L1, T1 is SI சிஸ்டத்தில் இருக்கிற யூனிட்ஸ். N2 is CGS சிஸ்டத்தில் இருக்கிற வேல்யூ and M2, L2, T2 are the units in the CGS system. So G CGS is equal to G value in the SI system into M1 by M2, L1 by L2, T1 by T2, M1 by M2 to the power 8, L1 by L2 to the power B and T1 by T2 to the power C. இங்க M1 எது? M1 வந்து M1, L1, T1 everything is in SI system. அதனால M1 is 1 kilogram, L1 is 1 meter, T1 is 1 second. M2 is 1 gram, L2 is 1 centimeter and T2 is 1 second. The dimensional formula is, dimensional formula எப்படி வருது? எந்த equationல இருந்து எடுக்கிறோம்? F is equal to G M1 M2 by R square. So இதில் G is equal to F into R square divided by M1 M2. So G ஓட formula MLT power -2 into L square divided by M square னு வரும். So M to the power -1, அதான் இங்கே வந்திருக்கு, M to the power -1 L cube, இங்கே ஒரு L square, L cube T to the power -2. So mass is raised to the power -1, length is raised to the power 3 and time is raised to the power -2. So 1 kilogram divided by 1 gram. நான் சொன்ன மாதிரி 1 gram கிலோகிராமா கன்வெர்ட் பண்ணலாம், இல்லை கிலோகிராமா கிராமா கன்வெர்ட் பண்ணலாம். both will give you same results. மேலே 1000 வந்தாலும் சரி, இல்லை கீழே 10 power -3 வந்தாலும் when it is taken to the numerator it becomes 1000. So 1 kilogram divided by 1 gram is 1 kilogram divided by 10 power -3 kilogram to the power -1. 1 meter divided by 10 to the power -2 meter and 1 second divided by 1 second to the power -2. So 6.6 into 10 to the power -11 into 10 to the power -3 into 10 to the power 6, because இது வந்து reciprocal. 10 power -2 numerator போச்சுனா 10 power 2 to the power 3. So 2 is multiplied by 3, you get 10 power 6. This gets cancelled, it is only 1. So 6.6 into 10 to the power -8 dimes centimeter square per gram square.
இங்கே வந்து நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் per கிலோகிராம் ஸ்கொயராக இருந்தது. அது அப்படியே எதுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது? நியூட்டன் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு டைன், மீட்டர் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு சென்டிமீட்டர் அண்ட் கிலோகிராம் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கிராம். ஸோ த நியூ யூனிட் பிகம்ஸ் அதே 6.6 ஆனால் பவர் மாறுது into 10 to the power minus 8. It was 10 to the power minus 11. இப்போ புதுசாக என்ன வந்திருக்கு? 10 to the power minus 8 வந்திருக்கு. And the unit is dynes centimeter square per gram square. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ். ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை ஒரு யூனிட்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டுக்கு யூ கேன் கன்வெர்ட் யூஸிங் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ். செகண்ட் அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம்னா என்ன பார்த்தோம் நம்ம? that you can check whether a given equation is dimensionally correct. இதுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம்? பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷனை தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அது என்ன சொல்லிட்டுனா எல்ஹெச்எஸ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்மோட டைமென்ஷனும் ஆர்ஹெச்எஸ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்மோட டைமென்ஷனும் இஸ் சேம். Let us take the equation of motion v is equal to u plus at. இதில் apply dimensional formula on both sides. v is equal to u plus at. இதில் vங்கிறது final velocity, uங்கிறது initial velocity, a is acceleration and t is time. இதை நம்ம செக் பண்ணி காட்டுறோம் ஒன்று. அதுக்கப்புறம் we'll go for another example. So v is equal to u plus at கரெக்ட் தானான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு வியோட டைமென்ஷன் எழுதுறோம், யூவோட டைமென்ஷன் எழுதுறோம். அங்கே எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. ஆக்சலரேஷன் இன்டூ டைம் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி இட் வாஸ் lt to the power minus 2. இதோட ஒரு t மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இட் பிகம்ஸ் lt to the power minus 1. Check the correctness of the equation half mv square is equal to mgh using dimensional analysis method. Dimensional formula for half mv square is m into lt to the power minus 1 the whole square. ஸோ வியோட டைமென்ஷன் என்னது? lt to the power minus 1. அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன ஆகும்? l square t to the power minus 2. ஸோ LHSல இருக்கிற ஃபார்முலாவோட டைமென்ஷன் இஸ் m l square t power minus 2. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்க்கலாம். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இட் இஸ் mgh. இதை என்ன ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்கன்னா கைனடிக் எனர்ஜி ஓட equation should be dimensionally equal to potential energy. Both are எனர்ஜியோட எக்ஸ்பிரஷன் தான் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் தான் they have asked you to check whether energy is interconvertible. You can convert kinetic energy into potential energy. Potential energy can be converted into kinetic energy. So ரெண்டுமே எனர்ஜி தான், ரெண்டுமே interconvertible. Both are equal. ஒரு எனர்ஜி, the loss in kinetic energy is the gain in potential energy அப்படின்னு கூட இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ mgh எடுத்திருக்கோம். mghல m ஓட டைமென்ஷன் இஸ் ஜஸ்ட் m. gங்கிறது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. ஸோ ஆக்சலரேஷனோட டைமென்ஷன் எடுக்கணும். lt to the power minus 2. hங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் தான், இட் இஸ் லெங்த். So it becomes ml square t power minus 2. ml square t power minus 2 LHSல அதே ml square t power minus 2 RHSல இருக்கு. Both sides are dimensionally the same. Hence the equations half mv square is equal to mgh is dimensionally correct. To establish the relation among various physical quantities. So ஒரு physical quantity வேற 2-3 quantityல depend ஆகுது. What is the final equation? What is the final relation between these physical quantities? அப்படிங்கிறத நம்ம derive பண்ணுறதுக்கும் இந்த dimensional analysis நம்மளை help பண்ணுது. If there is a physical quantity Q which depends upon the different physical quantities Q1, Q2 and Q3, that is Q is proportional to Q1, Q2 and Q3, but you don't know whether it is directly proportional, inversely proportional or linearly proportional or square. அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாதுன்னா you can go for this method to find the relationship between these physical quantities. இதுக்கு நடுவில் கட்டாயம் இது ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டின்னு தான் எழுதிக்கும். ஃபிசிக்ஸில் எப்போதுமே என்ன பண்ணுவோம்? சப்போஸ் யூ ரைட் A is proportional to B, it is written as A is equal to KB, where K is some constant. Whenever you change a proportionality into an equation, you insert a proportionality constant. எல்லா கேசஸ்லையும் அதை பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம்? Q is proportional to Q1 to the power A, Q2 to the power B and Q3 to the power Cன்னு எழுதியிருக்கோம். ஸோ Q is equal to K, Q1 to the power A is equal to, equation மாற்றிட்டோம். Q is equal to K, Q1 to the power A, Q2 to the power B and Q3 to the power C, where K is a dimensionless constant. When the dimensional formula of Q, Q1, Q2 and Q3 are substituted, then according to the principle of homogeneity, you know that the powers of MLT are made equal on both sides of the equation. From this we can get the values of A, B and C, whether it is linearly proportional, whether it is directly proportional or inversely proportional. எல்லாமே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். This also we can explain with the help of an example. For example, obtain an expression for the time period T of a simple pendulum. The time period T depends on mass of the bob, length of the pendulum and acceleration due to gravity G at the place where the pendulum is suspended. The constant K is 2 pi.
That is, t is proportional to m to the power a, l to the power b and g to the power c. So equation மாத்தும்போது என்ன வரும்? Time period t is equal to some constant k into m to the power a, l to the power b and g to the power c. Here k is the dimensionless constant. அதுக்கு dimension இல்லை, அது ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மட்டும்தான், அதுக்கு டைமென்ஷன் கிடையாதுங்கிற பேசிஸில் தான் நம்ம இதில் போகிறோம். தட் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் நெவர் ஹேஸ் எனி டைமென்ஷன். ஸோ ரீரைட் பண்ணும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது? இட் இஸ் ஓன்லி டைம் பீரியட். தெர் இஸ் நோ மாஸ், தெர் இஸ் நோ டிபெண்டன்ஸ் ஆன் மாஸ் அண்ட் லென்த் ஆன் தி எல்ஹெச்எஸ். ஆனால் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம மாஸ் எடுத்திருக்கோம், அதை தவிர லென்த் எடுத்திருக்கோம், அண்ட் தென் ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி எல்லாமே எடுத்திருக்கோம். So this side you have m to the power a, l to the power b and lt to the power minus 2, the whole power c. Now writing the dimensions of m, l and t separately. இங்க m இல்லைன்னா நம்ம என்ன போட்டுக்கணும்? m to the power 0, l to the power 0 and t to the power 1 on the LHS side. RHS sideல m ஓட power is only a, l ஓட power இங்க ஒரு b இருக்கு, c இருக்கு. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா b plus c வருது. t ஓட power வந்து it is minus 2 multiplied by c which gives you t to the power minus 2. Now comparing the powers of m, l and t on both sides. You know that a is equal to 0, b plus c is equal to 0. ஏன்னா மாஸ்ல டிபெண்டன்ஸ் கிடையாது, mass is 0, length is also 0, that is b plus c is also 0 and minus 2 c is 1. So a 0ங்கிறதுனால a ல டிபெண்டன்ஸ் இல்லை, b plus c is 0. அதுக்கு முதல்ல c ஓட வேல்யூ தெரியணும். c ஓட வேல்யூ is minus 1 by 2. So naturally b must be 1 by 2. So எதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சது? t is equal to k constant, m to the power 0, l to the power half. What do you mean by anything to the power half in max? It is square root. And anything to the power minus half na rootக்குள்ள இருக்கு, ஆனா denominatorல இருக்குன்னு அர்த்தம். Negative power signifies that it is in the denominator or inversely proportional. So you can write the whole equation as t is equal to some constant k into l by g to the power half. K into root of l by g. The k oda value you cannot find dimensionally. It has to be supplied or given to you after conducting experiments. So experimentally செஞ்சாதா நமக்கு ஒரு particular constant value வந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம பண்ணி பார்க்கும்போது டைம் பீரியடை கால்குலேட் பண்ணும்போது ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜியோட ஒரு பர்டிகுலர் கான்ஸ்டன்ட் திரும்ப திரும்ப மல்டிப்ளை ஆகிட்டே வரும். அந்த கான்ஸ்டன்ட் என்னதுங்கிறது எக்ஸ்பெரிமெண்டலி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். நிறைய அப்சர்வேஷன்ஸ், நிறைய ரீடிங்ஸ் எடுத்து அதனோட ரேஷியோவில் இருந்து தான் நம்ம இந்த கேயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம். அண்ட் இன் திஸ் கேஸ் த வேல்யூ ஆஃப் கே இஸ் 2π. ஸோ டு கம்ப்ளீட் த இக்குவேஷன், த ஃபைனல் இக்குவேஷன் பிகம்ஸ் t is equal to 2π into root of L by G. So t is equal to 2π into root of L by G. This is your final equation based on dimensional analysis. Now limitations of dimension analysis. இவ்வளோ நேரம் dimension analysis ஓட பாசிட்டிவ் சைடை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். அது இருக்கிறதுனால அதனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன எப்படி அப்ளை பண்ணலாம், எப்படி அதை யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பார்த்தோம். இப்போ அதை யூஸ் பண்ணாலும் சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது. certain defects or certain limitations of this. Okay, so this method gives no information about the dimensionless constant in the formula. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் t is equal to 2π into root of L by G. அதில் நான் திரும்ப திரும்ப என்ன சொன்னேன், அந்த 2π வந்து நம்ம டைமென்ஷனலி கண்டுபிடிக்க முடியாது. You have to perform experiments and then calculate the value of kன்னு சொல்லும். ஸோ டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் எவ்வளோதான் டெவலப்டாக இருந்தாலும், எவ்வளோதான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணாலும் அதில் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியில் இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூவை டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இது ஒரு லிமிடேஷன்ஸ், ஒரு ட்ராபேக் இதனோடது. ரெண்டாவது, திஸ் மெத்தட் cannot decide whether the given physical quantity is a vector or a scalar. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வெலாசிட்டியோட டைமென்ஷன் பார்த்தாலும் அது LT power -1 தான். ஸ்பீட் இஸ் அ ஸ்கேலார், அதனோட டைமென்ஷனும் LT power -1 தான். ஸோ சும்மா ஒரு டைமென்ஷனை பார்த்ததுனால இது வெக்டாரா ஸ்கேலாரான நம்மளால ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. So this method cannot decide whether the given quantity is a vector or a scalar. This method is not suitable to derive relations involving trigonometric, exponential and logarithmic functions. So trigonometric functions like sin theta, cos theta, tan theta அப்படி இருக்கு. அதே மாதிரி exponential இருக்கு. Exponential means e to the power x, அந்த மாதிரி terms வருது. இல்லை e to the power minus b by tc. இது வந்து thermodynamicsல வரும், நிறைய exponential terms வரும். அதை தவிர logarithmic terms,
log a or log x log u அப்படி ஏதாவது லாகரிதமிக் டேர்ம்ஸ் வருதுன்னா இதெல்லாம் டைமென்ஷன் இல்லாத குவான்டிட்டிஸ். ஆனால் டிபெண்டன்சி இருக்கு. தட் இஸ் சப்போஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சைன் தீட்டா, யூ கேன் நாட் கால்குலேட் தட். எம்ஜி சப்போஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி சைன் தீட்டான்னு வருது, அப்படி ஒரு இக்குவேஷன் இருந்ததுன்னா அந்த சைன் தீட்டாங்கிற டேர்மை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனால் எம்ஜி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி வரைக்குமே அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும். அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற சைன் டீட்டாவா காஸ் டீட்டாவா டேன் டீட்டாவாங்கிறது நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தராது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி டைமென்ஷனல் இல்லாத கான்ஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியாது. செகண்ட் ஒன், இட் கேனாட் டிசைட் வெதர் த கிவன் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அ வெக்டார் ஆர் அ ஸ்கேலார். மூணாவது ட்ராபேக் வந்து த மெத்தட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் டு டிரைவ் ரிலேஷன்ஸ் விச் இன்வால்வ் logarithmic terms, trigonometric terms and exponential terms. It cannot be applied to an equation involving more than 3 physical quantities. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இந்த கேஸில் வந்து t வந்து 3 வேரியபிள்ஸில் 3 குவான்டிட்டிஸில் டிபெண்ட் பண்ணுறதா நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். மாஸ், லென்த் அண்ட் ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. இதை தாண்டி 4வது ஒரு வேரியபிள் இருந்தால் யூ கேனாட் அப்ளை. You can apply this method to a maximum of 3 physical quantities, but not more than that. It cannot be applied to an equation involving more than 3 physical quantities. It can only check on whether a physical relation is dimensionally correct, but not the correctness of the given relation. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கைனெட்டிக் எனர்ஜியோடு தான் நம்ம செக் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கலாம். கைனெட்டிக் எனர்ஜியை ½ mv² போட்டாலும் டைமென்ஷனலி கரெக்டுன்னு சொல்லும். 1/5 mv² சொன்னாலும் அது கரெக்டுன்னு சொல்லும். பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் கிவிங் யூ எனி இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த கான்ஸ்டன்ட். அந்த கான்ஸ்டன்ட் 1/2 1/5 1/8 1/3ங்கிறது டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸுக்கு பிரச்சனையே இல்லை. அதுக்கு என்ன பார்க்குது, இந்த பக்கம் இருக்கிற கைனெட்டிக் எனர்ஜி mv² மேட்ச் ஆகுதான்னு மட்டும்தான் பார்க்குதே தவிர அந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூவை எதுவுமே அதை பண்ணுறதில்லை. ஸோ த கைனெட்டிக் எனர்ஜி ½ mv², kinetic energy is equal to 1/5 mv², everything will match and it will tell you that it is dimensionally correct. அதுக்காக அதுதான் absolutely correct equation-ஆன நம்மளால கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது, டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியாது. So it will only check whether it is dimensionally correct but not absolutely correct. Whether the constant is also correct-ங்கிறது dimensional analysis-ல செக் பண்ண முடியாது. So there was 3 applications of dimensional analysis and here we have 5 limitations of dimensional analysis, which are it does not give you information about the constant, dimensionless constant. It does not give you any information about whether it is a scalar quantity or a vector quantity, the physical quantity. Then it does not give you a proper equation. Suppose the factors on which it depends is logarithmic terms, trigonometric terms or exponential terms. And it cannot be applied to an equation involving more than 3 physical quantities. It can only check on whether a physical quantity is dimensionally correct but not the absolute correctness of an equation. So this is about this lesson, first lesson. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது அப்படியே ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாம். With this we have finished units and measurement, physical quantities. இந்த பற்றின lesson we have finished. ஸோ நம்ம இதில் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம், hope you remember. Physics வந்து இட்ஸ் an experimental science. அதை அப்சர்வ் பண்ணி தான் நம்ம நிறைய படிக்கிறோம். In which measurements must be expressed in units. So measurement is very important. Measurement இல்லைன்னா நம்மளால் அதை குவான்டைஸ் பண்ண முடியாது. அப்சர்வ் பண்ணுறதோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோ எதையுமே குவான்டைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபிசிக்ஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சயின்ஸ் அண்ட் ஆல் த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஹாவ் அ மேக்னிடியூட், தட் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, லார்ஜாக ஸ்மாலாங்கிறது. அண்ட் யூ ஆல்சோ ஹாவ் அ யூனிட் இன் விச் இட் இஸ் மெஷர்ட். அந்த யூனிட் இஸ் SI யூனிட்ஸில் இருக்கலாம், இல்லை CGS யூனிட்ஸில் இருக்கலாம், இல்லை MKS யூனிட்டில் இருக்கலாம். The SI unit of length, mass, time, temperature, electric current and amount of substance and luminous intensity are. இதில் 7 quantities மட்டும்தான் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ். அந்த 7 குவான்டிட்டிஸை கொடுத்தாச்சு. தட் இஸ் லெங்த், மாஸ், டைம், டெம்பரேச்சர், எலக்ட்ரிக் கரண்ட், அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி. இதை மெஷர் பண்ணுற யூனிட்ஸை தான் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நேச்சுரலி லெங்த்தை வந்து மீட்டரில் மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ மீட்டர், கிலோகிராம், செகண்ட், கெல்வின், ஆம்பியர், மோல் அண்ட் கேண்டலா ஆர் ஆல் ரெஸ்பெக்டிவ்லி வாட்? தே ஆர் ஆல் SI units and they are fundamental units. These are fundamental quantities and these are fundamental units. Units of all mechanical, electrical, magnetic and thermal quantities are derived in terms of 3 basic units, that is mass, length and time. All the quantities can be in the 3 base unitla நம்ம பண்ணலாம். இதை தவிரையும் you can use Kelvin, ampere also. அந்த சார்ஜ் ஓடுது இல்லை கரண்ட் ஓடுது அதெல்லாம் வரும்போது. நெக்ஸ்ட் then we started measuring the fundamental quantities. Length, mass, time மூணையும் மெஷர் பண்ணோம். very small
values, you had instruments like the screw gauge, vernier caliper, least count and positive error, negative error, how to use these instruments. It is to measure the length in the case of small distances. But if it is a very large distance where you cannot use instruments use பண்ணி measure பண்ண முடியாத சில length or dimension we went for certain techniques, methods like the parallax method, radar method and triangulation method. Triangulation method you can measure the height of a tower, all that. Hope you remember that. Then the uncertainty, என்னதான் measurement கொடுத்தாலும் you can be certain only up to a particular level. அதுக்கப்புறம் ஒரு uncertainty இருக்கும். There could be an error, plus or minus tolerance level இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். The uncertainty in measurement is called error. இது வரைக்கும் நான் அப்சல்யூட்டாக கரெக்டாக சொல்ல முடியும், கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்ல முடியும். இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது மேபி there could be a percentage error நம்ம சொல்கிற மாதிரி. மெஷர்மெண்ட் எப்போவுமே எக்ஸாக்டாக இருக்கணும்னு இல்லை. அந்த எரருக்கு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது, அதையும் நம்ம பார்த்தோம். அப்போது அந்த நம்ம மெஷர் பண்ணுற மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கிற அன்சர்டனிட்டியை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், எரர்னு சொல்கிறோம். த அக்யூரசி ஆஃப் அ மெஷர்மெண்ட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் ஹவு க்ளோஸ் த மெஷர்ட் வேல்யூ இஸ் டு த ட்ரூ வேல்யூ. ஸோ யோர் மெஷர்ட் வேல்யூ எந்த அளவுக்கு ட்ரூ வேல்யூக்கு பக்கத்தில் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு யூ ஆர் வெரி ப்ரிசைஸ் அண்ட் அக்யூரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். Every accurate measurement is precise, but every precise measurement need not be accurate. Precise na repeated consistent ஒரே வேல்யூ வரது தான் நம்ம ப்ரிசைஸ்னு சொல்கிறோம். ஆனால் அக்யூரேட்டாக இருக்கணும்னா it must be very close to the true value. ஸோ ட்ரூ வேல்யூக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா அக்யூரேட், திரும்ப திரும்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரே மாதிரி ஒரே டெசிமலில் ஒரே சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் வந்ததுன்னா இட் இஸ் ப்ரிசைஸ். When two or more quantities are added or subtracted, the result can be as precise as the least of the individual precisions. When the quantities are multiplied or divided, the result has the same number of significant figures as the quantity with the smallest number of significant figures. Irukatliye smallest number of significant figures ku da நம்ம போகணும். That is least certain. So எது least certain இருக்கோ அதுக்கு you should round off the answer. Suppose you have only one decimal place significant figures and you are adding, அதனோட ரூல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். அடிஷனுக்கு ஒரு தனி ரூல், மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷனுக்கு சேம் ரூல், மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷனுக்கு you had another set of rules. And significant figures also we saw. Dimensional analysis used to perform quick check on the validity of the equation, whether the quantities are added, subtracted or equated, they must have the same dimension. Principle of homogeneity. A dimensionally correct equation may not be a true equation, but every true equation is necessarily dimensionally correct. So this is what we saw in the first lesson. So mainly it covers the different branches of physics, what are physical quantities, what are fundamental quantities, what are derived quantities, what are derived units, fundamental units, types of error, based on the types of error, how you classify them, how can you measure the error, what is the propagation of error, then dimensional analysis, uses of dimensional analysis, limitations of dimensional analysis, all this we saw along with rounding off and significant figures. This is all about first lesson, 11th standard.